I'll see you on TV. Sunset shit done changed. Ever since we was on, I dreamed it all. Ever since I was young, they said I won't be nothing. Now they always say congratulations. Work so hard for vacation. सैया मारे बड़ी जोर I'm behaving like a dog जाने किसको दिल धड़का रहा मुझसे हो रहा ये रोड पर मजे में मेरा मूड मारे तेरी सी नजर इतरा रहा तेरे लिए आया है वो मैंने ही बुलाया है डीजे ऑन डिमांड है पॉपुलर पड़ा स्क्रैच पड़ा दे जरा बेस भी बढ़ा दे तेरा हिप्पो में डांस म्यूजिक का दिला शोलापुर से मंगाया डीजे मेरा गाना बजा दे गाना बजा दे डीजे 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 मेरा गाना बजा दे गाना बजा दे गाना बजा दे डीजे डीजे सैटरडे पार्टी आता है और संडे भूल जाता है मेमोरी का लॉस है और कोई वजह सोशल
ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಸುವರಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಕಾರಣ ತಡ ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ತಕ್ಷಣ ಟಾಸ್ಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. सजनी सजनी कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सतावे. ಲಾರ್ಡ್ ಮರಾಠಾಸ್ ತಂಡ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಣಾಯಕನುಗುಣವಾಗಿ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ಕೇವಲ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಲಾರ್ಡ್ ಮರಾಠಾಸ್ ಹಾಗೆ ಧನುಷ್ ಕಟ್ವಾಡ್ ತಂಡಗಳು ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಕಾರಣ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾದಂತಹ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸುವರಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹಲವಾರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. सजनी कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सतावे. ಟಾಸ್ ಅನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಲಾರ್ಡ್ ಮರಾಠಾಸ್ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಎದುರಾಳಿ ಧನುಷ್ ಕಟ್ವಾಡ್ ತಂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಗೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗುವಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ದಿನಾಟದ ಆಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಪವರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಪವರ್ ಮನೆತನ ಹಾಗೂ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ಆಯೋಜನೆಗೊಳಿಸಿರುವಂತಹ ಅದ್ದೂರಿಯಾದಂತಹ ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯದ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದಾಟ. ಬಹುಶಃ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಹಲವಾರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದೊಂದಿಗೆ ಲಗೋರಿ ಇರಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಹಲವು ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಂದರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನದ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಮನಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಶೈಲಿಯನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಧನುಷ್ ಹಾಗೂ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬಹುಶಃ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು
ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿ ಅನುಭವ ಇರುವಂತಹ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಬಹುಶಃ ಧನುಷ್ ಅವರ 1003ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸಹಸ್ರ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಹಿರಿಮೆ ಇರುವ ತೀರ್ಪುಗಾರರದ್ದು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಅನುಭವಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಒಂದು ಕಡೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಇದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಧನುಷ್. ಬಹುಶಃ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಹುಶಃ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಬೆವರಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಬೌಲರ್ಸ್ಗಳು, ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವಂತಹ ಇರುವರು ಧನುಷ್ ಹಾಗೆ ದೀಕ್ಷಿತ್. ಒಂದು ಕಡೆ ಧನುಷ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು 1003ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿದ್ರೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರಿಗೆ 1400ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ಪವರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಪವರ್ ಮನೆತನ ಹಾಗೂ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ಆಯೋಜನೆಗೊಳಿಸಿರುವಂತಹ ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯದ ಅದ್ದೂರಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅಂಡ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ 6 ಪಂದ್ಯಾಟ, ಹಾಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಔರಾಮ್ ಹಾಗೆ ಲಗೋರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಯೋಜನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ತಾನೋಜಿರಾವ್ ಪಾವರ್, ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಾವರ್ ಮನೆತನ ಬೇಕಲ, ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಶ್ ರಾವ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಾವರ್ ಮನೆತನ ಬೇಕಲ, ಹಾಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಪಾವರ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು, ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಬೋನ್ಸ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರ್ಯಾನೆ ಮರಾಠ ಸಮಾಜ ಸಂಘ ಮಂಗಳೂರು ಕಾಸರಗೋಡು, ಸುರೇಶ್ ಕರ್ಮೋರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮರಾಠ ಪರಿಷತ್, ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಅಂಬಾಭವಾನಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಜಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ, ಸಂತೋಷ್ ರಾವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಕಾರ್ಕಳ, ಭಾಗ್ಯ ಸುಧಾಕರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ KKMP ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ
ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಧನುಷ್ ಕಟ್ವಾಟ್ ಹಾಗೆ ಲಾರ್ಡ್ ಮರಾಠಾಸ್ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆಫ್ಲೈನ್ ಹಾಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಇರುವ ಕಾರಣ ಆಟಗಾರ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರುವಂತೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಲಾರ್ಡ್ ಮರಾಠಾಸ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಸದ್ಯ ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯದ ಎರಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಲಾರ್ಡ್ ಮರಾಠಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಧನುಷ್ ಕಟ್ಟುವಾಡ್ ತಂಡಗಳು. ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದೀಗ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಲಾರ್ಡ್ ಮರಾಠಾಸ್ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಕಟ್ಟುವಾಡ್ ತಂಡ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲಾರ್ಡ್ ಮರಾಠಾಸ್ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ಇವರು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ತಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ. Thank you, Nayan. Once again, good morning to all the cricket lovers coming to the day 2 of this Pawar Trophy 2024. The opening match played between Lord Maratha versus team Dhanush Katwat. We have the two openers out in the middle. Dikshit on the strikers and Ranjit on the non-strikers, and the ball is under the hands of Akash. Closing the umpire for the first time in his innings of the day 2. With that, the team Lord Marathas opened their account and Dixit getting off the mark in the very first ball. They played nicely. Sensible, the room was given to play that shot on to the point position to get off the mark. And we have a lefty batsman, Ranjit on the strikers, and that's the field. Definitely will be some changes on the field when we have a left and right hand combinations out in the middle. We have the two well-known umpires for the match one of the day 2, Dikshit Mangalore and Dhanush, the two experienced umpires. Have done an extreme a wonderful job since yesterday, and we're looking forward to see the same one in the day 2. So moving forward, the bowler Akash changing his guard, coming right arm round the wicket. And that's excellent piece of bowling by Akash. He knows that to have a dangerous Ranjit could be. We have seen him playing some a wonderful cover drive, straight drive in the last innings. The way he got off the mark with the drive over to the mid-off position and the ball raising quickly to the long on, to the long off position to get off the mark. And this time far away down the leg, that's an extra coming in the very third ball. And that's the first extra for the day 1.
Akash just losing his line. Wanted to bowl a similar deliver in a quicker fashion, slightly outside the off stick, but the ball was pitching down the leg, conceding an extra. So with that extra, the score slowly chipping to 2. That's a line length. There wasn't a wheel, but definitely umpire unboard because the wicket keeper have not able to grab the ball in the last moment. The ball coming out of his hand, and the batsman unable to read the bowling action of Akash. There is no attempt made by the batsman. You can see how Ranjit is standing in his batting crease. No footwork at all in the first 2 balls that he has faced. You need to move your feet if you need to get some runs. This time playing a back foot cut onto the gully position to get off the mark. So both the batters are off the mark with a single run adding to the individual account, but the team total is on 3. And nicely played. The last moment just chipping the shot onto the cover position for another single. The first 2 balls which has been played by Dixit. Both the runs coming in a form of a singles and not making any utilize of the power play. It's the final ball of the power play. Still we have not seen even a big hit coming in the power play. And the final ball going for the big hit. That's another big mistake done by the batsman. Ranjit is almost played 4 balls in this over. Out of 4 balls, 3 dotted delivered toward the same fashion onto the offside. He might be strong enough onto this pad, but slightly weaker onto the offside. And that was the game plan which has been worked by the bowlers. And Akash doing an excellent work. What a start for the team. Dhanush Katwat, they've lost back-to-back games, so definitely if they want to stay alive in this tournament, they need to win their remaining games in a higher margin to increase their run rate. So after the completion of first over, the score is on 4 for no loss. So on the other hand, Lord Marathas, they have played 2 games, they've lost 1, they have won just a single game. So the remaining games also will be more important for the Lord Marathas. They need to make themselves to qualify into the big semi-finals. So now we have Abhinav, the new bowler, bowling with a slow one onto the pad. Too early to go for the big drive onto the outside region. And the batsman Dixit, first time in his innings, missing a ball, ending with a dotted 1. Second time. And this time far away outside the off striker. That's another wide. That's a second extra coming in the bowling of the bowlers of Dhanush Katwat. We have seen the first wide drifting down the leg. This time slightly far away from the off striker. And this time going for the bull hit straight to the fielder onto the deep in wicket region. The fielder was standing right on the edge of the boundary rope, and it was straight to the throat of the fielder. He didn't have to move even a single step, and that's a big blow. The man, informed batsman Dixit, has to depart for 2 runs for his side. And now we have a new batsman, Punit. We have seen Punit getting off the mark with the big 6s in his last 2 innings. So now the team, Lord Marathas, they need to have some partnership, because the partnership was not built in the very first over. Just 4 runs have been conceded in the power play in the second over. In the very second ball, Abhinav striking for his side. So definitely this will be some responsible role needs to be played by Punit for his side. They need to get some decent target, at least anything above 25 to 35 runs will be a defendable target against the Dhanush Katwat. Punit, without wasting much time, going for the big hit, without watching the ball keeping low in the last moment.
ending with a dotted delivery. So 3 balls, 3 dotted deliveries. It means that in the last 9 balls we have seen almost 6 dotted delivery coming in the innings of Lord Marathas. Onto the deep, onto the outside to get off the mark for a single coming in the bat to Puneet, and the run slowly moving up to 5. Sorry, with the help of that 1 extra in this over, the score moves on to 6. So we have the hero of the last night, Mr. Vinod, who had played an excellent knock in the last game of the day 1. That was an outstanding innings, getting his team for a victory position. At this time the batsman Ranjit keeps missing the ball. Every dotted delivery will get a pressure back into the team of Lord Maratha. After winning the toss, no hesitation to bat first, but the batters are not scoring runs. And this time finally the relief for the team Dhanush Katwat, because the left and right hand combination was causing some problems, but at the end the batsman who was struggling to get runs for his side has to depart finally in the final ball of the over number 2. So both the bowlers who started the proceeding picked the wicket for their side. Definitely the team Lord Marathas are deep in trouble. In the first 2 overs they have just scored 6 runs. It means that the run rate is exactly 3 runs per over. So Harish is the new batsman. The score is on 6. Arake after the completion of 2 overs. In the meanwhile, can we have the captain of Jadhav Warriors and Jagatap Katmalu, the 2 captains? Please do report in the commentary box for the toss for the next match. For the match number 2. So let's see who's going to be the bowler. The ball is in the hands of Darshan. Darshan will be doing the bowling for his side to bowl the over number 3. So can he get a wicket in his very first ball? Let's wait and watch what he can do for his side. Here comes Darshan bowling to the batsman Puneet, and straight away going for the reverse sweep, but that was a room given for the batsman to play that shot. He knew that that was a loser one bowled by Darshan, and the batsman Puneet had an ample of time to play that. And there's the first boundary coming in the bat of Puneet, and there's the first boundary of the day 2. So desperately team Lord Marathas, they need these kind of boundary, these kind of big hits coming in the bat of both these 2 batters. Puneet and Harish are capable of getting some quick runs in the last 11 balls, which will be definitely a crucial one for Dhanush Katwat. Pressure back into the bowler Dhanush. And Darshan this time losing his line and drifting down the leg after conceding a boundary in the very first ball. So definitely this will be a changing over for the team Lord Marathas. They need to make use of it because the bowler is slightly missing his line in the very first ball. When the boundary has been hit, the pressure is into the bowler. And this time drives it onto the longer position. An excellent piece of work. There is a chance of run now. This is definitely not a good sign by both the batters. They had an ample of time to convert that singles into double. They need to score runs for their side. There was a huge gap onto the longer position, and the batsman Puneet, rather than playing down the ground, playing a lofted hit. Excellent work done by the fielder coming running from the long on position and saving at least a couple of runs. This time far away from the off strike. No hesitation from the umpire to call this a no ball. So that's the first no ball for the day 2. And we can have a free hit signal coming from the umpire Dikshit Mangalore. So let's see what Harish can utilize the free hit ball.
Definitely the bowler Darshan is looking nervous out in the middle. He's just losing his line a little. You just need to bowl wicket to wicket. You just need to keep your mind cool. This time the free hit ball has been hammered onto the long on, wideish of the long on position. Even the catch has been taken over there, but the batsman still is safe in his batting crease because that was a free hit ball. Still a long way to go. There's still 3 more balls remaining for the over number 3 to be completed. Darshan, 4 time in this over, long over. Just a single conceded onto the leg early. One more run adding to the total, and the total slowly moving up to 16 for the loss of 2 wickets. So it means that the run rate is exactly 6 runs per over, because this was the over where they tried getting some runs in the last 2 over. The run were tipping down. They were just going exactly around 3 runs per over. This time Harish going for the reverse sweep, connecting right in the middle of the bat. The ball racing quickly onto the third man position. At the end, a nice piece of work done by the fielder. Was standing slightly closer onto the slip position. At the end, another 2 more runs adding to the total score, chipping to 18 for 2. Still 7 more balls remaining for the innings to be completed. A long piece of over. 16 minutes has been allotted to complete a 4 hours of spell. But here we can see Darshan has been bowling couple of no balls and couple of wides. Is losing his liner length. This is a long over. The scores on 19. 13 runs have been conceded in this over already. Still 1 to go. And this time getting an outer cut onto the bat, straight to the wicket keeper, resulting with the dot ball. So after the completion of 3 overs, scores on 19 for 2. 13 runs have been conceded in the last over, bowled by Darshan. That's an expensive over. So let's see who's going to be the bowler to bowl the last over. The ball is under the hands of with the jersey number 4. So Nikesh is the bowler. And the very first ball, there was a chance of a catch, and the excellent attempt done by the fielder. Was standing slightly on to the leg early position. That was a loser one, which has been bowled by the bowler. As soon as the ball has been delivered, the batsman Puneet going for a big hit. But at the end, he has to depart, getting a top edge of the bat, and a sensible catch taken by the fielder under pressure. He knows that that was a loser one. Luckily for the bowler, it has not been hammered out of the park. The batsman should have made use of that loser one bowled by Nikesh. And Puneet has to depart after playing just a small role for his side. 7 runs coming under his belt. And now we have a new batsman in it. They still have 5 balls. Even in 5 balls, even if they manage to get another 10 more runs, a target of 30 can be defendable by the bowlers of Lord Maratha. So everything depends on in it. And then it just defensively played onto the cover position to get off the mark, and he knows that on the other end the batter Harish can clear the boundary of quite easily. With the help of that single, the score slowly chipping to 20 for 3. Kunia Narcos at the back of the first innings of the opening match of the day 2. That was slightly quicker than what we have seen in the last 2 ball. This time going for the
quick second run. Definitely there is a chance of it out. The wicketkeeper fumbling. At the end, the batsman had a ample of time to convert that single into double. This is not a good sign for the fielders of the Notion. They need to stop these kind of an extra run because whatever the target has been set, it is the team. Dhanush will be batting in the second innings. But this time the batsman too early to play that shot. At the end of the ball, just kissing the pad. Another extra adding to the total. They don't mind if the runs are coming in the form of singles in the last moment. Apart from getting some big hit in the form of boundaries and the sixes. Konaya, here it is at the Baki, and let's see what the batsman in it can get one big hit. And that's what I was talking about. That's the first six of the day too. What a hit coming in the bat of Enid. It doesn't lose those kind of loser one ball down the leg stick, and that's an ample of time for the batsman to play that onto the square leg position for a biggie. That's what the team wanted in this last over. Still you have one more ball. This time the bowler changing his card, coming right arm over the wicket to bowl the last ball of the first innings. And going for the reverse sweep, and the ball racing quickly onto the third man position. What a way to finish the innings in the last two ball. 10 runs have been conceded. That's what the team Lord Marathas wanted in the final over. So it means that the team Lord Marathas have managed to score 33 runs in their allotted 4 overs. A target of 34 runs. Can the bowlers of Lord Maratha, can they defend the target of 34, or can we see the batters of Dhanush Katwat, can they come out strongly to register their first victory in this tournament? On the other hand, definitely Lord Marathas, they need a win to get their team to qualify for the semi-final. After that, they have just one more game. So it means that this is an important game for Lord Marathas. 34 to be defendable. The batters have done their part in the last moment. The last 2 overs was the turning point of the game. If you see the equation, in the first 2 overs, the runs were not coming in the bat. Just 6 runs have been scored in the first 2 overs. But in the last 2 overs, the runs were pouring like water. 27 runs conceded in the last 2 overs. That was the turning point of the game. And now everything depends upon to the team Lord Marathas bowlers and their fielders. On the other hand, the team Dhanush Katwat, they need to play a sensible cricket. 34 is not a tough task under this ground. The first 6 ball of the power play will be the crucial one. I request the fielders please enter the field immediately, and also request the 2 openers to make their way out in the middle. So now coming to the second innings, and I have my co-friend Mr. Nayan Kumar will be doing the further commentary in the second innings of the match 1 of this Pawar Trophy 2024. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜಾದವ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜಗತಾಪ್ ಕಾಟ್ರಮೂಲ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. 2 ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರುವಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪವರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದ ಆಟದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು, ಒಂದು ಕಡೆ ಲಾರ್ಡ್ ಮರಾಠಾಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಧನುಷ್ ಕಾಟ್ವಾಟ್. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನೇರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತ ಲಾರ್ಡ್ ಮರಾಠಾಸ್ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 33. ಎದುರಾಳಿ ಧನುಷ್ ಕಟ್ವಾಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 34 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನ, ಅನುಭವಿ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ತಂಡ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ದಿನದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಗೆಲುವನ್ನ ಸಾಧಿಸುವಂತ ತಂಡ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ದೊರೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಆಟದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೆಲುವುಗಳು ಕೂಡ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಾಗೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸೋಲುವಂತ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಮತ್ತೆ ತಂಡವನ್ನ ಮುಳ್ಳಿನ ಹಾದಿಗೆ ತಳ್ಳಬಹುದು.
ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಹಾಕಿದ್ದಂಥ ದಿನ ಇವತ್ತು. ಪವರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನ. ಬಹುಶಃ ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚಡನಿಸಬೇಕಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತ್ತಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಇರುವ ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಆಕಾಶ್. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಬೇರೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೇವಲ ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು 30 yards ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಜೊತೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿಗೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ವೈಡ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಶುಭಾರಂಭವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಇನ್ನಿದ್ದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಡೆಡ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತಾ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಹಾಗೆ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲವೂ ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬರೀ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರಿಲ್ಲದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು, ಆದರೆ 1 ಅಂಕ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 34 ಅಂಕದ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಕಟುವಾಡ್ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು. ಅಗ್ರಪಂಥೀಯ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ತಂಡಕ್ಕೊಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 34 ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ. ಈ ಬಾರಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು, ಸೊಗಸಾದ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ 1 ಅಂಕ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಕಾಶ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಅನಿರುದ್ಧ್. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಇದು. ಕಳೆದ ದಿನದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ. ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವಂತ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿರುವರು ಕೂಡ. ಈ ಬಾರಿ ವೈಡ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೂಪದ ಅಂಕಗಳು. ಬಹುಶಃ ಚೆಂಡು ಅಪ್ ಸ್ಟಂಪ್ ನಿಂದ ತೀರಾ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೇಖೆಯಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದ ಕಾರಣ ತೀರ್ಪುಗಾರ ವೈಡ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕನ ಕೈ ಸೇರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ 1 ಅಂಕ. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 5 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ಕೊಡಿದ ಪಂಚಮಿ ಚೆಂಡನೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಜರ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ 17ರ ಕಡೆಗೆ. 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗ. ಸೊಗಸಾದಂತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದು. ಸುನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಗೆ ಚೆಂಡು ಒಳಪಡುತ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚುರುಕಾದಂತ ಓಡಾಟ. ಬಹುಶಃ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಇದಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತ್ತು. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 7ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ಬಹುಶಃ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶ. ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಮುಖೇನ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇಡವಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಮತ್ತೊಂದಿದೆ. ದುಡುಕಿ ಧುಮುಕಿದರೆ ದುಃಖಿಸಬೇಕಾದಿತ್ತು. ಅವಸರ ವ್ಯಾಪಕತೆ ಕಾರಣ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಕಟುವಾಡ್ ತಂಡದ ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಧನುಷ್ ಕಟುವಾಡ್ ತಂಡ 7 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 7ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ 34 ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಗೆ
ಅಭಿನವ್ ನಾಮಧಾರಿ ಜೆರ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ 31 ಆಟಗಾರ ನೇರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ. ಲಿಖಿತ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಹದಿನೆಂಟು ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 27 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಧನುಷ್ ಕಟುವಾಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಒತ್ತಡ ಖಂಡಿತ ಇರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತ ಆಟಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಂತ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ತಂಡಕ್ಕೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸದ್ಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ್ ಎಸಿಬೇಕಾಗಿ ತಂದುಕೊಡಿದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅಭಿನವ್ ಕಡೆಗೆ. 27ರ ಗುರಿ ಇದೆ ಇನ್ನುಳಿದಂತ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಂತೂ ವೈಡ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 59 ರೀಚ್ ಆದಂತ ಇತಿಹಾಸ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಧನುಷ್ ಶಂಕಾ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪರವಾಗಿ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 59 ದಂಡಿಸಿ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ನಿದರ್ಶನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 18ರ ಮುಂದೆ 27 ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಪ್ರಸ್ತುತ 17ರ ಮುಂದೆ 27 ಬೇಕಾಗಿರುವಾಗ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕ, ಬಹುಶಃ ಲೆಗ್ ಬೈ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಸೂಚನೆ ಬರುತ್ತಾ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ತೆಗೆದಂತ ಚೆಂಡು 1 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರೆ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ, ದಂಡಂ ದಶಗುಣಂ. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಧನುಷ್ ಕಟುವಾಟ್ ಪರವಾಗಿ. ಬಹುಶಃ ಚೇಸಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅನಿರುದ್ಧ ದಂಡಿನ ಮುಖೇನ ಸಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಸಿಕ್ಸರ್. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಥಮ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮೊಳಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆ ತುಸು ವೇಗವನ್ನು ನೀಡುವುದಾದ್ರೆ 15ರಲ್ಲಿದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ 19 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿವೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೈಪುಣ್ಯದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಅನಿರುದ್ಧನ ನೈಜ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಭಾಗದೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾಗಿ ದಾಂಡಿಸಿದ್ರು. ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗೊಳಪಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಸೊಗಸಾದಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು. ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಒಂದು ಓವರಿನಲ್ಲಿ. 17 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದಂತ ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ಮರಾಠಾಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಬಹುಶಃ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶ, ಆದರೆ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗ್ತಾ 1 ಅಂಕ ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ ಮುಖೇನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂತಿಮದ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಲಿಖಿತ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ನೇರವಾಗಿ ಅಭಿನವ್ ಕಡೆಗೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇನ ಬಳಿಕ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬರ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಡಿದ ಪಂಚಮಿ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಂಭವ ಮತ್ತು 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಕಟುವಾಟ್ ತಂಡ. ಅಭಿನವ್ ನೇರ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಡಗ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಲಿಖಿತ್ ತಂದುಕೊಡಿದ ಪಂಚಮಿ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಬಳಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಕಿರಣ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಜಾಧವ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಹೊಸದಾಂಡಿಗ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡಿಗೆ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ ಬಹುಶಃ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಇದಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಲಿಖಿತ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ.
ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ದಾಳಿಯ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಡುವ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ರವಾನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ 2 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ 19 ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 19 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಕಟುವಾಡ್ತನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 15 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 12ರ ಮುಂದೆ 15 ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಸವಾಲಿದೆ. 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಧನುಷ್ ಕಟುವಾಡ್ ತಂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಕೊನೆಯ ನಂಬಿಕೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅನಿರುದ್ಧ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 15 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ 15 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 34 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 15 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹರೀಶ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಓವರ್ ಬಹುಶಃ 4 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಓವರ್ ಇದಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಹರೀಶ್ ಮುಖೇನ 15 ಅಂಕಗಳಿದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಕ್ರಮಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚುರುಕಾದ ಮೊನಚಾದ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 12ರ ಮುಂದೆ 14ರ ಗುರಿ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಅಂಕಗಳು ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ಮರಾಠಾಸ್ ತಂಡ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹರೀಶ್. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ಓಹೋ, ಈ ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಜೆರ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ 21ರ ಆಟಗಾರನ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಶ್ವಿನ್ ನಾಮಧಾರಿ ಆಟಗಾರ ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಯ ಚೆಂಡು ಧೂಳಿಪಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ. 8 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವಂತೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರಿ. ಭಾರಿ ಕ್ಯಾಚ್. ಕಿರಣ್ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಭರವಸೆಗಳಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಬಳಿಕದ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಧನುಷ್ ಕಟುವಾಡ್ ತಂಡ 8 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ 10 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. 10ರ ಮುಂದೆ 8 ಯಾರಿಗುಂಟು? ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಗೆಲುವಿನ ನಂಟು ಅನ್ನುವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ನೇರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಜೆರ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4ರ ಆಟಗಾರ. ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಜಾದವ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಿಕೇಶ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಗೆ. ಉಳಿದಂತಹ 10 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 8 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 2 ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದು. ಇವರಿನ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾದ ಒಂದು ಡ್ರೈವ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಅಂಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗ್ತಾ 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 7 ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ಮರಾಠಾಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಸವನ್ನ ಪಟ್ಟು 34 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಚೇಸಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಧನುಷ್ ಕಟುವಾಡ್ ಕೊನೆಗೆ 7 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಈ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ 3ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹರೀಶ್ ತಂದುಕೊಡಿದ ಪಂಚಮಿ ದಾಳಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನ ವಿಭಾಗ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗಿ ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಒಂದೊಂದು ಅಂಕಗಳು ಕೂಡ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಅದ್ಭುತ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಹರೀಶ್ ಮುಖೇನ ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಬಳಿಕ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 7 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 7 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡಿಗೂ ಒಂದೊಂದರಂತೆ ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಧನುಷ್ ಕಟುವಾಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅಂತಿಮ 7 ಚೆಂಡು, ಅಂತಿಮ 7 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಓವರಿನ ಅಂತಿಮದ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಇದಾಗಿರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ಮುಖೇನ ಜೆಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ 17 ಆಟಗಾರನ ಕಡೆಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಈ ಬಾರಿ ಉಲ್ಟಾ ತಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನನ್ನ ನೆನಪಿಸಿದಂತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿ ಇದು. ಅನಿರುದ್ಧ್ ದಂಡಿನ ಮುಖೇನ ಮೊಳಗಿದಂತ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ಸಿಕ್ಸರ್. ಬಹುಶಃ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮುಖೇನ 1 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಾತ್ರ. ಹರೀಶ್ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಳಿಕ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ರು. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಉಲ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಬಲತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. 1 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನುಳಿದಂತ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವೇ ಸರಿ ಇದು. ಅಸಾಧ್ಯವೇನಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 2 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂತ ಇತಿಹಾಸವೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಮಬಲವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. 1 ಅಂಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಕಟುವಾಡ್ ಗೆಲ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಥವಾ ಆ 1 ಅಂಕವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಧನುಷ್ ಕಟುವಾಡ್ ತಂಡ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ರೋಚಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅನಿರುದ್ಧ್ ಫ್ರಮ್ ಧನುಷ್ ಕಟುವಾಡ್ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಚೇಸಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದಂತ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಇದು ಅರ್ಹತೆಯ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಬಂದು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಟ್ರೋಫಿ 2024 ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಜಾದವ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜಗತಾಪ್ ಕಾಟ್ರ ಮೂಲಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಜಾದವ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜಗತಾಪ್ ಕಾಟ್ರ ಮೂಲ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಸಮುದಾಯ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಗಣನೀಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯ ಆಯೋಜನೆಗೊಳಿಸಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಪವರ್ ಮನೆತನ ಹಾಗೂ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ಇದರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬೋಂದೆಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಂತಹ ಮೂಲಕ ಶಾಂತಿ, ಸ್ನೇಹ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇದು ಪವರ್ ಮನೆತನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದಾಟ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ದಿನದಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟ
ಜಾದವ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜಗತಾಪ್ ಕಾಟ್ರಮೂಲೆ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಜ್ಜಾಗುವಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಜಾದವ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಜಗತಾಪ್ ಕಾಟ್ರಮೂಲೆ ತಂಡಗಳ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಗಳು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕಾರಣ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖೇನ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಲೇಬೇಕು. ಆನ್ಲೈನ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇರುವ ಕಾರಣ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. Hello. Thank you, Nayan. Coming to the match number 2, we have the two openers. Nathan on the strikers end and Charan on the north strikers, and the ball is under the hands of Venugo. Abhishek, normally we see Venu starting the proceeding, but this time Abhishek has been asked to bowl the first over, and he starts with the void drifting down the leg. With that, the team Jagatab Abhishek, second time. Once again losing his line length, once again bowling in a similar fashion down the leg. Two back-to-back voids coming in the very first over. Abhishek needs to bowl wicket to wicket. Definitely this will be an important game for both the sides. Both the teams have not won their game. So definitely there will be a good game going on this time. Nitin going for the wicket. There is a man underneath. Venugopal doesn't miss it. That's a big wicket. Nitin has to depart. He had to play that shot. If he would have played down the ground, at least would have seen a single coming under the bat of Nitin. So Vikshit is on the strikers end, and Abhishek once again bowling a fuller one. Luckily for the bowler, it has not been hammered. There's a slightly misfield by the fielder, and the batsman had a handful of time. Charan was running on to the dangerous end, but he had made it quite comfortably. Abhishek needs to bowl the similar fashion, the way how Nitin got out. That's the line length that you need to bowl wicket to wicket. Let the batsman go for the big hit. And that's a good comeback by the bowler. I can say that the first two balls back to back wide, then the wicket, then the double, and now finally a dotted delivery coming in the bat of Abhishek. Runs are coming in only in a singles and wides. The Sam going for the big hit, wanted to get some quick runs in the power play, ending up beating comfortably. So two back-to-back dotted deliveries coming in the bowling of Abhishek. This is what a bowler can do when he loses his liner length. He knows that, however, good is enough. This time once again the same fielder underneath, but this time the catch could have been taken by
Venugopal, but at the end the fielder who was standing at the edge of the 30-yard circle on the mid-on position, getting some confusion to the long on fielder. The catch should have been taken. They had an ample of time. At the end, another 2 more runs adding to the account of Dixit. Here's the final ball of the over, number 1 of the power play. Drifting down the leg. Might be there was a slightly the ball kissing the pad. At the end, umpire says it's a legal delivery. So with that, the over number 1 coming to it after the completion of first over. Score is on 6 for the loss of 1 wicket to the important wicket of Rathina. In the meanwhile, next match, Rick Pesi, captain of United Power, and Chandraman Warriors, the 2 captains. Please do report to the commentary box for the toss. ಪುರುಷರ ಸೂಪರ್ 6 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೌಮಾರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಿಂಧಿಯಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೌಮಾರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಸಿಂಧಿಯಾ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರುವಂತೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ 6 ಅಂಡ್ರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೌಮಾರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಸಿಂಧಿಯಾ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಟಾಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. So the power play has been completed and the score is on 6 for 1, and now we have Nishant bowling to the lefty batsman Charan, and Charan and umpire said that's a no ball. And that's a good decision coming from the umpire, because there wasn't one fielder which has been kept outside the 30-yard circle. Normally we need to have 4 fielders inside the 30-yard circle. At the end, there were just 3 fielders, and that was the reason why the umpire has called it as a no ball. And Charan could have hammered it out of the park onto the outside region, but could not time it right in the middle of the bat. But at the end, it doesn't matter. A single has been conceded. Now we have a free hit ball coming out to the middle, and the bowler Nishant under pressure. The score is on 8, and we have Dixit on the strikers end. Here's the free hit ball. The free hit ball has been played onto the deep to the square-leg position. And once again, another no ball. There is a chance of run out to the fielder inside the 30-yard circle. Missing it completely with the end. That's another extra adding to total. So 3 runs have been conceded. So it means that still the bowler need to start his fresh spell. Has not even bowled even a single ball, because the first ball was called as a no ball where 2 runs have been conceded. The second ball also was called as a no ball where 4 runs have been conceded. So it means that the run is on 12 for loss of 1 after the completion of just 1 over. What a start for the team at Jagatab. They need this kind of a start if they need to be alive in this tournament. They have already played 2. They have lost both their games. They have still 2 more games. Still they have a chance to qualify. But for that, they need to get a decent total. They need to increase their run rate. And now we have Venugopal coming back to bowl his fresh spell. And what a welcome for him. Straight away onto the deep to the square leg region. Waiting for the umpire decision coming from Naveen. A bunt ball, what would be the decision? 1 bounce onto the fence. We thought that the ball has been cleared the boundary ropes, but at the end, if the fielder who was on the deep, if it had been at the edge of the boundary rope, we could have seen a catch taken, but he was slightly ahead, and the ball passing over his head. 1 bounce to the boundary rope, and Charan finally getting some runs for his side. Has been sent in the top of the batting lineup to get some runs for his side. So still 5 to go in the over number 2. Score is on 16 for 1. And once again, an excellent running between the wicket. Umpire says the batsman is safe in his batting crease. The fielder was slightly slow to collect the ball, and
The throw was not so accurate coming from the deep, and that was ample of time for the batsman to convert that single into two. If the feeder was quite quick enough, then definitely would have seen a run out. Definitely, this is one of the expensive overs so far in the match. We have already seen one bowler has been changed because of his illegal action, and have Vain just two balls have been bowled in this over. 10 runs have been already conceded. Still, you have 4 more balls remaining. There is a chance for the batsman. You need to take that chance. If you'd have just flicked it over the leg gully fielder, the ball could have raced quickly to the boundary top, and that could have been another boundary coming in this over, coming in the bat of Charan. Make a use of it. Once again, missing it completely. 2 back-to-back wides. Venugopal losing his line of length. That's not the line of length when a bowler needs to bowl to a lefty batsman, where you can get some runs quite quick enough, because that's the smallest part of the ground behind the wicket keeper, and that's the speciality of this ground, where you can get some quick runs toward that direction. This time, the ball kissing the pad, no hesitation for the umpire to call it as a leg boy. That's another extra adding to the totals. Look at the equation. Jadhav Warriors, after winning the toss, opting to bowl first against the pressure game. 13 runs conceded in this over. Scores on 19 for 1. 21 for 1. Missed to add the 2 extras which was being given in this over in the form of wide. That was a 2 back-to-back wides onto the leg stick. Slightly changes in the bowling action. The bowler keeps changing his line of length. He's just trying to bowl over the wicket for the righty batsman, around the wicket to the lefty batsman. This time going for the big hit. You miss, I hit. No connection in between the bat and bat. The batsman, Dixit, has to depart. Finally relief for Jadhav Warriors. So we have a new batsman, Jeevan is on the strikers, and still we have plenty of balls remaining in this over. Still a long way to go in the over number 2. Runs are pouring like a water in the over number 2. A final 2 more balls remaining for the over number 2 to be completed. Score still remains on 21. Jeevan going for the reverse sweep, missing it completely. Umpire says that's a no ball. Once again, that's a fielding position of the fielders are not accurate. It's a responsible of the wicket keeper, because you are the better person to judge where the fielders are. So it's a role of the wicket keeper to see that whether the fielders are exactly in their fielding position. This is not a great sign coming from the captain or the wicket keeper of Jadhav Warriors. You are the persons to set your feet in the right position. Here's a free hit ball. Jeevan coming down the track, and the bowler drifting down the leg. A wide signal given by the umpire. Another extra adding to the total. A long over, definitely. Can we see the first penalty given in this tournament? Because 16 minutes has been allotted to complete the 4 overs, and I know that the umpire Dixit Mangalore keeps watching his watch to let us know whether we get some penalty in the final over, whether we can see one extra fielder inside the 30-yard circle. Because if the bowler bowls these kind of 12 to 13 deliveries in 1 over, so it means that the 4 overs should have been completed so far. Venugopal, final time with the over number 2. And it has been played on to the deep.
Wildishly onto the long on. Will the batsman even goes for the third run, but they should be happy only with the two. So with that, the over number 2 coming to an end after the completion of 2 overs. The score is on 26. So it means that if you see the equation in the power play, just 6 runs have been added, but in the second over, 20 runs. I request the captain of United Power, can you please come to the commentary box for the toss? Santosh is a new bowler and he starts with the dotted delivery that was drifting over the wicket of the leg stick. Luckily the ball did not hit the leg stick. We need a couple of dotted deliveries in this over because the run is already on 26. Santosh to Charan, this time played onto the deep to the fine leg position. The ball rising quickly to the boundary knob, and that's a boundary coming in the bat of Charan. That's the second boundary. With the help of that boundary, the score moves on to the score goes on to 31. Santosh needs to keep the line outside the off stick, not onto the leg. And this time a no ball signal given by the umpire, and the ball has been racing quickly onto the deep. The fielder on the leg gully was slightly fumbled over there, and because of the uneven bounce, and this time the batsman Charan desperately looking for the fourth run. They've already got 3 runs, and that's another no ball. Once again a mistake done by the fielder, because you can see when the lefty batsman is playing, and the result of getting a no ball is due to the popping crease where you have 3 fielders which has been kept onto the leg side behind the stump. That is an illegal fielding position where you cannot keep more than 2 fielders toward that direction now. And this time a dotted delivery coming in the bowling of Santosh. Finally, that's really for the bowler. Can we get another dotted delivery? This time going for the big hit. The ball falling in the no man's land, and the batsmen have an ample of time because there was a huge gap in the offside region, because we can see only 1 fielder standing on the edge of the 30-yard circle onto the point position, and the rest of the fielders were onto the deep. Mid-off fielding was wide open. Another 2 more runs adding to the total. And this time a back foot punch onto the deep. There is a fielder kept on the deep, but a misfield costing a boundary. And this time Jivan getting a boundary in his innings, and we have still last ball remaining in the over number 3 to be completed. And here's a last ball of the over number 3. Once again, this is another wide, and we have Dixit Mangalore is enjoying over there in the middle by giving those a signal in a funny way, which gets more entertainment to the crowd with his entertainment style. That's another extra coming in the bowling of Jada Warriors. And this time finally umpire says that's a dotted delivery. So it means that after the completion of 3 overs, the score is on 43. So it means that the last 2 overs costed some expensive run. In the over number 2, 20 runs have been conceded, and now in this over number 3, almost
17 runs have been conceded. That's the equation. If you see that in the first over it was 6 runs, in the last 2 overs 37 run. That was a run rate. And now the umpire signals that's a penalty where you have one fielder inside the 30-yard circle. When they had 4 fielders down, they have to get another extra feeder. You have crossed the 16 minutes, so you need to get another extra feeder inside the 30-yard circle. This is the first time we have seen happening in this tournament. This is not a good sign from the team Jadhav Warriors. And this time no hesitation for the umpire to call it as a no ball. Definitely even I'm tired of myself by giving that a lot of signals coming from the umpire, and this is not a good sign. They keep bowling extra, they keep bowling a lot of wides and no ball, and this time the free hit ball has been played over to the deep onto the square-leg position. With the help of the 2 runs, will they look for the 3rd run? The throw was not accurate from the deep. That's an excellent running between the wicket. Once again, will they cross for the 4th? And that's the first time in this tournament we have seen the batters completing 4 runs. What an excellent running between the wicket. It was firmly hit by Charan straight to the fielder, onto the deep, onto the square-leg position. But the fielder is slightly lazy over there, and because of that, the batsman had an ample of time to convert that 1 run into 4 runs. And this time widely onto the deep, onto the final position. Once again, the batsman will have ample of time to complete the 2nd run. 7 runs have already been conceded in this over. With the help of that 7 run, that's a 50 up for the team Jagadha, but they're looking to get that start. They had a pretty good batters in their team. This time played nicely. Definitely the ball will race to the boundary. Will it be cut down by the fielder? Once again, can we see another 3 or 4 runs? But definitely both the batters are looking quite tired. They kept running every time the ball has been hit onto the deep. Konaya Murasitavaki, what an excellent comeback by these 2 batters. Nitin got out very quickly in a quicker fashion, and then Dikshit departing. And then we have a good, excellent partnership between Jeevan and Charan. And at the end, the batter Jeevan has to depart because that's a new way of getting out whenever the bowler is on his bowling mark, and the batsman trying for looking to be out of his bouncing crease, and the bowler can get him out. That's another wicket fallen. Shivraj, Charan going for the big hit, down the ground onto the long on position. And the ball has been raced to the boundary now because the feeder was standing widely onto the deep wicket region. There was a huge gap onto the long on position. And the fielder Abhilash has given up. He had made an attempt to stop the ball, but the battle is won by the batter Charan, who has come as an opener, who is playing an excellent knock for his side. That's his 4th boundary coming in his innings, and we have another 2 more balls remaining for the innings to be completed. Can we see once again a big hit coming in the bat of Charan? This time played on the deep to the final position. And we have a fresh batsman. Definitely he will go for the 3rd run. Wanted to be on the strikers, and definitely even let me also face a 1 ball in the innings. Shivraj has 1 ball. Can we see a big hit coming in the bat of Shivraj? With the help of that 3 runs, the score is on 59. So the team Jagadab are currently the 2nd highest run getter in the tournament in the form of an individual account. We have seen Jadhav Mundadu scoring 68 runs in the first match of the day. And the final ball has been hammered over the deep, and what a way to finish the innings with the help of that 6. The score is on 65 runs. They were just short of 4 runs to get the highest team total for this tournament. It doesn't matter, but still a runs of 65 runs is also a bigger target in this ground. They have to defend a target of 66 in allotted 24 balls. 24 60 for the team
Jadhav Warriors. In the meanwhile, can we have the captain of Chandraman Warriors, Mr. Jairaj, to let us know your decision? Are you opting to bat or bowl? Chandraman Warriors, Captain Jairaj, your decision. Okay, so they have decided to bowl first. I request as soon as this game gets over, I request the fielders of Chandraman Warriors please enter the field immediately, and the two batters of United Pawar. Chasing a target of 66 will be definitely a tougher target for Jadhav Warriors. So let's see how the batters will able to chase a target or no. You will get to know very shortly in the second innings, where my co-friend Mr. Nayan Kumar will be doing the further commentator in the second innings for the target of 66 to be chased in 24 balls. ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ. ಶ್ರೀ ರವಳನಾಥ ಅಮ್ಮನವರು ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೇವರಮನೆ ಶಕ್ತಿನಗರ ಬೇಕಲಕೋಟೆ ಪಳ್ಳಿಕೆರೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ. ದಕ್ಷಿಣಾಮಯ ಶ್ರೀ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠಾಧೀಶ್ವರರಾದ ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಾನಂಗಳವರ ಪರಮಾನುಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ತತ್ಕರ ಕಮಲ ಸಂಜಾತರಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತೀ ಸನ್ನಿಧಾನಂಗಳವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ರವೀಶ್ ತಂತ್ರಿ ಕುಂಟಾರು ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ವಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಪೌರೋಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪವಾರ್ ದೇವರ ಮನೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಸಹಸ್ರ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ 2025 ಏಪ್ರಿಲ್ 29ರಿಂದ ಮೇ 7ರವರೆಗೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ. ತಮ್ಮ ಆಗಮನವನ್ನು ಬಯಸುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿ ಮತ್ತು ಸಹಸ್ರ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಕಮಿಟಿ. ಜಾಧವ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜಗತಾಪ್ ಕಾಟ್ರಮಲ್ ನಡುವೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಈಗಾಗಲೇ ಜಗತಾಪ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸಿ 65 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 66 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಧವ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕಿದೆ. ನಿತಿನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಪಡೆಯುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ಕ್ಯಾಚಸ್ ವಿನ್ ದ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದಂಡವನ್ನು ತೆರಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. ಕಾರಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಸೋತದಷ್ಟು ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ನಿಶಾಂತ್ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿದೆ. ನಿತಿನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಂದಿತ್ತು 1 ಬೌನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಇದೀಗ ವೈಡ್. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಕಾಲಿಗೆ ತಗುಲ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಸೂಚನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ 65 ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಬಲಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ. ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಸೊಗಸಾದ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಬಹುಶಃ ಇದು 6 ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಸೂಚನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಏರಿಯಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿಂದ ಭಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಳಿಕ ಸಿಂಗಲ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಬಳಿಕ 6 ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 12 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಶಾಂತ್ ದಂಡಿನ ಮುಖೇನ 6 ಬಂದಿತ್ತು. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 56 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿರುವಂತಹ ತಂಡ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ
ಗೂಟ ರಕ್ಷಣಾ ವೈಫಲ್ಯತೆ. ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚುರುಕಾದ ಓಡಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಬೇರೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅಂಕಗಳು ಕೈ ಹಿಡಿಬಲ್ಲದು. ಪಂಚಮಿ ಚೆಂಡು ನಿತಿನ್. ಉಲ್ಟಾ ಚೆಂಡು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಸೊಗಸಾದ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. ಮಗದೊಮ್ಮೆ 4 ಅಂಕದ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ವೇಳೆಗೆ ಇರುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಕೂಡ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಬೌಂಡ್ರಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ 18ರಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿದು. ಬರೀ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಜಾದವ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 18 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 2 ಬೌಂಡ್ರಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಜಗತಾಪ್ ಕಾಟ್ರಮೋಲ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜಾದವ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಶಿವರಾಜ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಜರ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4ರ ಆಟಗಾರ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವಾಗ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 30 ಯಾರ್ಡ್ಸ್ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರು ಚದುರಿ ನಿಲ್ಲುವಾಗ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಂತೂ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರಬೇಕಾಗಿದೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಮೇಲೆ. ಕಾರಣ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 18 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ್ರೂ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ನೇರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಲಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡನ್ನ ಕೇವಲ ಒಂಟಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 19 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಆರಂಭಿಕ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅಂತೂ ಶಿವರಾಜ್ ಬತ್ತಳಿಕೆಯ ಬಾಣ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿದೆ. ಷಡ್ಕಾವೀರನ ನಿರ್ಗಮನಕ್ಕೆ ಮೈದಾನ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ನಿಶಾಂತ್ ನೇರ ನಿರ್ಗಮನದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಕನಸಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜಾದವ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೊಸದಾಂಡಿಗ ಪ್ರತೀಕ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರ ಕೂಡಿಕೊಂಡ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಶಿವರಾಜ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಕ್ ಈ ಬಾರಿ ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್. ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಂಡದ ಮಾಲೀಕ ಕಪ್ತಾನನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ತರಿಸುವಂತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಇದು. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನ ಗುಮ್ಮುವ ಗೂಳಿಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಿವರಾಜ್. 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳು, ಅದು ಕೂಡ ಅಗ್ರಪಂಥೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗಳನ್ನ ಡಗ್ಔಟ್ಗೆ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ. 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ಹೊಸದಾಂಡಿಗ ಜೆರ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ 23 ಆಟಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಗೆ. ಅಂತಿಮದ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಹೊಸದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಹುಶಃ ಈ ಬಾರಿ ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಜೀವಾಪಾಯದಿಂದ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 2 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ
21 ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಶಿವರಾಜ್ ಪ್ರಮುಖ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎದುರಾಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂಕುಶವನ್ನು ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 45 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಸವಾಲು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ. ಜಾದವ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಈ ಓವರ್ ಆಟಗಾರ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಜೆಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ಬಾರಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣಾ ವೈಫಲ್ಯತೆ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಆಟಗಾರನ ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 21 ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಗೆ. ಹನ್ನೊಂದರ ಮುಂದೆ 45 ಅಂಕಗಳ ಬಲಿಷ್ಠ ಗುರಿ ಇದೆ. ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಿದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಯುವ ಆಟಗಾರ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜೀವನ್ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗವನ್ನ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 18 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತ ತಂಡ ಬಳಿಕ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಾಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಎಲ್ಲ ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಚುಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೀವನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜೀವವನ್ನು ಮರಳಿ ತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆರಂಭಿಕ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಟ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಓವರಿನ ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಜೀವನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ 5ನೇ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದಂತಹ ದಂಡನೆ. ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಾವಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಹುಶಃ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ? ಯಶಸ್ವಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಅಂತಿಮದ ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ತೃತೀಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆಯ ಕಡೆಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ವಾಲ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಾಗ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ 2 ಅಂಕದ ಓಡಾಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ 3 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಪ್ರಮುಖ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಜಾದವ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು 26 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನುಳಿದಂತ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 40 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 6ಕ್ಕೆ 6 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸುಮಿತ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ 40 ಅಂಕಗಳ ಸಾಧ್ಯ ಗುರಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಒಂದು ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ 18 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಜಾದವ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಶಿವರಾಜ್ನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಕಬಳಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಸುಮಿತ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾಗಶಃ 95% ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆ ತನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. 4ರ ಮುಂದೆ 40 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾದವ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಸಾಧ್ಯ ಗುರಿಯೇ ಸರಿ. ಬಹುಶಃ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 40 ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸವಾಲಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಜಾದವ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಯಾವೊಂದು ಹೆಚ್ಚಳ ಅಂಕವನ್ನ ಕೂಡ ಶಿವರಾಜ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ 3 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ರು. ಸದ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಾದವ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ.
ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳ ಗೆಲುವುಗಳು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಇದು ಪವರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ ಎನ್ನುವುದಂತೆ. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ, ಅರ್ಥಾತ್ ಫೈನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಗೆಲುವುಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸುಮಿತ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಗಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ನೋ ಬಾಲ್ಗಳು ಬಂದ್ರೆ, ಆ ನೋ ಬಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಕೂಡ ದಂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 39 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು, ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಅಂತದಿಗೆ ಚೆಂಡು ರವಾನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು 38 ಅನ್ನುವಂತ ಸಾಧ್ಯ ಗುರಿ. ಭಾಗಶಃ 99% ಪಂದ್ಯಾಟ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆಯ ಕಡೆಗೆ. ಅಂಡ್ರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕೌಮಾರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಿಂಧಿಯಾ. ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸೈನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಟಾಸಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಸೂಪರ್ 6 ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೌಮಾರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಸಿಂಧಿಯಾ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಾವು ಬರುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಶಿವರಾಜ್ ಬಹುಶಃ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಜಗಪತ್ ಕಾಟ್ರ ಮೂಲ ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು 65ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಏನು ನೀಡಿತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಂತ ತಂಡ 65ರ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವಿತ್ತು, ಸೂಚನೆಯನ್ನ ನೀಡಿತ್ತು. ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಶಿವರಾಜ್ನ ಓವರ್ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಲ್ಲಿ ಜಗತಾಪ್ ಕಾಟ್ರ ಮೂಲ ತಂಡ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಗತಾಪ್ ಕಾಟ್ರ ಮೂಲ ತಂಡದ ಚರಣ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ. 13 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 29 ಅಂಕಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಅರ್ಹವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಚರಣ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಬಹುಶಃ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ 3ಕ್ಕೆ 3 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ತಂಡ ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ರುಚಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ರುಚಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಇದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚಂದ್ರಮಾನ್. ಈಗಾಗಲೇ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ತಂಡ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಆರ್ಮ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯ ಮೈದಾನದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೌಮಾರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಿಂಧಿಯಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಮೈದಾನದ ಬಳಿ ತಲುಪುವಂತ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಕೌಮಾರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಸಿಂಧಿಯಾ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸದ್ಯ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಚಂದ್ರಮಾನ್
ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ತಂಡದ ಇರುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವುದಾದರೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. Thank you, Nayan. Coming to the match number 3. Can we have the 12th man of both the teams? Please do come to the commentary box. We have so ball is under the hands of Lekit, and here's a signal coming from the umpire. Then is for the start of the match 3, and Lekit passing the umpire coming from the commentator box, and bowling to the left-hand batsman G2 on the striker's end, and straight away going for the big. There's a field on the net. Will the catch will be taken under pressure at the edge of the boundary rope, and that's a big wicket. The man going after the bowling attack of Lekit. He knows that that was a longest part of the ground. There is no wind. Going toward that direction, and the intention was quite good enough because there was a chance for him to play that shot. If it had played slightly onto the over the umpire's head, then definitely we could have seen the ball rising to the boundary rope, one bounce onto the fence. But at the end, the batsman Jitu has to depart for golden duck, and now we have a new batsman. Surakshit, I believe it was not Ajito, it was Chintan who got out in the very first ball of the innings. The lefty man who bagged a couple of man of the matches in the previous game has to depart for a golden duck, and Lekit striking and Lekit second time bowling to the new batsman Surakshit. And the batsman Surakshit getting off the mark straight away. A single played onto the point position to get off the mark. What a start for the team Chandraman Warriors after winning toss, opting to bowl first. That's the start what the team wanted in the first over of the power play. Both the teams have won all their games so far, so definitely this will be an important game. The winner will definitely be on the top of the points table. This time played onto the mid-wicket position. Guru, the man, doing an excellent piece of work. So both the batsmen are off the mark with a single, adding to their individual account. Yatish is another man who bagged a man of the match for his side in the league game. Now the responsible is under the shoulders of Yatish and Surakshit. Two well-known team participating in this league game. This time, there is a field underneath. Deeper, can the catch taken? That's another wicket. That's an excellent judgment done by the Deepak. You know that that's another important wicket. The wickets are fumbling for the team United Power. What an excellent running catch under pressure coming by the fielder with the jersey number 13, Deepak, was standing just under the edge of the 30-yard circle on the mid-off position, running backward, taking that catch. It's not so easy under pressure. Lekit striking once again in his very
third ball of his spell. Striking on his fourth ball, and now we have a new batsman, Karthik. They need to play a sensible cricket, try to play down the ground rather than lofting over. Nicely played onto the cover position to get off the mark. Karthik needs to get some runs for his side. He needs to stay out there in the middle. He needs to support Yathish. Now Yathish needs to play a sensible cricket. The loser one can be dispatched out of the park, or else just try to play a sensible game. Be there till the end of the fourth over. The last ball of the power play, going for the big hit, missing it completely. So after the completion of first over, score is on 3 for 2. Not a good start for the team United. Pawar after asking to bat first by the captain of Chandraman Warriors, and that is none other than Jai Raj. What a captain he is. And now we have a bowler on the bowling mark. We have Deepak will be doing the proceeding for the second over. The man who took an outstanding catch, I believe it's Ashu, because both the brothers look the similar way. We have a couple of brothers in this Chandraman Warriors. We have Guru Raj, the senior one, along with Jai Raj, and now we have Ashu along with Deepak. So 4 brothers playing in this game under one team. And I say back foot punch onto the deep. The captain Jai Raj taking a role, being himself being in the edge of the boundary rope onto the point position. That is called a true captainship. It doesn't matter whether the captain needs to be inside the 30-yard circle. When you're good enough in your fielding position, you can stand anywhere in the ground. This time going for the big hit. The bowler himself under there. Will the catch will be taken? And that's an excellent catch done by the fielder coming running from the cover position. There was a collision between the two fielders. The bowler himself charging to take that catch, but at the end he had given up. He knew that the cover position fielder was running quite quick enough with the jersey number 27, and this is not a good sign. I was just talking about in the beginning of the innings, I required Yatish to stay there till the end of the innings, but he was just trying to go for the big hit. That's another wicket at the score of 4 runs. You have lost 3 wickets, and now we have Deepak, a lefty batsman. They need to build a partnership. The wickets are fumbling. The top 3 batters are back into the pavilion at the score of just 4 runs, adding to the team total. Second over in progress. This time Deepak giving full respect to the bowler, just defensively played straight to the bowler, and Ashu bowling another dotted delivery in this over. Just a 1 run conceded so far. The power play was good enough. 3 runs, 2 wickets in the power play. In the second over, just a single conceded, and a wicket has been fumbled. This time, there's a 1, but umpire says that's a wide. These are the gifted runs which has been given by the opponent team to the batting side. Another extra adding to the total, 6 runs on the scorecard. Ashu losing his liner line. This time, that's a liner line that you need to bowl wicket to wicket. Batsman shuffling down the ground, wanted to play on to his favorite direction, onto the square leg position. Definitely, this is a humble request coming from the umpires. Whenever we have this kind of a tournament, we need to have a leg before, so that will make the game more interesting in the tournament, where the batsman will try to play a sensible cricket, because whenever we do not have this leg before in the tournaments, the batsman will try to shuffle, and that is definitely not a good sign for a batter. When you are playing a cricket, you need to follow all the cricketing rules. That will definitely improve your batting
style. Another single added to the total with that Deepak getting off the mark with that single after the completion of 2 overs. Scores on 7 for 3. On my left hand side on the deep, we have the underarm tournament going on for the men's, and on my right hand side on the corner, shortly will be starting the underarm tournament for the ladies and the girls. So definitely that will be 2 interesting game. And in the center we are having an overarm cricket. All the ground is filled with the spectators. All the ground has been filled with the players. This is the definitely a wonderful event organized by the members. Definitely we cannot see this kind of a tournament happening in any part of the Mangalore zone. We can see where entire families coming out and participating in this competition. That's another wicket fall, and Deepak has to depart. At the score of 7, 4 wickets have been fallen for the team United Pawar, the 2 well-known side battling for the top of the points table. So once again, can we see Chandraman Warriors restricting the opponent team for the lesser total? They've seen doing it in the last day, restricting the opponent team for just for 16 run. This is not a good sign for the team of United Pawar, and now we have Gautam entering out to the middle. You need to play a sensible cricket in the rest of the remaining balls. Did not go for the big hit. Just try to play down the ground. Look into the gap. Convert the singles into double. Even in each and every ball, even if you consider 2 runs, you will get a decent total. You can be defendable because you have an excellent bowler. And the bowler Dixit doing an excellent work. 2 balls have been bowled, not even a single run conceded. A wicket has been taken. And here's a new man, Gautam. All the strikers and facing the bowling of Dixit. The tall man with the jersey number 33 passing the umpire. Dhanush drifting down the leg. Wide signal given by the umpire. That's the 3rd extra added in the innings. Scores on 8 for 4. Enter Kenaku. Getting a thick outer edge of the bat, and the ball racing quickly onto the leg gully. Just another single adding to the total. The captain Jairaj doing an excellent work, getting his frontline bowlers to bowl wicket to wicket. That's what the captain needs to do. Definitely he will be happy with the performance shown by all the players. The bowlers have done his part, and now definitely the catch will be taken. Lick it underneath, and that's another wicket. Half of the side of the team United Pawar are back into the dugout at the score of just 9 runs. 5 wickets are being fumbled. Surendra is the new batsman. There is a chance for a not only no strikers, and the batsman Gautam has to depart. That is a mistake done by the no striker batsman Gautam himself, doing a mistake because the ball was just kissed the bat of the batter who just walked in, but waiting for the decision. But umpire says it is Surendra has to depart because he has not made his way back to his batting crease. He was just standing ahead of the batting crease. In the meanwhile, the batsman Deepak Gautam is still safe in his batting crease, and now we have a new batsman Sharat on the non-strikers end, and
Another single adding to the total with the help of the single scores on 10 for 6. After the completion of 3 overs, Muro Anantara score is on just for 10 for 6, and now the captain will be doing the bowling of the last over. Final 6 ball. What a decision coming from the captain Jairaj after winning the toss, opting to bowl first. All the bowlers doing an excellent work. Credit goes to the entire team. The fielders have done an excellent work. What a fielding performance shown by all the fielders. The catch has been taken quite nicely. All the pressure catches have been taken very nice by the fielders. Jairaj bowling a slightly quicker one, slightly middle and off the batsman, playing out to the cover position just for a single. With that single, score was on to 11. 11 for 6. And this time the bowler himself underneath, and he doesn't drop. He's an excellent fielder on his own bowling mark. We have seen him taking a couple of catches even in the last innings. This is another excellent piece of work. What a side it is. Chandraman Warriors definitely will be one of the favorite team to qualify into the finals. What a performance shown by the entire players. That's called a cricketing game. And this is a mistake done by the team United Power. They are also the one of the better side to qualify themselves into the final. And the new batsman who have just walked in, Watson getting off the mark, playing a drive onto the cover position to get a single. With the help of that single, scores on just a 12 for 7. Kuniyamura is at the baki. And drives it onto the Pradikshit man, making excellent work. Just another single. 13 runs have been conceded, which is currently at lowest total so far in this tournament. The highest was 68 run. The previous lowest total was 16. Can Team United Power can cross more than that? This time slow ball, played down the ground, got them looking for the second run. The fielder Deepak was slightly slow. With the help of that, 2 runs scores on 15. They need at least another 2 or 3 runs to cross that lowest total in the tournament. If the batter misses the final ball, then the Team United Power will register the lowest total. This time nicely driven onto the cover position. Will the ball cross the boundary road? Will the batsman cross with another extra run? They should take the risk of scoring another 3 run, but at the end the bowler misses it and getting another extra run. So 4 runs have been conceded, but umpire says 1 shot. And there is a run out. So it means that just 2 runs will be added to the total. When the 4 runs have been taken, 1 is in the form of running out and 1 is in the form of not completing a run. So it means that the final ball, just 2 runs have been added. With that 2 runs, the score is on 17, which definitely the United Power, they might have a relief that they have not been the lowest score getter in this tournament. They have moved a little bit ahead. But still 18 runs can be defendable by the bowlers of United Powers. When the bowlers of Chandraman Warriors can bowl such a decent line, and they have bowled wicket to wicket. That is what you need to do when you're bowling up front, when you're having just a shorter format of the game. There's a 4 overs game. 18 is a target, which will be not a tougher target for Chandraman Warriors. Let's see how they will come out and play the target of 18 and qualify themselves to be the first team to reach the semi-final. So change the commentary box over to Ryan for the second innings. A target of 18 is being asked to be chased by Chandraman Warriors against the bowling attack of United Power. Definitely the game can be under the border, and we keep saying that United Power has a strong bowling lineup, but on the other hand, Chandraman Warriors also have a strong batting lineup. Cricket is a funny game, but you cannot predict until the final ball has been delivered who's going to be the winner. It can be either the opponent team or the team batting first. Over to Nayan.
ಪವರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯಾಟ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚಂದ್ರಮಾನ್. ಬಹುಶಃ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ರಮಾನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಎದುರಾಳಿ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 17 ಅಂಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 18 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಾತ್ರ. 7 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಗ್ರ ಪಂಥದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಡಗೌಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿದ್ರು ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಸದ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಜಯರಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್, ಚಿಂತನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ಪರವಾಗಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 18 ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. ಒಂದೆರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮೆರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಚಿಂತನ್ ಮುಖೇನ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ, ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗಳು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ ಅವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಿಂತನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡದೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೈಜ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರಬೇಕಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ 4 ಅಂಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೋಲನ್ನೇ ಕಾಣದಂತ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲಬಹುದೇ? ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ಸ್ಗಳು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 5ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ 4 ಓವರ್ನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ 4 ಅಂಕಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ವೈಡ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮಗದೊಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಮೊಳಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೀಪಕ್ ದಂಡಿನ ಮುಖೇನ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 9ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಬತ್ತು ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನುಡಿದಂತೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ಸಮರ ಸಾರಿದಂತ ತಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್, ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಅಂಕದ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಖರಿ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ 75% ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಮಿಸ್ ಚಿಂತನ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ದಾಂಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದಂತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 15ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 3 ಓವರ್ ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ 3 ಓವರ್ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 3 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ, ಕೇವಲ 3 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಆರಂಭಿಕ 3 ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ದೀಪಕ್ ದಂಡಿನ ಮುಖೇನ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತಂತ ಆಟಗಾರ. ರೈಲಿ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನುಳಿದಂತ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾತ್ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಕೇವಲ 3 ಮಾತ್ರ.
ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸೋಲು ಇದಾಗಬಹುದೇ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವ ಒಂದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ತಂಡ, ನಿನ್ನೆ ದಿನ 3-3 ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತ ತಂಡ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೇ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ 3-3 ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ತಂಡವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಇದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿತ್ತು ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು 3 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯತೀಶ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ದಂಡನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡಿಗೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೋಲ್ಕತಾ ನಾಟಕ್ ಬಂದ್ ಬಲಿಷ್ಠ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸೋಲನ್ನೇ ಕಾಣದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ಪ್ರಥಮ ಸೋಲಿನ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಥಮ ತಂಡವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾ ಇದೆ ಚಂದ್ರಮಾನ್. ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಂಡವಾಗಿ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಿಖಿತ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರಮಾನ್ ತಂಡದ ಲಿಖಿತ್ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ನಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತವರ ಬೌಲರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಲಿಖಿತ್ ನೇರವಾಗಿ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಬಂದು ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ವೇದಿಕೆ ಪವರ್ ಮೈದಾನ ಹಾಗೂ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪವರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಜಗತಾಪ್ ಕಾಟ್ರಮೋಲ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಾಗ್ಮನ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಗಿ ಬರಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಜಗತಾಪ್ ಕಾಟ್ರಮೋಲ ತಂಡ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಾಗ್ಮನ್ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗುವಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅದಾದ ಬಳಿಕದ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಚಂದ್ರಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಲಾರ್ಡ್ ಮರಾಠಾಸ್ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಒಳಗಾಗಿ ಟಾಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಚಂದ್ರಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಲಾರ್ಡ್ ಮರಾಠಾಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಬಳಿಕದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಲಿಖಿತ್ ಅವರ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದಂತಹ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಕಡೆಯ ಬೌಲರ್ ಲಿಖಿತ್ ನೇರವಾಗಿ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಇದೀಗ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ ಜಗತಾಪ್ ಕಾಟ್ರಮೋಲ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಾಗ್ಮನ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಜಗತಾಪ್ ಈಗಾಗಲೇ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಜುಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಹುಶಃ ಔಬೆಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಅಂಜುಆರ್ಮ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಪವರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಕೂಡ ತನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. Daddy, mommy, bittilla,
Request on the road of Dhanush Katwat, who won the man of the match in the first game. Please come to the commentator box to collect your man of the match reward. The second match, I would like to ask Charan of Jagatab to come forward and collect your man of the match reward. Okay, he is currently playing his match. And in the third match, I would like to ask Rekit of Chandraban Warriors. Please do come to the commentary box to collect your the captain of team Jagatab, after winning the toss, opening to bowl first. So definitely this will be the last game of both the teams, Jagatab and Walkman. Okay, so this will be an important game for the team Walkman, because they have played 3 games, they have won 2 games. So definitely there will be twist in the points table if they win this game, because on the one end we have team Chandraman definitely will be the favorites to qualify to the semi-final. They have been currently on the top of the points table. So this will be an important game for Walkman if they win this game, but they need to win the game in a better run rate if they want to overcome either United Pawar. But on the other hand, Chandraman, they have one more game, so definitely that will be an easiest battle for them to qualify themselves into the top of the points table in the tournament. So here's the first ball. There was an edge, but luckily did not carry to the wicket keeper. The ball raising down the ground onto the deep, onto the behind the wicket keeper with the shortest part of the ground. Another 2 more runs added to the total, and with that Suvakar getting off the mark, and Shivaraj is the bowler. Suvakar joining with Nitesh, who is on the no strikers end. And this time played on to the deep. Jeevan the man doing an excellent work. This is a do or die game for Walkman. We need to stay alive in this tournament. But on the other hand, the team at Jagatab, they would also be better side, but they could not do much better in the first game of the tournament, where they had given the opponent almost a couple of runs. So definitely they will try to come back very strongly in this game. They have already won the first game in the day 2. They are looking for their second win now. This time defensively played, just for another single adding to the belt of team Walkman. They had at the score of 4 for no loss. So both the batters are off the mark. Shivaraj for time. So Suraj once again bowling an excellent piece of
a line length. The batsman Sudhakar going for the wicket, frequently missing it. So back-to-back dotted deliveries coming under the belt of Sudhakar. The score still remains on 4. Final ball of the power play. And this time played onto the deep. Definitely one bounce over the boundary rope. That's a boundary to finish the power play. And with the help of that boundary, the score is on 8 for the Bowlers. After asking to bat first. And now the new bowler Jeevan has been asked to bowl the over number 2 and straight with the tall man Nitesh getting out in the very first ball. An excellent catch taken on the deep on the long on position. The batsman had to play that. He should have played down the ground rather than lofting it over to the long on position. And Jeevan striking his very first ball in the over number 2. This will be not a good sign for the team. Walkman they need to win this game if they want to qualify themselves into the next round. Because their team in the pool B, we have already one team, that is Jadhav Bondel, who is already on the top of the points table at 6, followed with Walkman, who is under the 3rd position at 4 points. And we have Walman, who are in the 2nd position with the 4 points. If they win this game, then the next game will be interesting between Jadhav Bondel and Bowman. That will be an important game for Bowman. If they win that game, they need to win in a better side. And now the man who backed the man of the match in the last game, he's on the strikers and playing a late cut toward the 3rd man position, slightly misfield by the fielder. Was on the edge of the 30-yard circle. He need to stop those kind of runs. But with the help of the 3 runs, the batter winner, they're getting off the mark. And the team total moves on to 11 for 1. And this time played in between the 2 fielders onto the deep. When the batsman crossed for the 2nd run, they had an ample of time. Both the batters are good enough in between the wicket. They know their cricket very well. They have played plenty of cricket among themselves. Each and every time when these 2 pairs are out in the middle, we can see the runs coming for the team Walkman. This time played onto the fence, onto the deep, to the widest of the mid-wicket position. Slightly fumbled by the fielder. Luckily there was the backup. At the end, another 2 more runs added to the total. With the help of the 2 runs, score is on 15. 15ಕ್ಕೆ 1. ಮಹಿಳೆಯರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ 2 ತಂಡಗಳು ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಹಾಗೆ ವಾಗ್ಮನ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಬಲಬದಿಲಿರುವಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ಗಳು ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಹಾಗೆ ವಾಗ್ಮನ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಬರುವಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ. I request all the players of Walkman and team Chandraman Warriors, the 2 ladies team, the women's team, please kindly report to the commentary box. Walkman and the team Chandraman Warriors, all the players of women's team were the part of this tournament. This time the batsman Sudhakar has to depart, getting an edge and an excellent piece of bowling by Jeevan. He knows that how important that wicket is. The partnership was building up at the end.
The batter has to depart in the final ball of the over after the completion of 2 over. Scores on 17 for 2. 17ಕ್ಕೆ 2. So then she's any batsman joining the company of Vinod. Vinith will be asked to bowl. Simith has been asked to bowl the over number 3 for his side. Coming right around the wicket, bowling to Vinod. Vinod needs to stick till the end of the 4th over to get some runs for his side. Shot the ball, played on to the final position. Who's the fielder kept on the deep? One bounce on to the fielder. A good pick up and throw onto the stumps. Just a single added to the total of the score, jumping to 18. 18ಕ್ಕೆ 2. And that's another wicket. Dennis has to depart for the golden duck, and Simit striking in his very second ball. And now the team of Workman are in deep in trouble. They're not getting runs, but they're losing wickets in the regular interval. They need to get a support up from the other batters. They need to get some runs, give a strike back to the man who can get runs for his side. We know that desperately need to be on the strikers, and he need to play most of the remaining ball to get their team into a decent target. So we have a new batsman, Pulvit, joining the company of Window. There is only no strikers, and can Pulvit take the single, get a strike back to Window. And that's a sensible batting by Pulvit. That's what he needs to do. Just a chip onto the outside region and get a strike back to Vinod. Now Vinod needs to carry his innings. He needs to play the remaining 9 balls if they need to get some decent total scores on 19 for 3. And this time a loser one. He could have played over the fence, but umpire animal that was slightly dipping down the stumps. And that's a fair call coming from the umpire. From this angle, we thought that the ball might be over the waist. This time, a low full toss has been hammered onto the deep in the mid-wicket position. Vinod will definitely go for the second run. That's not a good sign coming from the fielder. Vikshit should have thrown to the bowler's end rather than throwing into the striker's end. Sumit Kunyavadi. Last time, it is over. And as they played onto the deep to the fine leg, definitely with the batsman will look only for a single. So over number 3 coming to an end. Scores on 23. 23. ಕೊನೆಗೆ 6 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಎಸಲ ಪುಣೆ ಬೈಜಾರ ಲೇಡೀಸ್ ಟೀಮ್ ವಾಗ್ಮನ್. I request once again the two team Workman and Chandraman Warriors, the two teams, to please do report to the commentary box for the toss. Women's team for the opening match. Workman and Chandraman Warriors. This is the final call for the both the teams. Please do report to the commentary box for the toss. Workman and Chandraman Warriors. Ravina is the bowler to bowl last over. The lefty bowler coming left arm round the wicket, and the batsman has played on to the deep to the fine leg position. Will the batsman cross for the second? And that's a good pick up and throw. The wicket keeper should have collected it. We could have seen Puri racking back to the pavilion in the form of a win out. That's not a good sign from the net team, the experienced player
missing an easy run out. That was an excellent pick up and throw by the feeder on the deep. He had to cover a lot of distance, but he made it quite easier. But at the end, just the 2 runs adding to the total. This time over the leg stump. A fair call coming from the umpire. ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಹಾಗೂ ವಾಗ್ಮಾನ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ವಿನಂತಿ. ಲೇಡೀಸ್ ರೌಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ ದಯಮಾಡಿ. ವಾಗ್ಮಾನ್ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಕಪ್ತಾರು. And the sun drifting down the leg once again. This time umpire says that's wide. In the meanwhile, can we have the captain of Lord Maratha? Please do come to the commentary box for the toss. We have the captain of Chandraman where he is waiting for you. The captain of Lord Maratha. And the sun played down the ground onto the cover position. And this one other 2 minutes adding to the total. With the help of the 2 runs, score moves on to 27. Sorry, 29. At this time, on to the long leg. Will the batsman win it? Goes for the second run. On the other end, the batter, now they're looking for the third run, but it's not possible because Vinod is totally tired. And the batsman, Pawar, has to get out in a form of run out in the final ball of the over number 4 with the completion of over number 4 scores on 31. 32 is the target for Jagatab. So 32 is the target for the team Jagatab. So definitely this will be a great side in case if Jagatab, if they try to win this game quite quick in a quicker fashion, then there is a twist in the points table because everything will be dependent on Jagatab, Jadhav, Mandodo. If they win their final game, then we have 3 teams with 4 points in their points table, and then as per the run rate we need to decide which team will qualify into the semi-final. But definitely this will be the game where Jagatab need to win in a quicker fashion to get their run rate up in the points table. So 32 is the target. Over to my co-friend Mr. Nayan will be doing the further commentary in the second innings of this do-or-die game match for both the teams. ವೇದಿಕೆ ಪವರ್ ಮನೆತನ ಹಾಗೂ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ಸಾದರಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ಅದ್ದೂರಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಪವರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಬೋಂಡೆಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಮಾಜದ ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯ ಆಯೋಜನೆಗೊಳಿಸಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಹುಶಃ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತೋರಣಕೋಟೆಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿಂದೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಹಾಕಿದಂತಹ ಭಾರತದ ಮಹಾನ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಅಥವಾ ನೆನಪಿನಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ಮನೆತನದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯುವತಿಯರು ಯುವಕರನ್ನ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆಯೋಜನೆಗೊಳಿಸಿರುವಂತಹ ಅದ್ದೂರಿಯಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಕೇವಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ
ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದ ಆಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ರಾಯಲ್ ವಾಗ್ಮನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜಗತಾಪ್ ಕಾಟ್ರಮಲೆ. ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸಿರುವಂತಹ ವಾಗ್ಮನ್ ತಂಡ 31 ಅಂಕವನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವಾಗ್ಮನ್ಸ್ 32ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಜಗತಾಪ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಹಾಗೂ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ ಗುರುತ ಚರಣ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹಾಗೂ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಸ್ಲೋ ರನ್ ಎಸೆದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಧನುಷ್. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಎದುರಾಳಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಈರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ 30 yards ದೂರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಬರೀ ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು 1 ಅಂಕದ ಯಶಸ್ವಿ ಚಳವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 32 ಅನ್ನುವಂತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭಾಗಶಃ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಂತ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಸೋತ್ರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಾದಿ ಕಠಿಣವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಅಧಿಕೃತ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಅನ್ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಪುರುಷರಿಗಾಗಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಅಂಕಣ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಲಗೋರಿ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಕಣ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬೋಂಡೆಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ರಂಗೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿದೆ. ಮಾತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಆಡಬೇಕಾಗದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಬಹುಶಃ ಕಳೆದೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಆಟಗಾರ ಚರಣ್. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಗಲ ಮೇಲಿದೆ. ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಬಾಲಿ ಸೊಗಸಾದಂತ ದಂಡನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನಲ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನೇರ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಸೂಚನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಅಂಕದ ಹೆಚ್ಚಳ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 32 ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಲೇಬೇಕನ್ನುವಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದಂತಿದೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಚರಣ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಣದ ಒಳಗೆ ಬಾಲ್ ಹಾಕಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಎಸಿಬೇಡಿ. ಆಟಗಾರರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವವರಿಗೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಗಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕನ ಲಭ್ಯತೆ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳಂತೂ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ 7ರಲ್ಲಿ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಂಡಿದೆ. ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು 7 ಓಟಗಳನ್ನು. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರಣ್ ಅವರನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಬೌಂಡ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬರಬಹುದೇ. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇತ್ತು. ನಯವಾದ ತಿರಸ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 7 ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ 18 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಮೇಲೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 25 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 18 to go, 25 to get ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಗಶಃ ಕೊನೆಯ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಇತಿಹಾಸಗಳು ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇತಿಹಾಸಗಳು ಬೊಂದೇಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಜವಾಗಬಹುದೇ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇನ ಬಳಿಕ ದಾಳಿಗಾರ ವಿನೋದ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚೆಂಡನ್ನ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಈತ ವಾಗ್ಮನ್ಸ್ ತಂಡದ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ವಿನೋದ್ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನದಿಂದ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸ, ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನ ಪತರಗುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತ ದಾಳಿಗಾರ ಈ ವಿನೋದ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಿನೋದ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವಾಗ ಶಿವರಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ವಾಗ್ಮನ್
100 ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಹೇಳಿದ್ದೆ ವಿನೋದ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಎಸೆದ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಮುಖೇನ ಬಹುಶಃ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಪರಿಸರದಿಂದ ಅವರು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡದ್ದು ಕೂಡ 100 ರೂಪದಲ್ಲಿ. ವಿನೋದ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ನಿತಿನ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದ ನಿತಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಡೌನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದಾಂಡಿಸಿದ್ರಿ ಬಾರಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅವಕಾಶ ತಿಮಿಂಗಿಲ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಳಿದ್ದೆ ವಿನೋದ್ ಬಲಿಷ್ಠ ಬೌಲರ್, ಖಂಡಿತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿಸುವಂತ ಬೌಲರ್ ಈತ. 2ಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಕಬಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿತಿನ್ ಮೇಲಂತೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಒನ್ ಡೌನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಇರೋ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕೂಡ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದು. ವಿನೋದ್ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಬಲ್ಲನೆ. ಪವರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ನ ವೀರ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಿರಿಮೆ ಈತನ ಬಿಡಿಗೇರಬಹುದೇ. ಹೊಸದಾಂಡಿಗ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬಾಲ್ ನೇಮ್ ಹೊಸದಾಂಡಿಗ ಜೀವನ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಜೊತೆಗೆ 2ಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಕಬಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಪವರ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವೀರ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಿರಿಮೆಗೆ ಈತ ಪಾತ್ರನಾಗಬಲ್ಲನೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರು ಜೀವವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾದ ಜೀವನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಹೊರೆ ಇದೆ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ. ಮೀರಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗ. ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೋಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 7ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನಮಿಷ ವಿನೋದ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಿಸ್ ವಿನೋದ್. ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 7ರಲ್ಲೇ ಕುಂಟುತ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ ವಿನೋದ್ ಮುಖೇನ. ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸಿದ ಈ ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. 6 ಅಂಕಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿನೋದ್ ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಮದಗಜ ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದಂತಿದೆ. ಜೀವನ್ ಮರು ಜೀವ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 13ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 5ನೇ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿನೋದ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಉಲ್ಟಾ ದಂಡು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಅಂಕದ ಯಶಸ್ವಿ ಓಡಾಟ ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಬಳಿಕ 1ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಕೂಡ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 14 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬಾಲರ್ಸ್ ನೇಮ್. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 7 ಅಂಕ, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ 7 ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ 14 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನುಳಿದಂತ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 12ರ ಮುಂದೆ 18 ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಜಗತಾಪ್ ಕಾಟಮೂಲೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 18 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯವರನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಮಿಸ್ ವಿನೋದ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ರು. ಪ್ರಮುಖ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕಬಳಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಜೀವನ್ 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ರು. ಸದ್ಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ದಾಳಿಗಾರರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪೂರ್ವಿತ್ ನಾಮಧಾರಿ ಆಟಗಾರ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಚಿಕು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನ 3ನೇ ಓವರ್ ಬಹುಶಃ 4 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಓವರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪುರುಷರಿಗಾಗಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮುಖ್ಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಓರಾಮ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಪುರುಷರಿಗಾಗಿ, ಮಗದೊಂದು ಕಡೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾದಂತಹ ದಂಡನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 20 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ದಂಡನೆ ಕೂಡ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗ್ತಾ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ 15ರಲ್ಲಿ 17 ಅಂಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. 11ರ ಮುಂದೆ 17 ಅನ್ನುವಂಥ ಸವಾಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ. ಪೂರ್ವಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ದಾಳಿನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಂತೂ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗಿ ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕಾರಣ ಈ ಗೆಲುವು ಎರಡೂ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇದೆ, ಕಾರಣ ಇದು ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಒಬ್ಬರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮೈದಾನದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಕುಡಿದ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನ ಕಡೆಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ತೀರದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಓವರ್ ಥ್ರೋ. ಬಹುಶಃ 3 ಓಟಗಳನ್ನಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಅಂಕಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ 19 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 13 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಉಳಿದಂತ 10 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಚರಣ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ನ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ವಿಭಾಗ ಚೀನಾ ಮಹಾಗೋಡೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ರವಾನೆಯಾಗ್ತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನೆಗಳು ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಸಿಡಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮರುಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಜೀವನ್ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಅಂತಿಮ 9 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 12 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕ ನಿರ್ಣಯಿಸುವಂತಹ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪೂರ್ವಿತ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವಾಗ ಮಗದೊಂದು ಕಡೆ ಜಗತ್ತಾಪ್ ತಂಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜೀವನ್ ಮೇಲಿದೆ. ಅವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡನಿಸಬೇಕಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಜೀವನ್ ಕಡೆಗೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮವನ್ನು ಪಡುತ್ತಾ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪೂರ್ವಿತ್ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಮಿಡಾನ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅವಳಿ ಅಂಕಗಳು ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾಡುವಂತ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳು ಕೂಡ ತಂಡವನ್ನ ಸೋಲಿನ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರೇ, ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳೇ. 8ರ ಮುಂದೆ 10 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಾತ್ರ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಪಂದ್ಯಾಟ ರೋಚಕತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಗಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಿತ್ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಜೀವನ್ ಕಡೆಗೆ. ಕಿರಣ್ ಉಳಿತಾಟದಿಂದ ಮುಖೇನ ಲಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚೆಂಡನ್ನ. ಒಂಟಿ ಬಳಿಕ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್. ಬೇಡವಾಗಿತ್ತು, ಅವಸರವೇ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಜೀವನ್ ಬಹುಶಃ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗಿತ್ತು, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗ ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ಒಂದಿಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು 7ರ ಮುಂದೆ 9 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಳಿದಂತೆ. ಕೊನೆಯ 7 ಚೆಂಡುಗಳಿವೆ, 9 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಜೀವನ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಕೆಯಾದಂತೆ ಹೊಸದಾಂಡಿಗ ಸುಮಿತ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಮಿತ್ ಜೊತೆಗೂಡಿದ ಚರಣ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಜೀವನ್ ಹಾಗೆ ಚರಣ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ರು. ಸದ್ಯ ಸುಮಿತ್ ಹಾಗೂ ಚರಣ್ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 7 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 9 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗ ಕೂಡ ತನ್ನ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಸಕಲ ಕಲೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಎರಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಪೂರ್ವಿತ್ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಓವರಿನ 28 ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಸುಮಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡನ್ನ. ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದರೊಂದಿಗೆ 3ನೇ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ
8 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 6ರ ಮುಂದೆ 8 ಯಾರಿಗುಂಟು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಗೆಲುವಿನ ನಂಟು ಅನ್ನುವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 8 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಾಗ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರಣ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಿಮವನ್ನು ಎಸೆಯುವಂತ ದಾಳಿಗಾರನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ದಾರಾಬೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತಿದೆ, ಹುಚ್ಚನಂತಿರು ಪೆದ್ದನಂತಿರು ನೀನಾಗಿರು, ಸಾಧನೆಯ ಶಿಖರದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗುವಂತಿರು. ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾಗಬೇಕಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸುಮಿತ್ ಹಾಗೆ ಚರಣ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 8 ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಮೋಹಿತ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಮಿತ್ ಹಾಗೆ ಚರಣ್ ಅನ್ನುವಂತ ಗುಮ್ಮುವ ಗೂಳಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳು 8 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಾತ್ರ. 6ರ ಮುಂದೆ 8 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ರೋಚಕತೆಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಈ ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಅಂಕದ ಪ್ರಯತ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಜಗತಾಪ್ ಎಲಿಕಲ ವರ್ಸಸ್ ಧನುಷ್ ಕಟ್ವಾಡ್. ದಯಮಾಡಿ ಟೀಮ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ 2 ಓಟಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 5ರ ಮುಂದೆ 6 ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ. 5ರ ಮುಂದೆ 6 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 2 ಅಂಕಗಳು ಜಂಟಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚುರುಕಾದ ಓಡಾಟದೊಂದಿಗೆ. ಕೊನೆಯ 5 ಚೆಂಡುಗಳು 6 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಭಾಗದೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯ ಸರಿ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 5 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 4ರ ಮುಂದೆ 5 ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ. ಒಂದು ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬೀಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬೀಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಭಾಗಶಃ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಂಡಿಸಿದರೆ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವಕಾಶವನ್ನ ಈತ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನು. ಮೋಹಿತ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡನೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಮೋಹಿತ್ ಚರಣ್ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತ ಘೋಷಣೆಯಾಗ್ತಾ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಬಹುಶಃ ರನ್ ಔಟ್. ನೋ ಬಾಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ರನ್ ಔಟ್ಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಡಿ ಗೆರೆ ಮುಟ್ಟುವಂತ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಸಾಕಷ್ಟಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕೊರತೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 2 ಅಂಕಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ನಾಲ್ಕು ಚೆಂಡುಗಳಿದೆ. 3 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ನಾಲ್ಕು ಚೆಂಡುಗಳೊಂದಿಗೆ 3 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಬಾಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಸಮತೋಲತೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಂತೆ 2 ತಂಡಗಳು ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನೋ ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸೋತವರು ಗೆದ್ದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಗೆಲ್ಲುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೋತಂತ ಇತಿಹಾಸಗಳಿದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 3 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಾತ್ರ. ಹೊಸದಾಡಿಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತಂಡವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಎಳೆದು ತಂದಂತ ಭಗೀರಥ ಮಿಸ್ಟರ್ ಚರಣ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಗೆ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗೆ. ಮೋಹಿತ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಪಕ್ಷಿಯಂತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಾಲ್ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡು ಇದಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಚರಣ್ಗೆ. 4ರ ಮುಂದೆ 3 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಾತ್ರ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. 3ನೇ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾಲ್ ತಾಂಡಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ
ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಮನವಿ. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ಔಟ್ಗಾಗಿ ಮೂರನೇ ಅಂಪೈರ್ಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಗಾಗಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಫೇವರ್ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ. 10 loss of 1 wicket. ಎಸ್, ನಾಟ್ ಔಟ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಭಾಗಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 3ಕ್ಕೆ 1 ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಗಶಃ ಇಲ್ಲಿ 50% ಅಥವಾ 75% ಪಂದ್ಯಾಟ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕಡೆಗೆ ವಾಲ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಇನ್ನುಳಿದಂತ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 1 ಅಂಕವನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಿಸ್ಟರ್ ಚರಣ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಹಿತ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳು ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಕಬಳಿಕೆಯಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ 1 ಅಂಕವನ್ನಾದರೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬಹುಶಃ ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರ ನಿಯೋಜನೆಗೊಳಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪಡೆ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಜಗತಾಪ್ ಕಾಟ್ರೆಮೂಲ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೀವನವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 11 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೀವನ್ ಫ್ರಮ್ ಜಗತಾಪ್ ಕಾಟ್ರಿಮೂಲೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಲಾರ್ಡ್ ಮರಾಠಾಸ್ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ 19ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಚಂದ್ರಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಲಾರ್ಡ್ ಮರಾಠಾಸ್ ನಡುವೆ ಬಳಿಕ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇನ್ನು 3 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹುಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜಾಧವ್ ಮುಂಡೋಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಬಹುಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜಾಧವ್ ಮುಂಡೋಡು.
Thank you, Nayan. Coming to the next match. The captain of Chandraman Warriors, Jairaj, after winning the toss, no hesitation, opting to bowl first. The ball is under the hands of Likit, the man who backed the man of the match in the last game. We have two openers. Six ball, 9 required. A batsman name on the striker's end. Okay, Dikshit and Punit are the two openers, and we have Likit on the bowling mark. So let's see how the innings will begin in the power play. Here comes Likit, right arm over the wicket, passing the umpire. And defensively played. To get off the mark with that, the batsman Dikshit is off the mark in the very first ball. He had given a full respect to the bowler, played nicely, soft bottom of the bat on the cover position to get off the mark with a single. Normally we see Punit walking as a one-down batsman, but he has been promoted up in the batting lineup, going for the big top edge and a simple chance behind the stump, and Ashu taking a sharp catch. The promotion up in the top in the batting order did not work for the team Lord Marathas. The batsman Punit has to depart for the golden duck. That's the first wicket fallen in the very first over in the very second ball. So we have Yatin walking out in the middle, joining the company of Dikshit. The champion team, Chandraman Warriors, are playing. They already qualified themselves into the semi-final from the pool A, and they'll be definitely wanted to win this game in a great style. There is a chance for another. It's a direct take. That's a direct take. Nice addition for the umpire. The raises, and that is Naveen Bantwal. Another wicket fallen. That's the second wicket fallen in this over. The man who have just walked in. Chandraman. For Chandraman. Who just walked in when the first wicket of Dikshit has been fallen, and in the very same over the new batter has to depart. Some miscommunication. Some miscommunication. Goal fail Some miscommunication coming from the batters at the end, costing another wicket. Now ಒಂದು ಬಾಲಿಗೆ 3. 1 ball, 3 run required for Chandraman girls team. Match. And he was the captain of Bowman. Jagata ready next match. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಬಾಲು 3 ರನ್. So Harish is a new batsman joining the company of the team Lord Marathas, joining the company Dikshit. Once again, an excellent piece of work, and this could be another run out. That's a third wicket in the over. What an excellent over bowled by Likit for his side. Once again, that's
Not a good sign by the batsman Dikshit, because the ball was straight on the hands of the wicket keeper. An excellent work done by Ashu behind the stump. Jayadab girls. Jayadab on the toss and elected to field. Field सज्जागी बेगा जगताप. Ranjit is the new batsman, joining the company of Harish, who's on the strikers end. Likit once again back to his bowling mark. What an excellent over. 3 wickets have been fallen. And this time the ball coming well in. Once again another death delivery. 5 balls have been bowled. Scores on 1 for 3. And this time the batsman coming down the track, missing it completely, slightly fumbled by the wicket keeper behind the stump. What an excellent over. The first over has been bowled. The score is on 1 for 3. Just a 1 wicket coming in a form of the catch taken behind the wicket keeper, and then the rest of the wickets have been fallen in a form of a run out. So Ashu is the bowler, will be asked to bowl the second over for his side. He'll be bowling the lefty batsman on the strikers end. Ranjit is on the strikers end. Will be facing the bowling of Ashu. There are slightly changes in the field. They're trying to get one field straight onto the long opposition and trying to have a slightly widely onto the mid-off position. Okay, now they've asked the fielder to stay slightly in between those mid-off and cover position. And straight away the ball so waiting for the decision whether it's a no ball or okay, the umpire says that's a no ball. The ball might be out of the pitch, and that's the reason why the screen called as a no ball, and that's a free hit. And the free hit ball has been hammered onto the deep, the fielder underneath. An excellent save by Deepak on the deep, at least saving 4 runs for his side. At the end, the batsman looking for the third run. There is a chance of another one out. And no hesitation for the umpire to raise his finger. Ranjit slightly slower to complete his third run. And there's another wicket falling in the form of a win out. What an excellent save by the brother Deepak on the deep of the bowling of Ashu, bowling a loser one. That was a free hit ball. Even if the catch should have been taken, the batsman still would have been safe in his batting crease. And now we have a new batsman, Karthik. That's the third run out in the game. The score remains on 4 for 4. So we have the opening match for the women's team between Chandraban Warriors and Workman. The team Workman have won the opening game, and we have the player of the match collecting the reward from the main stage. The player of the match, congratulations for backing the player of the match.
slight fumble by the fielder of the team. He was not able to notice who the bowler is, but at the end there is an appeal, but umpire says not out. The player is safe in his batting crease. 3 runs have been conceded coming to the bat of Karthik. That was dripping down the leg, played over to the square position. With the help of the 3 runs, the score was on to 10 for 4. The 9 runs have been conceded in this over. Also being slightly expensive in this over. In the previous game, all the bowlers were being economical, but in this match, Ashu is just losing his line length, but he is an excellent bowler. But still, there is nothing wrong with the run rate so far. They've kept them scoring less than 6 runs per over. Score is on 10. Ashu once again back to its bowling mark, passing the umpire Naveen. And this time played down the ground, and definitely the ball will raise the battle. But at the end, an excellent piece of work done by the fielder on the deep. Deepak once again, you cannot stop him saving runs for his side. We have seen him saving at least 4 runs onto the square position, but this time onto the long on. Wherever he has been kept in the fielding position, he has done an excellent work. This time played down the ground onto the, going for another extra run. That's another unnecessary run taken by Karthik. Definitely the team Lord Marathas are just giving their wickets quite freely to the opponent team at the score of at the score of 13. Half of their sides are back in the record. You mean that the last 2 overs, out of 5 wickets, 4 wickets have been fallen in the form of a run out. That is not a good sign for the team Lord Marathas. They're getting runs exactly on 6.5 runs over, but they're giving wickets in the regular interval. The first match that was been played on my extreme right hand side, we have an underrun going out for the women's team. The first match which was played between Rodman versus Silverman Warriors. Rodman have won the game, and the player of the match was Varsha for an outstanding batting performance, getting her team into the victory. Congratulations team Rodman. And now we have the second match going on out there. One is between Jagatab and Lord Marathas. So we have a new batsman in it, walking out to the crease, and the ball is under the hands of Dikshit. So third over, Dikshit has been asked to bowl the third over for his side. And as the player doesn't want to make any risk, going for the big head, just chipping the shot onto the mid-wicket position onto the outside to get off the mark in the very first ball of the innings. Scores on to 14. Hadinakake 5 over number 3 in progress. This time played on to the deep. Will the batsman cross for the second run? But no, they don't want to take any risk further because they've already taken a couple of risks by giving their wickets quite freely in a form of a run out. That is really not a good sign when you're playing a shorter format of the game. 4 run outs in a game. The stand-back thick edge onto the bat. Luckily it was not carried straight to the wicket keeper. We could have seen another wicket fumbling. Attempt was done by Ashu behind the stump. If it had stand slightly closer to the wicket, we could have seen the catch taken by the wicket keeper. At the end, a single has been conceded. This time Harish going for the big hit. There is a chance of a run out. That could be the 5th run out. And Harish has to depart. As soon as the shot has been offered onto the mid-wicket position, the fielder was quite quick enough to grab it. And what a throw straight to the bowler's end. That's an excellent pick up by the fielder and well collected by the bowler. Another wicket fallen. And we have a new batsman, Likit.
All part of the ground we can see two on-drum games happening, and also at one side on the extreme left side onto the corner of the cameraman we have a lovely match going on. So whenever you see onto the ground, you can see every part of the ground are being filled by the players, the spectators, the fans of the supporting team. So Dixit once again back to his bowling marker. And nicely played on to the deep point region. There is a chance of another run out, but this time I feel that the batsman might be safe in his batting crease, but Dixit Mangalore is not satisfied with his own decision, and he just wanted to have a look up from the third umpire, Dhanosha. So let's see what will be the decision. From this angle, definitely the batsman Lickett might have been safe in his batting crease. But let's see what will be the decision coming from the third umpire. That was a close call. And the decision coming from the third umpire, the batsman is safe in his batting crease, so it's a not out. The throw was slightly widest. If it had been inaccurate onto the stumps to the bowlers, then we could have seen another wicket. But an attempt done by the fielder was quite good enough by Jairaj onto the point position. This time drifting down the leg, but the ball is passing over the leg stick. A fake hole coming to an end. So after the completion of 3 over scores on 18 for 6. 100 is exactly like 6 runs per over, and the final over definitely it will be bowled by none other than Jairaj, the captain, the skipper. So the Great Maratha curriculum proudly presents the Great Maratha Trophy 2025, only for OP, Mangalore, Kasaragod, Chikmagalur and Shimoga district. Kasaragod Maratha committee members, date that is on the February 1st and 2nd. This time firmly hit, even Jairaj could not believe that he has bowled a shorter one, and the batsman Innings has hammered it out of the clock onto the long on position. That's a biggie. That's the first 6 of the game coming in the bat of Innings. What a hit it is. It's Shivraj Maidan Kurkula presents an ORM tournament, and also we have a couple of other like a throw ball for women's team, the women's overarm cricket, under 15 boys overarm cricket. So these are the programs will be organized by the Great Marathas. And
And this time the bowler himself taking the revenge, and in it has to depart. As soon as the 6 has been offered, the batsman going to repeat the same hit, but at the end getting a top edge, and the bowler doesn't make any mistake. But then the wicket number 7 falling the score of 25, still a 3 to go. So once again, the Great Maharaja Kharkala property presents the Great Maharaja Trophy 2025, which has been played in Savraj Maidan, Kharkala. That is on the February 1st and Feb 2nd. So we will have the overall cricket tournament for the men, but the entry fee is 5,000 rupees, and also we have an overall cricket under 15 boys, where the entry fee is free. Women's overall cricket, the entry fee is free, but the women's throw ball, the entry fee is 1,000 rupees, with a lot of other individual prizes. And this time another slower ball, the batsman too early to play that shot, missed it completely. Another dot to deliver. There was an appeal, but umpire says that's out, and the batsman who have just walked in. Chetan is the man, has to depart. There's another wicket fallen. The wicket number 8 has been fallen in the score of 25. So Kiran is the man to face the final ball of the innings. 25 is the score. 8 wickets have been fallen. A good comeback by Jay Raj after being hit for 6. It is over. He has come back strongly, and the final ball this time has been hammered. There is a field under it. Will the catch will be taken? That's another wicket fallen. The wicket number 9 falling the final ball, and Jairaj picking his second wicket. He just conceded 7 runs. 25 is the score on the scorecard. 26 is the target to be chased by the team Chandraman Warriors. Okay, so it seems that Jairaj has picked up 3 wickets in the final over. What an excellent bowler he is. So 26 will not be a tougher target for Chandraman Warriors. They already qualified themselves for the semi-final. So definitely they want to win this game and want to be an unbeaten side in this tournament. So can the bowlers of Lord Marathas, can they restrict the opponent? 26 is a target. রঙ্গবতী রঙ্গিলা অন্তরে ভাবডুবু তোমারি কথা রঙ্গবতী রঙ্গিলা অন্তরে ভাবডুবু তোমারি কথা कमरिया 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 करे लबालो लॉलीपॉप लागे तू कमरिया करे कमरिया कमरिया करे लबालो लॉलीपॉप लागे तू Thank you,
music coming to the second innings. Children Warriors. They need to choose a target of 26. Then it is the bowler will be doing the proceeding. Will be starting from the commentary box and passing the umpire Dikshit Mangalore. And we have Naveen Bantwal on the non-strikers end. And here's the first ball. Jairaj, the captain on the strikers end, going for the reverse sweep, missing it completely. Luckily the ball did not kiss the off stick. 26 will not be a tougher target, but the batter Jairaj needs to play a sensible cricket. Watch the ball, look into the gap like the way Deepak did in the previous game. And that's a loser one, and the ball will definitely cross the boundary of quite easier because the outfield is quite quick enough towards the oval part of the ground. If the fielder misses it, if the ball is being hit into the gap, the ball will race quickly to the boundary rope. What a hit it is. That's the first boundary coming in the bat of Jairaj, the captain. And this time played over the midfielder. Definitely the ball will raise the bat. That's another back-to-back boundary coming in the bat of Jairaj. He doesn't miss this kind of a loser one bowled outside the off stick. Any room given for the batters. We can see runs coming in the form of a quicker fashion in the form of a boundary. What a hit it is. Back-to-back boundaries after missing the first ball in the form of a reverse sweep. Pressure back into the bowler in it, and now slightly changes onto the field trying to get the square leg fielder inside the 30-yard circle. Now the batter Jairaj can target toward that direction. That is a vacant area. Definitely he will target toward that area. And that's what I was talking about. That's a sensible batting by Jairaj. He knows that as soon as the fielder is inside the 30-yard circle, the square leg fielder was being kept inside and the mid-off fielder was being pushed to the long off. The room was given for the batsman to play that shot and he doesn't misses. That's three back-to-back boundaries. We're seeing Deepak hitting three back-to-back boundaries in the last game, and now the captain playing a captain's knock. What a hit. Once again, can he target to the same direction? He will look for reverse sweep, but that's no ball. And Deepak wanted to be on the strikers end. So 2 runs adding to the total in the form of an extra. Scrum on to 14, chasing a target of 26. Still they need another 12 more runs to be on the top or in the points table. Definitely they are currently in the top, followed with United Pawar, who are in the second position from their pool. That's a boundary coming in the form of a bye. The wicketkeeper missing it completely. Those kind of an extra runs will be taken by the opponent team with the help of that boundary. The score moves on to 18 for no loss. And your number one coming to an after completion of first over. Score moves on to 18 for no loss. They just need another 8 more runs in 18 balls. ಜಗತಾಪ್ ಕಾಟ್ರಮಲ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕ ಅಥವಾ ಕಪ್ತಾನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಬಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಗತಾಪ್ ಕಾಟ್ರಮಲ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಥವಾ ಮಾಲೀಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಬಂದು ಇದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸಂಘಟಕರಿಂದ. So second over, Likith has been asked to bowl the second over. That was down the leg stick. White signal given by the umpire. Jairaj definitely doesn't miss it. Those kind of a loser one. He knows that if it have connected, the ball could have been out of the park because that is a vacant area. He'll be targeting towards the fine leg. Anything pitched down the leg, he will target definitely the fine leg. And that will be definitely racing quickly to the boundary. That's another boundary. That's a fourth boundary coming in the bat of Jairaj. Now the equation is another 3 more runs required out of 23 balls.
16 runs required out of 23 balls. Like it once again back to its bowling marker. This time Grandsman going for the reverse sweep. You miss. I hit unnecessary hit coming from the captain, but it doesn't matter. He has played his captain's knock for his side, getting some quick runs. 16 quick runs. That is not a smaller sign for the captain coming out in the middle and playing some big hits. ಸರಸ ಸದಾ ಕಾಲ ಸಂಮೋಹಗಳಿಸುವ ಹುಡುಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ So we have a new batsman, Ashwin. The two brothers are out in the middle. Deepak on the north strikers end and Ashwin on the strikers end. We have Marco Stevo out in the middle. Going for the reverse sweep without any fear, getting off the mark with a single and getting a strike back to Deepak. Just a 2 required. Score is on 24. 24ಕ್ಕೆ 1. And this time, what a hit, what a finish coming to the bat of Deepak on style to get his team onto the top of the points table. What a victory for the team Chandraman Warriors. So definitely there is no hesitation to judge the man of the match. It goes to the skipper of Chandraman Warriors for scored 16 runs and also picking 3 wickets in the final over of his spell. What a player is. I request Jay Raj, the captain of Chandraman Warriors, who have won the man of the match in the last game. Please do come to the commentary box to collect your man of the match reward for your outstanding all-rounder performance. Congratulations team Chandraman Warriors to be on the top of the points table from the Pool A along with the United Pawar. So now we will have another interesting game between Bondel versus Bowman. This will be an important game for Team Bowman. If they win this game, they will qualify themselves into the semi-final. Only we have one team from the Pool B. Jadhav Madoda is already qualified for the semi-final. So we'll be back with a short break for the second last match of the league game. Over to Nayan Kumar. ಹಾಗೆ ರಾಯಲ್ ವಾಕ್ಮನ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಥವಾ ಮಾಲೀಕ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಯಲ್ ವಾಕ್ಮನ್ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕ ಅಥವಾ ನಾಯಕ.
ಟ್ರೋಫಿ 2024ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಹುಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜಾಧವ್ ಮುಂಡೋಡು ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬಹುಮಾನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಸಂಜೆ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಸೋಲಬೇಕಾಯಿತು ಬಹುಮಾನ್. ಸದ್ಯ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಾಧವ್ ಮುಂಡೋಡು ವಿರುದ್ಧ ವಿಜಯ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಖ್ಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಓವರ್ಆಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅಂಜಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೂಪರ್ 6 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮಗದೊಂದು ಕಡೆ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಲಗೋರಿ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಪವನ್ ಜೊತೆಗೂಡಿತ ಭುವನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೋಡಿ. ಬಹುಶಃ ಇವರೆಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಎಳೆದು ತಂದಿರುವಂತಹ ಯುವ ಆಟಗಾರರು. ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಗಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಭುವನ್ ಹಾಗೆ ಪವನ್. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ್ ಪಡೆಯ ನಾಯಕ ಶೈಲೇಶ್. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಧವ್ ಮುಂಡೋಡು ಪರವಾಗಿ ಭುವನ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತ ಪವನ್ ಇದ್ರೆ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡನೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೈಲೇಶ. ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ. ಲೀಗ್ನ ಅಂತಿಮದ 2 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜಾಧವ್ ಮುಂಡೋಡು. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೈಲೇಶ್. ಜಗತಾಪ್ ತಂಡದ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಜಗತಾಪ್ ತಂಡದ ದಿವ್ಯ ನಯನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಬಂದು ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಗತಾಪ್ ತಂಡದ ದಿವ್ಯ ನಯನ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಪವನ್ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ತಂಡದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಈತ. ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು. ಅದು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶೈಲೇಶ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಗೆ. ಜಾಧವ್ ಮುಂಡೋಡು ತಂಡದ ಓರ್ವ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ. ಧರ್ಮ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚೆಂಡನ್ನ. ಈ ಬಾರಿ ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭುವನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಧ್ವನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಊರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೈಲೇಶ್ ಮುಖೇನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶೈಲೇಶ್ ಒಂದು ಕಡೆ ನಡುನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಡುಕತ್ತೆಯಂತೆ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಂತೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರಲ್ಲಿ ಶೈಲೇಶ್ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳುವ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನ ಬಾರಿ ಮೆಡಾನ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ವಿಭಾಗದ ವೈಫಲ್ಯತೆ. 1 ಅಂಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 3 ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮಿಸ್ ಶೈಲೇಶ್ ಧರ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡನೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕೆ ಚೆಂಡುವನ್ನು ತಕ್ಕಂತೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಧರ್ಮರಾಜ್ನನ್ನ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡ ಯಾವುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಇವನ್ನ ಪಂಚಮಿ ಚೆಂಡು. ಇವರು ಮಗುದೊಮ್ಮೆ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಏರಿಯಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡ್ರಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ಧನುಷ್ ಕಟ್ವಾಟ್ ತಂಡದ ಯಾವೊಬ್ಬ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಥವಾ ಮಾಲೀಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಧನುಷ್ ಕಟ್ವಾಟ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಥವಾ ಮಾಲೀಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಸದ್ಯ ಬೌಂಡ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗ್ತಾ 7ರಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತಿಮದ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಶೈಲೇಶ್ ಮುಖೇನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಫ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ವೀರಮೇಶ್ವರ್ ಧರ್ಮ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ದಾಂಡಿಸಿದ್ರು ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಒನ್ ಬೌನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಚಲಾವಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ 4 ಅಂಕಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗ್ತಾ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 11ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಧವ್ ಮುಂದೋಡು ತಂಡ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 11 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ ಪ್ರಮುಖ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರಣ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ತಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳು ಹರಿದು ಹೋಗದಂತೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಿಕ ಓವರಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ 2 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ 11 ಕೆಳಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಾಳಿಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಕ್ಕಿ ಸಜ್ಜಾಗುವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಭುವನ್ ಅವರನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ 6ನೇ ದಿನ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಭಾಜನರಾದಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಕ್ಕಿ ಸದ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಭುವನ್ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ನೀಳಕಾಯದ ಆಟಗಾರ ಭುವನ್ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಕಿ ದಾಂಡಿಸಿದ ಬಾರಿ 1 ಅಂಕ ಮಾತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 12 ವಿಕ್ಕಿ. ಈ ಬಾರಿ 2 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕಾಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮಿಸ್ಟರ್ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಕಡೆಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಸಂಘಟಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ದಾಂಡಿಸಿದ್ರು ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿ. ಬಾನ್ ಬೌನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 4 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಧರ್ಮರಾಜ್. ಬಹುಶಃ ಜರ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ 17ರ ಆಟಗಾರ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಮಿಸ್ಟರ್ 360 ABDBDS ಜರ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆಯದು. ಬಹುಶಃ ಅದೇ ಮಾದರಿ ದಂಡನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ಬೌಂಡ್ರಿ ಧರ್ಮರಾಜ್ ದಂಡಿನ ಮುಖೇನ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ 16ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದ ವಿಕ್ಕಿ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಮಗದ ಮೇಲೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 17ಕ್ಕೆ ಇರುವಾಗ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಮಗದ ಭುವನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ವಿಕ್ಕಿ ತಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 18 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಕ್ಕಿ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. 1 ಅಂಕ ಲಭ್ಯತೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮದ ಚೆಂಡು ಇದಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಭುವನ್ ಕಡೆಗೆ. ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಂಡಗಳಿಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೊರಗೋಗಿದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈತಾ ಇರುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಕೂಡ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 4 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ಸಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 23ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. After completion of second over, scorecard shows 23. Loss of 1 valuable wicket. ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮುಂಡೋಡು ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ 23 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಅಂಕಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಪವನ್ ವಿಕೆಟ್ನ ಬಳಿಕ ಬಂದಂತ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಥನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭುವನ್ಗೆ. ಇರುವ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರಿತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಾಗ
ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಕಿ ಬಳಿಕ ವಿಖ್ಯಾತವರ ಪರಿಚಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ದಾಳಿಗಾರನ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಾಗ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ವೇಗಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಅಂಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಓಡಾಟಗಳು. ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 25ಕ್ಕೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಖ್ಯಾತನ್ ಕುಡಿದ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಆಟಗಾರ, ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು, ಅನುಭವಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರನೆಯವರನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಹೊಳಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಡ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೂಪದ ಅಂಕಗಳು ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ 26ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೂರನೇ ಓವರ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಓವರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಓವರ್ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ 4 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ 2 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರೆ ಬಳಿಕದ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಖ್ಯಾತ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಕಡೆಗೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಾಯಿಲ್ ಲೈನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿನ ಯಶಸ್ವಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯ ಕಡೆ ಕಣ್ಣಾಡಿಸುವುದಾದ್ರೆ 26 ಮಗದೊಮ್ಮೆ 27 27 ಕೊನೆಯ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ತೃತೀಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ವಿಖ್ಯಾತ ತುಬುವನ್ ಈ ಬಾರಿ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗೊಳಪಡುತ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳಂತೂ ಚುರುಕಾದ ಓಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 29 ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 15 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಎಸೆದಂತಹ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಖ್ಯಾತ್ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಭುವನ್ ಕಡೆಗೆ ಬಾನಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ. ಸೊಗಸಾದಂತ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ವಿಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಭುವನ್ 3ನೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ RCB ತಂಡವನ್ನ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಮುನ್ನಡೆಸಿದಂತ ಮನರಂಜಿಸಿದಂತ ಜೆರ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ 17-18 ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಮನಮೋಹಕ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಭುವನ್ ದಂಡಿನ ಮುಖೇನ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಾಗಿ ಜೆರ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ 18 ಬೆನ್ನ ಹಿಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನವಿದು. ಚೇಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಜೆರ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 3ನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಖ್ಯಾತ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಗಳು ಧೂಳಿಪಟವಾಗುವಾಗ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಗೊಂಚಲು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 41 ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂತಿಮದ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಿಖ್ಯಾತ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಲಯಬದ್ಧ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ 2ಕ್ಕೆ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಂತಹ ವೇಳೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ತೃತೀಯ ಓವರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. 43ರೊಂದಿಗೆ 3ನೇ ಓವರ್ಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪ್ರಮುಖ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮುಂಡೋಡು ತಂಡ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 43 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರಣ ಈಗಾಗಲೇ 43 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಓವರಂತೂ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೆಲುವು ಸೋಲುಗಳು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾರಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಿನ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ 4ನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ವೈಡ್ 44ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಇಂದ ತೀರ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿತ್ತು. ಹೊರಭಾಗದ ಚೆಂಡಿಗೆ ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 46 ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ವೀರ ರಾಕ್ಷಸ ಹೊಡೆತಗಳ ರುವಾರಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಭುವನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ.
ಈ ಬಾರಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. ದಂಡು ಅಕ್ಷರಶಃ ಗರ್ಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಈ ಓರ್ವ ದಾಂಡಿಗನ ದಂಡಿನಿಂದ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದ ವೈಫಲ್ಯತೆಯೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಶತಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ತಂಡ 51 ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು, ಅದು ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ಗಾಡಿ ಬಿಚ್ಚುವುದೆಲ್ಲ ನವಿಲೆಲ್ಲ, ದಂಡಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ರುಬಾರಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದಂತ ಭುವನ್ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ತಡ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಹೋಗುವಾಗ, ಕಾರಣ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 51ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವಂತ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಭುವನ್. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 31 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ. 51ರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ 31 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ತಂಡಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಅಡಿಗಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಿದಂತವರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಸದ್ಯ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವಾಗ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಬೌನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಡೋಡು ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಜರ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ಭುವನ್ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಶೈಲೇಶ್ ನಾಮದೇ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಯಾಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗ್ತಾ 55. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾರಿ. ಮಗದೊಂದು ಸೊಗಸಾದಂತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ತಕ್ಕಲು ಸೂಚನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೌಂಡರಿಗಳು, ರನ್ ಮಳೆ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಬೋಂಡೆಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಜಾಧವ್ ಮುಂಡೋಡು ಪರವಾಗಿ. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 59. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಷರಶಃ ಇಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸ ರುದ್ರನರ್ತನ ಮುಂಡೋಡು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿಂದ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಜಾಧವ್ ಮುಂಡೋಡು ತಂಡ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ರನ್ ಮಳೆ ಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 65 ಓಟಗಳನ್ನ. 66 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭುವನ್ ದಂಡಿನಿಂದ ಬಂದಂತ 31 ಅಂಕಗಳು, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 65ರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸವಾಲೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ.
ಎಸ್, ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಬಹುಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜಾಧವ್ ಮುಂಡೋಡು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವಂತಹ ಜಾಧವ್ ತಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 65 ಓಟಗಳನ್ನ, 66 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಹುಮಾನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಕಳೆದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬೋಂದೇಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಳೆ ಹರಿಯಿತು. ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದಂತ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 65ರ ದೊಡ್ಡ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಮೀರಿ ಗೆಲುವಿನ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಹುಮಾನ್. ಶೈಲೇಶ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತ ವಿಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ರೆ ವಿಕ್ಕಿ, ಶೈಲೇಶ್ ಆಗಿ ವಿಕ್ಕಿ ಇದ್ರೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರವತ್ತಾರು ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸುನಿಲ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಶೈಲೇಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, 66 ಅನ್ನತಕ್ಕದ್ದು ಬೃಹತ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಿಂದ ದಂಡಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಬಹುದು, ಇಲ್ಲವೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಠಿಣ ತುತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರಿ ಬಾರಿ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ರವಾನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. 2 ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಶೈಲೇಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಗೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕಳೆದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 3ನೇ ಮತ್ತು 4ನೇ ಓವರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸುನಿಲ್ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ತನ್ನದೇ ಶೈಲಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಜರ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ 33ರ ಕಡೆಗೆ ಎಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಮಾನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎದುರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೈಲೇಶ್. ಅರವತ್ತಾರರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ. ಪವರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಾಲ್ ದಾಂಡಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಧವ್ ಮುಂಡೋಡು ತಂಡದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ. ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ನೆಲ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶೈಲೇಶ್ ಮೌನಕ್ಕೆ ಜಾರಬೇಕಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಸೆದ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಈಗ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಗೆ. ಆರಂಭಿಕ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಂಡಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 64ರ ಬಹುದೂರ ಕ್ರಮಿಸಬೇಕಾದ ದಾರಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4-3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸುನಿಲ್ ಮಗದೊಮ್ಮೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು ರವಾನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾತ್ರ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ವಿಕ್ಕಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಗೆ. ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ, ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಈ ವಿಕ್ಕಿ. ಸುನಿಲ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗ ಕಟ್ಟುವರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಸುನಿಲ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಸಿದ್ರು, ಆದರೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸುಳ್ಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಕನಸಿನ ಗೋಡೆಯ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಜರಿದು ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಕ್ಕಿ ಭಾರವಾದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಡಗೌಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಗೆಲುವಿನ ಕನಸು ಕೈ ಜಾರುತ್ತಾ ಇದೆ ಬಹುಮಾನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಕಾರಣ ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಧನುಷ್ ಕಟ್ವಾಟ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜಗತ್ತಾ ಪಿಲಿಕಳ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಧನುಷ್ ಕಟ್ವಾಟ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜಗತ್ತಾ ಪಿಲಿಕಳ. ಈಗಾಗಲೇ ಧನುಷ್ ಕಟ್ವಾಟ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತಾ ಪಿಲಿಕಳ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗೆ ಅಂತಿಮದ ಕರೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ವೇಶ್ ದಾಂಡಿಗ ಈ ಬಾರಿ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಒಂಟಿ ಅಂಕ ಮಾತ್ರ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುನಿಲ್ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ 6 ಅಂಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ವೇಶ್ ಕಡೆಗೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ರು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೀಪರ್ ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದು ಗುಡ್ ರಕ್ಷಣಾ ವೈಫಲ್ಯತೆ. ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಬಳಿ ಅಂಕದ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಬಹುಶಃ ಯಶಸ್ವಿ ಓಡಾಟಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 8ರಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ವೇಶ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸವಾಲನ್ನು ಮೀರಿ ಬೊಂದೇಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಗ್ರಪಂದ್ಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿಗಾಗಲೇ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿಯಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಬಹುಮಾನ್ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬೌಂಡ್ರಿಗಳಂತೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಗಗನ ಕುಸುಮವೇ ಸರಿ, ಹಗಲು ಗನಸೇ ಸರಿ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ್ರು. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಗಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಅಂಕಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬಹುಮಾನ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ್ ನೆದೆಯಲ್ಲಿ ಡಬಡವ. ಕಾರಣ ಇದು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 8ರ ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ವೈಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗ್ತಾ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 57 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಉಳಿದಂತೆ. ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಣೇಶ್. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನೋ ಬಾಲ್ ಘೋಷಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರಮವಿಲ್ಲದ ಚೆಂಡಿನ ದಾಳಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗ್ತಾ ನೋ ಬಾಲ್ +2 2 +1 ಒಟ್ಟಾರೆ 3 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಬಂದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಪಂದ್ಯಾಟ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾದಷ್ಟೇ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಧ್ವೇಶ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಾಣೇಶ್. ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡಿದು. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾದ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಧ್ವೇಶ್. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ರಕ್ಷಕದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ರವಾನೆಯಾಗುವುದಾದ್ರೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾತ್ರ. ಆ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಕೇವಲ ಸಿಂಗಲ್ಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಣೇಶ್ ತನ್ನ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು ರವಾನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಒಂಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ. ಹನಿ ಹನಿ ಗೂಡಿ ಹಳ್ಳ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡವಾಗಿತ್ತು. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ. 66 ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಪಂಚಮಿ ಚೆಂಡು ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ರವಾನೆಯಾಗುವುದಾದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗಳು ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹದಿನೈದು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರ ಜಗಳ, ಮೂರನೆಯವನಿಗೆ ಲಾಭ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲದರೊಂದಿಗೆ ಜೀವದಾನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 17 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗದೆ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 17ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ 2ನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 49 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹತ್ತಿರ ಅರ್ಧ ಶತಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 49 ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಬಲ್ಲರೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಪಿ ಎಸಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನ. ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಭಾರಿ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಂಭವ. ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ. ಮಧ್ವೇಶಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 11 ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ 49ರ ಗುರಿ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಹುಮಾನ ಕಡೆಗೆ ವಾಲುವಂತ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇಲ್ಲವೇ ಭಾಗಶಃ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಧವ್ ಮುಂಡೋಡು ಕಡೆಗೆ ವಾಲುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ. ಹೊಸದಾಂಡಿಗ ಲೀಲಾಧರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಗೆ. ಬಂದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶುಚಿರುಚಿಯಾದಂತಹ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಮೈದಾನದ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಂಘಟಕರು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತೆರಳಿ ಒಂದು ಊಟದ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ನೋ ಬಾಲ್ ಘೋಷಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. 2 ಓಟಗಳು ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 20 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 3ನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ. ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಜೆಪಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ಮಗದೊಮ್ಮೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಖ್ಯಾತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ 3ನೇ ಓವರ್ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ 45 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೆಂಡು. ಬಹುಶಃ ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
10 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 43ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 10ರ ಮುಂದೆ 43 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಾಗ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಜೆಪಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಂದು ಸುನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತ ತೀರ್ಪು. 3ನೇ ಓವರ್ ಯಾಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ? ಕಳೆದ 2 ಓವರ್ಗಳು ಕೂಡ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿತ್ತು ಜಾಧವ್ ಮುಂಡೋಡು ಪರವಾಗಿ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಜೆಪಿ ಪದೇ ಪದೇ ಅದೇ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಪವರ್ ಮನೆತನ ಹಾಗೂ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ಸಾದರಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ಪವರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಯ ಸರಿಯಾಗಿ 1 ಗಂಟೆ 23 ನಿಮಿಷ. ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯದ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಾಗೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸುವವರಿದ್ದೇವೆ. ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಜೆಪಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಲಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ವಾಗ್ಮನ್ ತಂಡದವರು. ವುಮೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 26, 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಜೆಪಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 40 ಅಂಕ ಬೇಕಾಗದೆ 8 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾವೆ. 3 ಓವರ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 39 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಟೈಮ್ಔಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ. ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದಂಡವನ್ನ ಹೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ. ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ 30 yards ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ತೆರಳುವಂತ ಸೂಚನೆ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 39 ಅನ್ನುವಂತ ಗುರಿ. elected to ಗೌತಮ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬರೀ ಮತ್ತೆ ಲಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೇರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ. ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಅಂಕಗಳು 5ರ ಮುಂದೆ 37 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 37 ಅನ್ನುವಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಗುರಿ. ಬಹುಶಃ ಕಳೆದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭುವನ್ ದಂಡಿಸಿದಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 31 ಅಂಕಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆತ ಕಟ್ಟದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ವೈಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. 36 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಉಳಿದಂತ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. 5 to go, 36 to go. ಐದರ ಮುಂದೆ 36 ಬೇಕಾಗಿರುವಾಗ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದೆ ಬರೀತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ದಂಡಿಸಿದ್ರು, ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನೇರ ದಿಟ್ಟ ನಿರಂತರ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ರವಾನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ದಂಡಿನ ಮುಖೇನ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್. ಇನ್ನುಳಿದಂತ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 30 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ನೋ ಬಾಲ್ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಿದ್ರೆ ಅವಕಾಶವಂತೂ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ
ಬಹುಮಾನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಆರಂಭಿಕ 3 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ್ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು, ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದ ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ ತೂಕ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಸೂಚನೆ ಹೇಳ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯಾಟ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ. ಅಂತಿಮ 4 ಚೆಂಡುಗಳು 29 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 7 ವೈಡ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಜೊತೆಗೆ 2 ನೋ ಬಾಲ್. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 4 ಚೆಂಡುಗಳು 29 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಕೇವಲ 1 ಅಥವಾ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ. ಖಂಡಿತ 2 ಅಂಕಗಳ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ 27 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇನ್ನುಳಿದಂತ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಕೊಂಚವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದೂರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಹುಮಾನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅಗ್ರಪಂಥಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಮಾಡಿದಂತೆ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿದ್ದೇ ಇದೆ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಕೈ ತಪ್ಪುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ, 25 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 25 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾಲು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಗಳು ಬಂದ್ರೆ, ನೋ ಬಾಲ್ ವೈಡ್ಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಹುಮಾನ ಕಡೆಗೆ ಬಾಲುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ 1 ಅಂಕ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 24 ಅಂಕಗಳ ಸಾಧ್ಯ ಗುರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಚೆಂಡು, ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಂತ ಚೆಂಡು ಇದಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಜಾಧವ್ ತಂಡದ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅವರು ವಿಮೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಜಾಧವ್ ತಂಡದ ಪ್ರಜ್ಞಾ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ವಿಮೆನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜ್ಞಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಜಾಧವ್ ಮುಂಡೋಡು ತಂಡ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಧವ್ ಮುಂಡೋಡು ತಂಡದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 31 ಅಂಕಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸಿದಂತ ಭುವನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಸದ್ಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಅಂತಿಮದ 1 ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಕಟ್ವಾಟ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜಗತ್ತಾ ಪಿಲಿಕಲ. 2 ತಂಡಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕು.
So it's a hard look for Bowman. They could have qualified for the semi-final, but unfortunately they are out of the tournament. So it means that we have the 4 semi-finalists. So definitely the first semi-final match will be played between Chandiman Warriors versus Wagman. They are the first semi-final team, and the second semi-final match will be played between United Pawar versus team Jadhav Manoda. That will be the second semi-final match. So coming to the final match, that is the final match of the league game, will be played between Danish Katwat versus Jagatab. And now we have the two openers out in the middle. Nayan Kumar on the strikers and when on the non-strikers end and the ball is under the hands of Akash. This will be the last match of the league game, and as soon as this game gets over, we will have the first semi-final between Chandraman Warriors versus Team Rockburn. So I request both the team to be ready as soon as this game gets over. That will be the first semi-final match of Power Trophy 2024. So here's the signal coming from the umpire to start the game, and Akash and Nayan playing straight to the fielder in the point position to get off the mark. The fielder was slightly deep on the edge of the 30-yard circle, and there was a chance for the batsman to cross for a single. You need to keep a fielder slightly closer. It seems that both the teams are definitely out of this tournament. On the other end, both the teams will definitely look for another win to keep their prestige up in this tournament, especially Jagatab. They've not won even a single game, so definitely this will be an important game for them, at least to get 2 points in the points table. At this time the ball lifting down the leg, no hesitation for the umpire to say that it's been called as a wide. With the help of that wide, this game total slowly chipping to 2. And this time the ball coming well in, the batsman Winner going for the big hit, missing it completely. Luckily the ball did not kiss the off stick or the middle or the leg stick. Ending with a dotted delivery, score still remains on 2. 2 balls have been bowled so far, power play has been introduced. And this time over the mid outfielder, but there is a protection kept on the team on the long on position, just for a single to get off the mark. With the help of the single, the team total slowly chipping to 3 for no loss.
And as he played on to the outside, will the batsman cross for the second run? The throw was not so accurate from the team. At the end, another 2 runs added to the total, quite easier. Coming in the bat of Nayan Kumar. Another 2 more balls remaining for the over number 1 to be completed. Okay, still 2 to left in the first over of the power play to be completed. And this time there is a field underneath, but luckily the ball did not carry onto the deep. It was just falling a shot in front of the fielder. Even the attempt was done by the 30-yard circle fielder on the mid-wicket position to take that catch. But at the end of the ball falling on the no man's land, ending with just another single, adding to the total. Khani over this is the baki of the first over of the power play. And ends with the dotted delivery. So after the completion of first over, Mother over Anantara scored his own 6 for no loss. So change the bowling end, the power play has been completed, the field has been pushed back, and now we have Abhinav with the jersey number 31 will be doing the second over for his side, coming right arm round the wicket, slightly changing the field. Look at the way how they have kept the field onto the onside. Made on leg gully, fine leg, mid wicket and long gone, because Nayan will keep looking for a big hit. This time if it was a direct hit, the batsman will have been back into the pavilion in form of run out. At the end, umpire says the batsman is safe in his batting crease because the ball might have hit the outer edge of the bat and then to the pad. Wanted to go for the big hit, mistiming it. When the bowler is coming around the wicket, he needs to drift the ball slightly outside the off stick, not to the pad of the batters. And this time there is a chance for a catch. Fielder underneath. Once again the ball falling short of the fielder. This time going for the second. This time there is a chance. Once again the batsman is safe. Excellent running between the wicket by both the batters. They have run their first run quite hard. They completed the second run in a quicker fashion. First 2 ball, 3 runs have been conceded. Score slowly chipping to 9 for no loss. Abhinav. And this time on to the long on position. Once again the fielder doing a valuable attempt because he was standing slightly wider on the long on position. You need to be slightly straighter if you want to take those kind of catches. You have a fielder onto the deep and wicket region. The fielder on the long on position needs to be slightly wider if the bowler is trying to bowl those kind of line of length. What an excellent comeback. That's the first dotted delivery coming in this over. They kept frequently bowling those outside the off stick. But this was too quicker than the last couple of deliveries which has been bowled by the bowler Abhinav. He's an excellent player. We have seen him performing in both in the bat and the ball. This time will the catch will be taken, and this time the catch has been taken. The mistake is not done by the fielder. The shot was not so good enough coming at the bat of the batsman Vinno, finding the fielder onto the long on. That's the first wicket fallen in the over number 2. Vinno has to depart, and now we have a new batsman with the jersey number 22 at his back.
Can we have the batter's name? And the new batsman playing a back foot punch onto the square leg region just to keep a strike. Rakshit is the batsman to get off the mark with a single to keep the strike in the next over. So after the completion of 2 overs, score is on 12 for 1. The run rate is exactly 6 runs per over. If they carry the similar fashion for the next 2 overs, target of 25 will not be a tougher one for Dhanush. I've seen a couple of matches earlier also. The team could have won the game quite easier, but a couple of mistakes done by the team costed them to be out of the tournament. So definitely they will be looking at the mistakes when they come in the next season. Definitely they will look into get their team to qualify into the semi-finals. So hope we will have plenty of new teams taking part in the tournament for the coming season. This time driven it down the ground. There is a fielder kept on the team on the long off position. Another 2 more runs adding into the individual account of Rakshit. And the ball is under the hands of Nikesh with the jersey number 4. A short run up, bowling right arm round the wicket. And this time far away outside the off stick. No hesitation for the umpire to call it as a wide. An off-break bowler wanted to bowl from the leg onto the offside, but this time losing his slider length, the ball has been drifted from the middle onto the leg side. There's nothing swing on the bowler because it's very difficult to get a swing when you're bowling a tennis ball, but this time the ball was slightly coming in. That's the liner length what the bowler was looking to bowl in the previous one, but this time finally getting that rhythm. And the batsman making a room, playing on to the point fielder. The ball raising quickly onto the deep. At the end, the batsman had an ample of time to complete the single into double. Singles, doubles will not hurt for the team Dhanush. Cut unless the bowlers have been hammered out of the park by bowling some looser deliveries. And nicely played, nice to pick up. There is a fielder on the edge. What an excellent catch. I can say this is the catch of the tournament. It's not so easy to take those kind of catches coming running from the edge of the boundary ropes. He was standing slightly wideish on the deep mid wicket. Had a lot of distance to cover at the last moment. The jump, that was the most important one when you're taking those kind of catches. Look at the way how he had taken that catch and never lost his eye from the ball at the last moment, just taking it at the right time, the jump, and the catch has been taken. And now the new batsman with the jersey number 14 for Vaishaka is on the striker's end. There's another single added to the total. One more run has been taken in the bat of the new batsman who has just walked in. Ample of time to play that bull shot, a back foot punch onto the mid-wicket position. Look at the way how he has taken the ball, which is slightly dipping outside the off stick. And this time over the leg gully and the ball racing quickly onto the fine leg position. Definitely the ball will be cut on by the fielder. Excellent work on the deep, saving at least 2 runs for his team. So after the completion of 3 overs, Muro Ranindra scores on 20 for 2. Final 6 balls remaining.
Sudarshan has been asked to bowl the final over, and he starts far away outside the leg stump. Even the wicketkeeper missing it, and the man who was protecting behind him was standing on the slip cordon, could not save the ball, racing quickly onto the boundary, but the last moment was able to drag the ball inside from the boundary top. Another 3 more runs added to the total in form of an extra. The score jumping to 23 over number 3 in progress. The last 2 important wicket, but this is a final over. It doesn't matter. They will look for some big runs in the last over now. This time once again Darshan losing his line length. He keeps bowling fast. He just need to keep his mind bowled and just try to bowl a straight or slightly outside the off stick. Another extra added to the total. Still yet to get his first legal ball to be delivered in this over. It's been bowled 2 balls. It's considered already 4 runs. Batsman coming slightly down the track. Ball kissing the pad. There is a chance of a run out if it's directed by the wicket keeper, but the batsman is also safe in his batting crease. There was a thick edge then to the pad. 1 more run added to the individual account of Isaac. Another run adding to the total score was on the 25. 25 ಕೊನೆಯ 5 ಬಾಕಿ of the last over of the innings. And then we have 2 big semi-final after this and 1 big final. So let's see who's going to be the champion of Pawar 2024. Play it on to the deep. Will the batsman cross for the second run? Nayan Kumar looking for the second. This time definitely there is a chance of a run out, and yes, the batsman Isaac has given his wicket. He has sacrificed his wicket to Nayan Kumar. That's called a great sign from a great batsman. He knows that he was not able to time the ball properly, but it's better to get his frontline batsman onto the strikers end who can clear the boundary ropes quite easier. And now with the new batsman, we'll just see number 14 Chintan making his way out to the middle, joining the company of Nayan Kumar, who has come as an opener, was still there. So far in this game we have not seen 1 single boundary. The runs are only coming in singles and doubles, couple of extras. Some advice given by the senior player to the youngster Darshan Akash, having a word with the bowler, asking him to bowl just middle and off. Do not make any mistake, do not take any experiment out in the middle. That's a good sign. Is bowled onto the good line delivery, but the batsman taking that ball slightly outside the off stick and playing on to the long on position for another single. Score still remains on 27. Kaniya Mures at the back is still 3 to go. The batsman going for the big hit to the ball, kissing the pad. Chintan was just walked in as a first batsman. It has made his mind that I will just go after the bowling of Darshan. Not let him settle for the last few balls left in this over. So still 2 to go. And this time drifting down the leg. Luckily the ball has not raised onto the fence. The fielder was inside the 30-yard circle. This time there was an appeal for run out. Dixit was unable to make his decision. It's a close call, but from this angle definitely the batsman Nayan Kumar have made his ground. The last moment he has had to stretch himself to be safe in his batting crease. So let's see what will be the decision coming from the third umpire. We have Naveen Bantwal making his decision. Whether it is out or not out, we'll just wait and watch.
Okay, not out is a call coming from the third umpire, Navin Bantwal, and the batsman Nayan is safe in his batting crease to face the final ball of the innings. So here comes Darshan to bowl the last ball of the first innings of the last match of the league game. And the last ball has been played onto the deep bat, straight to the fielder, onto the fine leg. What a hit it was, but could only find the fielder was standing right on the edge of the boundary up onto the fine leg position. He didn't have to make a way. We're just standing right on the edge, and the ball was being hit straight towards the fielder onto the throat. No mistake done by the fielder, and Nayan has walked in as an opener, who has to depart in the final ball. So with that, the innings coming to an end, the score is on 28-29 is the target for the team. Dhanush Katwat, if they want to win this game and register their second win in the tournament. But on the other end, the team Jagatab Elikala have not won even a single game. So definitely they will look for their first win for a pride purpose. So we'll be back shortly in the second innings. ಜಗತಾಪ್ ಪೇಳಿಕಲ ಹಾಗೂ ಜಾಧವ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. In the center for the team who have entered to the finals of the Andhram for the men. So we have Chadar Bondel and we have Pawar Kings. So these are the two teams who have qualified for the finals of the Andhram men's. And let's see which team will qualify for the finals from the women's side for the Andhram game. In the one end, we have the Nagori game going on. In the center, we have the last league game match. Thank you, DJ. Coming to the second innings of the last match of the league game, we have the two openers from the team Dhanush. We have Nikesh on the strikers end and Aniru on the non-strikers end, and here's a signal coming from the umpire Dikshit Mangalore for the start of the second innings. And Bharat will be starting the pressing. Here's the first ball, chasing a target of 29. Long run up, going for the reverse sweep. Ball kissing the top of the pad, and luckily the ball did not kiss the off stick. Going for the reverse sweep, missing it completely. The bowler coming away from 30-yard circle edge, and is setting his feet, coming to bowl the second ball, and the power play is still out in middle. Just one ball been bowled so far, and this time just chipping straight to the fielder onto the curve position, and the fielder does not make any mistake because it has been hit straight to the fielder. That's the first wicket fallen in the very first over in the very second ball. The batsman
Nikesh has to depart for a golden duck. So Akash is a new batsman. So let's see what he can do for his side. At this time, the ball landing in between the three fielders. The ball racing quickly onto the boundary rope. Luckily for the batsman, he had not timed it right in the perfection, but just getting the bottom of the bat falling on a no man's land in between the three fielders to get off the mark. With that, the team Dhanush Katwat opens your record with that help of the 2 runs coming in the bat of Akash, and even Akash getting off the mark straight away. And this time making a room, wanted to play on to the final position. Umpire said that was slightly far away from the leg stick. No hesitation to call it as a wide. Another extra adding to the total, and the score slowly moving up to 3-4-1. A leg ball signal given by the umpire. Look at the way how the decision has been given by the umpire Dikshit Mangalore. It seems that someone, if he be very close to him, the way how he has given his leg ball signal, definitely the fielder or the batsman will be kicked by the signal given by the umpire. That was liking another wide signal given by the umpire. This time far away outside the off strike. This is like the swing of the bird feathered the wings, and we have still 2 to go in the over number first to be completed. And the batsman going for the reverse sweep, missing it completely. On you do, he can play his cricketing shot any part of the ground. He knows that the wind is blowing toward that direction on the backside of the wicketkeeper side. Just a one timing right in the middle of the bat will get the ball out to the boundary ropes. This time making a roam, missing it completely. So with that, the over number 1 coming to it after the completion of first over of the power play. The score is on 5 for 1, chasing a target of 29. So it means that in 18 ball they need another 24 to get. 18 ಎಸೆತ 24 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ. I request the 2 umpires please carry on with the game. We still have a couple of matches left after this. We just want to finish the game as quick as possible so that we can try to have the presentation on time. It's a weekend, just a one match which is left in the league stage. As soon as this game gets over, then we will have 2 semi-final followed with 1 final. We're almost 2 past 5. Winner is the bowler. Once again drifting down the leg, another wide. A couple of wides we have seen in this innings already, because the runs is only on 6 on the scorecard. Just 2 runs coming in the bat, and the rest of the runs have been scored only in the form of an extra. And this time up, straight away raising his hand. No ball signal given by the umpire. That's a hard leg for the fielder on the square leg position. Uneven bounce costing a boundary coming in the bat of Akash. And winner losing his line and bowling of
above the waist, and the batsman had ample of time to play on to the square position. Now we have a free hit coming out in the middle. Still the free hit will be continued because the bowler is losing his line length this time. Wanted to blow slightly outside the off stick. Wanted to bowl a quicker one. A Yorker line delivery, missing it completely, ending with another wide. Yet to bowl even a single ball in this over. Has already conceded 6 runs so far. And a free hit ball is being played onto the deep. Will the batsman cross for the second run? But they should be only happy with the single. With the help of that single, the score slowly chipping to 13. Pressure back into the bowler. Winnow. Anirudh keeps going for the big hit. Every time he makes his mind to play a big hit, he keeps missing it. You just need to be there. Do not make any risk out in the middle. The runs are coming quite easier. Wicketkeeper misses it and the ball racing quickly onto the boundary. Definitely that will be a boundary coming in the form of a bye. Or whether it is an inside edge of the bat, waiting for the umpire decision. Umpire says it's a bye, another extra adding to the total. The wicketkeeper should have stopped it. But the tall man was standing slightly closer to the stump, missing it completely. That was one, was a quicker one. And the bowler Winnow needs to bowl those kind of a liner length rather than bowling slightly down the leg. Frequently the batsman Anirudh missing it. Back-to-back misses from him. Once again another extra added to his total in a form of a bye. Scores on 18 out of 18. 10 runs have been conceded in the form of extra. And this time the fielder need to watch the ball sailing over his head onto the crowd for a biggie. That's a 6 coming in the bank of Akash. What a hit. He's made his mind to go for the big hit. He knows that the wind is blowing onto the square position. Nothing wrong with the delivery bowled by Winnow. He has bowled extremely well, slightly outside the off stick. But the batsman Akash, one pull onto the square position for a biggie. What an expensive over so far in this. Once again this is a shorter one. But made his mind to play on to the long on position just for another single. One more run added to the total after the completion of 2 overs. Scores on 25. 25ಕ್ಕೆ 1. ಕೇವಲ 4 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ out of 12 balls. 12 balls, 4 to get. 9 more wickets in hand. So jersey number 45. Vishak will be bowling the over number 3. Vishak, and he starts with the wide. One more extra. Extras are building up definitely. If you just calculate those extra runs given by the bowler, they would have already completed their 4 overs. Scores on 26, just another 3 more runs required. And that's the delivery what the bowler needs to do. He kept bowling wicket to wicket. Akash wanted to finish the game in a great way, but at the end missing it completely. This time a late cut, the ball drifting on to the third man region.
And the fielder just grabbing it at the last moment. But that the scores are level. It's just one needed for the team. Darshan for Dhanush Katwat to win their second match in the tournament, but definitely they are out of the tournament. But on the other end, Jagatab Elikala have not won even a single game. This time the finishes the game in style with the biggie coming in the bat of Akash. With that the team Dhanush Katwat winning the game in great style, winning by 9 wickets and registering their second wicket, and there's no doubt to just the man of the match, and it goes to none than Akash. So that's it. That is the last match of the league game. So we will have a short break right now. So we'll be back at 2:30. I request the first semi-final team. So kindly we have the captain of both the teams, Team Chandraman Warriors and I request the captain of Chandraman Warriors and Wagman, the two captains, if you can report to the commentary box. I request Akash to come forward and collect your man of the match report for an outstanding batting performance and also on the ball. So that was the last match of the league game. So sharp at 2:30 we will have the first semi-final match between Chandraman Warriors versus Wagman. If we have the captains of both the teams, if you come to the commentary box, we can have the toss and then sharp at 2:30 we will have the first semi-final match, and the second semi-final match will be played between Chadar Mandod versus the team United Pawar. Can we have the captain of Wagman? We have the captain of Chandraman Warriors. Can we have the captain of Wagman? I request the captain of Wagman, can you please come to the commentary box for the toss, because the first semi-final match will be played at sharp at 2:30. So I request that both the teams be ready for the first semi-final match. ಬಂದಾಡೋ ಬಂದಾಡೋ
ಬಂದಾಡೋ ಬಂದಾಡೋ ಇರಚಕೋದಿ ಬಂದಾಡೋ 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 ಪ್ರೇಮದ ಸಿರಿ ಬಂದಾಡೋ ಬಂದಾಡೋ ಜಗಸಿಂಗಾರಿ ಬಂದಾಡೋ ಬಂದಾಡೋ ಇರಚಕೋದಿ ಬಂದಾಡೋ 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 ಪ್ರೇಮದ ಸಿರಿ ಬಂದಾಡೋ ಬಂದಾಡೋ ಜಗಸಿಂಗಾರಿ ಬಂದಾಡೋ ಬಂದಾಡೋ ಇರಚಕೋದಿ
request the captain of Chandraman Warrior Jairaj to let us know your decision after winning the toss. Are you willing to bowl or are you opting to bat first? The captain of Walkman is waiting for your decision now. बिजली खड़ी या बिजली खड़ी नैनों ने चिंता दिया थोड़ा बदल शोरों की लड़ी ಚಂದ್ರಮಾನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಜಯರಾಜ್ ಅವರೇ, ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಏನೆಂದು ನಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಿಳಿಸಬೇಕು. 2:30 ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಊಟಕ್ಕೆ ತೆರಳಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕು. ಯಾರು ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನ ಆಗಲಿಲ್ಲವೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ಭೋಜನವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದೇ ಬರುವ 1 ಹಾಗೂ 2ರಂದು ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾಸ್ ಕಾರ್ಕಳ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಉಡುಪಿ, ಮಂಗಳೂರು, ಕಾಸರಗೋಡ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮರಾಠ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಕಾರ್ಕಳದ ಸ್ವರಾಜ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓವರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 25,000 rupees and the great Maratha trophy. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ 15,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಹಾಗೂ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾ ಟ್ರೋಫಿ. ಮೊದಲ 12 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಾಟವು 8 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎಂಟ್ರಿ ಫೀ 1,000 ರೂಗಳು. ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ 8,000 ಹಾಗೂ ಮರಾಠಾ ಟ್ರೋಫಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮರಾಠಾ ಟ್ರೋಫಿ. 15 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಿನ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಓವರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಎಂಟ್ರಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮರಾಠಾ ಟ್ರೋಫಿ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮರಾಠಾ ಟ್ರೋಫಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವುಮೆನ್ಸ್ ಓವರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 5,000 ರೂಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾ ಟ್ರೋಫಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 3,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಹಾಗೂ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮರಾಠಾ ಟ್ರೋಫಿ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ 31/12/2024 ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಪವರ್ ಮನೆತನ ಹಾಗೂ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ಆಯೋಜಿಸುವ ಪವರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಸ್ಥಳ ಬೋಂಡೆಲ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಥಮ ದಿನದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ 4 ತಂಡಗಳು ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಲಿರುವ ತಾನೋಜರಾವ್ ಪವಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.
ತಾನೋಜಿ ರಾವ್ ಪವರ್ ಅವರಿಗೆ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಪವರ್ ಮನೆತನ ಹಾಗೂ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. So I request the two umpires to get ready for the first semi-final match. The captain of Chandraban Warriors after winning toss opting to bowl first. And I request the batters of Wagman, please be ready because sharp at 2:30 will be starting with the first semi-final match, and the second semi-final match will play between United Power versus Jadhav Bondel. The other two, another excellent team will qualify for the semi-finals. So definitely we'll have a good battle in between all the four teams, because these are the four teams out of 10 teams who have qualified for the semi-final. Oh,
ಲೈವ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಂಗಳೂರು ಮೀಡಿಯಾ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Thank you, DJ. I request the captain of Jadav, Bondel and Pawar Kings, the two captains along with their players, please do report to the stage for the final game of the men's on drum. In the meanwhile, I request the Mangalore media, if you are ready, we can start with the first semi-final. Both the teams are ready. We're just waiting for the Mangalore media members to be back onto their position. I request the members of Mangalore media, please be ready because we are waiting only for you because we have to start the game. Mangalore media ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು
after the short break. So we have the first semi-final match played between Chandraman Warriors versus Walkman. I request the fielders of Chandraman Warriors please enter the field. The batters are ready. I request Jairaj if you can get your team inside. I request the two openers of Walkman. Can you just please enter the field? The two openers of Walkman. And also I'd like to ask the two teams who have qualified for the Super 6 of the Andhra men's cricket, Jadhav and Pawar Kings. Two teams, please be ready. The umpires are ready, the officials are ready. In the meanwhile, can we have the members of Mango Media? We cannot keep asking you again and again. You need to report to your workstation immediately. We have the match going on for the first semi-final. ದಯವಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮೀಡಿಯಾ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಬರುವಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮೀಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಗಳು ಆಪರೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಹೊರತಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಕಾರಣ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಡಿಸಿಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So we have the fielders of Chandraman Warriors are out in the middle, and can we have the two openers to enter the ground immediately, because we have a second semi-final and then the big final, and also we have the presentation ceremony. In the meanwhile, can we have the two teams who have qualified for the Super 6 Andhra men's cricket please enter the field immediately over there for the tossing. Chandraman Warriors captain Jairaj, after winning the toss, opening to bowl first. The ball is under the hands of Likit, and I request the two openers please enter the ground immediately. And we have the two officials. Dixit Mangalore and Naveen Bantwal. And we have the two openers for the team Walkman. Sudhakar on the cycles and Nitish on the cycles and so here's the start, ready for the umpire to get a signal for the start of the first semi-final match of Pawar Trophy 2024. So let's begin with the game. The match should have been started at 2:30. We're almost past right now, 10 minutes delay.
Okay, so we have Lickett all the strikers and will be starting the proceeding for his team and will be bowling the first over of the big semi-final match. Here's the first ball. Bowling to Sudhakar, right in the backward, flicked onto the patch, onto the deep. There is a fielder on the deep. At the end, the batsman has scored. Nicely, there's a slight fumble by the wicketkeeper Ashu and another extra run. 3 runs been added to the total. What a start for the team. Walkman after asking the bat first. 3 runs coming in the very first ball. Lickett trying to be slightly faster, like as normally what he does, bowling outside the off stick, but this was slightly quicker onto the pad, and it was nicely flicked by the batsman Sudhakar to get off the mark. And this time the very next ball, the batsman has to depart. Nitesh, that was the line length what the bowler was doing in the very first ball, but that drifted onto the pads of Sudhakar who got off the mark. But this time the batsman Nitesh has to depart for a golden duck. That's a big wicket. So normally we see Vinod walking out to the middle as a one-down batsman, but this time there is a changes in the batting order. Another extra batsman. Let's see who is going to be the new batsman now. Anush has been promoted up in the batting lineup because he's a hard hitter of the tennis ball, so definitely that is an intention made by the captain, getting him up in the top of the batting lineup. So let's see how it works. What Anush, the left-hand batsman, can do for his side. And here comes Anush, the lefty batsman, facing the bowling of Lickett. For the first time it is Innings. And what a line, what an excellent delivery bowled by the bowler Lickett. There's no footwork by the batsman. He was just standing out in the crease and just trying to play onto the cover position all over the fielder in the mid-off position. Definitely this is not a good sign from the team Walkman. You need to keep the same batting lineup because Vinod was already set in the, and look at the way, look at the reflection by the bowler on his own bowling mark. So striking once again in his ball number 4. What a delivery it was. The batsman playing a back foot punch, wanted to play down the ground, and the bowler in his second attempt taking a nice reflection catch. Not so easy to take those kind of catches, but Lickett making it quite comfortably. If you change your batting lineup, you may cause some troubles. But now we have Vinod, a man need to be watched out in the middle. So let's see how Vinod can play his game in the big semi-final. At the score of 3, they have lost 2 important wickets. So here comes the wicket, and the man in form for the team, Walkman Vinod, getting off the mark straight away. Played widely onto the point position to get off the mark. That's called a confident hit coming by the confident batsman. Walked in as the number 3 batsman has played straight to the fielder on the point position to get off the mark in the single, adding to the total. The score goes on to 4 on the scorecard. The final ball remaining for the power play to be completed. And this time drifting down the leg. There was an appeal. Umpire on board. Umpire says that was far away from the leg stick. Watch signal given by the umpire. An extra run adding to the total. That's the first extra coming in the bowling of Lickett. So far he has bowled an excellent after that first ball which was being flicked on to the deep.
And then he has bowled a decent line to left. Here's the final ball of the power play. Batsman going for the wicket. There is a field underneath. Will the catch will be taken? And that's the third wicket fallen. Sudhakar, the opener, has to depart. Unnecessary shot played by the batsman. He knew that the wicket was falling in this over in the final ball of the power play. Wanted to go for the big hit. Could not time it right in the middle of the bat. Getting a thick bottom edge of the bat and straight to the fielder. What a judgment done by the fielder. Dixit, the man on the deep, taking an excellent catch. The wicket number 3 falling in the first over. All the 3 wickets have been taken by Lickett. The top 3 batters are back into the dugout. We have a new batsman, Barrett, will be on the non-strikers end. The overs have been completed. After the completion of first over, scores on 5-4-3. Alva Kimuru. Ashu is the bowler to bowl the second over for his side. There was a hard appeal by the wicketkeeper Guru, one of the finest cricketers. I'm seeing him playing cricket from the last decade, almost more than 20-25 years. Still looks fit out in the middle, even at this age. This time going for the big hit, fielder underneath. Will the catch will be taken by the mid-outfielder, and that's another big wicket. We know that the captain of Wagman has to depart for scoring just a 1 run, and the team of Wagman are in deep in trouble in the first semi-final. At the score of 5, they have lost 4 important wickets. Not a good start for the team Wagman. Every batters are just coming out and just giving their wicket cheaply to the opponent team. Chandraman Warriors, so far they have not lost even a single game, along with Jadhav Mandod. They are the 2 teams so far in the league game, have won all their matches and qualified themselves into the semi-final. And now we have definitely in one end, Chandraman Warriors will be definitely the first team to qualify into the final. The way how Wagman players are playing out in the middle, it looks like 90% the game is under the hands of Chandraman Warriors. Harshu striking is over. Third time, new batsman. This an attempt was done by the same fielder. What an attempt with the jersey number 1, looking for the second run. And the batsman Latish ಅಂಡ್ರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ 2 ತಂಡಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೌಮಾರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಜಾಧವ್ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಕಣದ ಬಳಿ ತೆರಳಬೇಕು. ಅಂತಿಮದ ಕರೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೌಮಾರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಜಾಧವ್ ತಂಡಗಳು. Latish was already got a life in the very first ball. If the catch could have been taken on the mid-wicket position, an attempt was done by the fielder. At the last moment, the ball popping out of his hand when the dive could not grab the catch. But in the very next ball, going for another big hit, and the cover fielder does not make any mistake. It was very hard to take that catch, but at the end he made it quite easier. So it means that the wicket number 5 falling at the score of just 7 runs. Half of the sides of Wagman are back into the pavilion, and we have Purvit defensively played with the soft bottom of the hand onto the offside position just for a single to get off the mark. With that single, the score was on to 8 for 5. Enteke 5. So definitely we never thought that we could have such a semi-final match where the runs are not pouring from the team Wagman. And Bala this time going for the big hit. The fielder underneath. Dixit doesn't drop. That's another wicket fallen. Wicket number 6 at the score of 8. Enteke 5. So both the frontline bowlers like Ashu picking 3 wickets in his first over and Lickett picking 3 wickets in his first over. So after the completion of 2 overs, score is on Enteke 6. So Dixit is the bowler, has been asked to bowl the over number 3 for his side, and Yatin is a new batsman. He'll be on the non-strikers, and Purvik
on the striker's hand, and this time the ball coming well in. The batsman wanted to play on to the onside, onto the leg gully position, but missing it completely. The ball coming well in. You need to watch the rest of the bowler. You need to grab some runs. You cannot keep beating the ball. At least try to get singles in each and every ball. If you cannot look for the boundaries or the sixes, even the sixes, it's not an important way to get runs. Even singles and doubles are needed in the cricketing game, but not this kind of a dotted delivery. 3 back-to-back dotted deliveries, which is not really a great sign for the team in the semi-final match. Definitely all the fans of Chandraman Warriors will be happy with the performance shown by the bowlers, the fielders. The catches have been taken in a nice way. They're giving their 100%. And this time drifting down the leg. It could be another wicket, but the catch has been put down. But luckily there is a backup. An attempt was done by the fielder. He should have taken that catch because the ball was straight flowing towards his direction. Might be at the last moment. He has just missed the eye contact onto the ball at the end. Another 2 more runs adding to the total, and the score slowly moving up to 10. This time finally a boundary coming in the bat of the tall man. That was a loser one bowled by Dixit at the end. He had ample of time to play in between the two fielders on the long gone and the deep in wicket region. That was an uneven bounce. An attempt was done to stop the ball by Guru, but at the end the ball popping over his head and a boundary coming at the right time for the team. At this time the fielder underneath. Will the catch will be taken, and an excellent catch taken at the last moment. He has not closed his eyes. He was just looking at the ball. At the end the catch has been taken. There's a wicket number 7 fallen, and Yatin has to depart, but he has done his part for his side. He has made a short innings of 6 runs. The score of 14. The wicket number 7 has been fallen. And we have another man entering out in the middle is Mohit, joining the company of Purvit, was still out there in the middle, and the captain Jai Raj will be bowling the last over for his side. So Jairaj bowling to Purvit and starts with a wide far outside the off stick, trying to bowl a slightly quicker pace, but at the end drifting far away outside the off stick. Wide signal. With the help of that wide, it comes on to 15. Jairaj back into his bowling mark. What an excellent delivery. The batsman wanted to play a paddle sweep onto the onside region, missing it completely, ending with a dotted delivery. Was not watching the ball, frequently playing the paddle sweep, the ball drifting the pad. No hesitation for the umpire to call it as a leg boy. Another extra added to the total. Doesn't matter if the runs are coming in singles or doubles. Apart from the boundaries of the sixes have been stopped, it could be an easy target. Definitely so far the run is a 16 on the scorecard. Anything less than below 25, 30 also will be chaseable by the batters of Chandraman Warriors. What a pace. The batsman Mohit too early to play that cut shot. The ball was slightly quicker than the last one, ending with the dotted delivery. Still 3 to go. This time it was a slower one, but not the way how Jayu thought that the ball could have been slightly outside the off stick, but the last moment the ball drifting onto the leg side. Another extra in this over. Shot the ball, hammered onto the deep. Look at the fielder doing an excellent work. Good pick up and throw. There is a chance of a run out, and definitely no hesitation for the umpire to raise his ball fingered. That's a wicket.
An excellent attempt done by both the fielders, I can say. It was a good pick up and throw by Lickett from the deep. Well collected by the bowler. He had to make his slightly away where the ball was passing on the non-striker's end, but the dive finally resulting with a run out, and Purvit has to depart in the form of run out. And this side going for the big hit. Big shot underneath. That's another wicket fallen. Wicket number 9. Or I can feel that that's another wicket fallen at the score of just 18 on the scorecard. Wicket number 9 has been fallen. Can we see the first team on this 4 overs game to get all out? Can Jairaj pick another wicket? In the final ball, can we see Jairaj getting a last wicket? Score is just 18 on the scorecard. Here's the final ball of the first innings, and there's the ball going on the deep field, a little bit slow, but it is a good pick-up and throw, slightly fumble, but it doesn't matter. That's innings coming to an end. With that, the team Workman getting all out at the score of just 20 runs. A target of 21 has been set for the team Chandraman Warriors to qualify themselves into the final of Pawar Trophy 2024. 21 is the target, and definitely the target can be chased quite easier than what we thought. The Workmen could have scored some runs, but their batters have made plenty of mistakes. Each and every batters who have just worked it have given their wicket quite cheaply to the opponent. In the first 2 overs only, they have given their 6 wickets. That was the turning point of the game. That's not the way that we see in the 4 overs game, the wickets fumbling so quickly. But the credit goes to all the bowlers. The bowlers have done their work, the fielders have done their work, and now let's see how the batters. They have a strong batting lineup, so definitely this target can be chased within the less than 2 overs. The power play will be the crucial one, where Workman bowler will definitely need to take 1 or 2 wickets in the power play. If Jairaj and Deepak, if they start in the beginning of the innings, then we can finish the game within the 2 overs. I request all the players who are the part of the Lagori team, please enter to the ground where we have this Lagori game going on. I request everyone, and also request the women's team to be ready for your game, because we are having the under final match going on my left hand corner on the deep, and also we have the team getting ready for the Lagori game, and we have the first semi-final match in the center, where the target of 21 has to be chased. Definitely there is no changes in the batting lineup. It will be Jairaj and Deepak will be making their way out in the center to start their innings. And also we have a change in the commentary box. My co-friends Mr. Nayan Kumar will be doing the proceeding with the further commentator in the second innings of the first semi-final match. And in the meanwhile, can we have the captains of United Pawar and Jadhav Bondel, 2 captains, please to come to the commentary box for the toss for the second semi-final. The 2 teams, be ready. ವೇದಿಕೆ ಪವರ್ ಮನೆತನ ಹಾಗೂ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ಸಾದರಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ಪವರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಯಲ್ ವಾಗ್ಮನ್ಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ಹಾಗೆ
ಲಾರ್ಡ್ ಮರಾಠ ಆಸ್ಥಾನದ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ತಲುಪಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಲಾರ್ಡ್ ಮರಾಠ ತಂಡಗಳು ಸಜ್ಜಾಗುವಂತೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಸದ್ಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಪವರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಗೆದ್ದಂತ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಾಗ್ಮನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ನಡುವೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತ ಮೊದಲ ತಂಡ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ. 20 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವಂತಹ ವಾಗ್ಮನ್ಸ್ 21ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಾಗಿ ಜಯರಾಜ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತ ದೀಪಕ್. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿ 30 yards ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿ ಓಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಕವಸ ಭಾಗಕ್ಕೆ 1 ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ಕಾಟ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 21 ಅನ್ನುವಂತ ಗುರಿ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ 10 ಹಲವು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ 4 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಕೇವಲ 21 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ. ಮೂರನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಉಲ್ಟಾ ದಾಳಿನ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ್ರೂ ಬಹುಶಃ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಹೇಳ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಗ್ಮನ್ಸ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿಗಾರಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ವಿನೋದನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ವಿನೋದನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು. ಸದ್ಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 1 ಮಾತ್ರ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತರುವಂತದ್ದು. ಸದ್ಯ 21ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ. 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 20 ಬೇಕಾಗಿದೆ ನುಳಿದಂತೆ. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ದಾಂಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಅವಕಾಶ. ಬೀಸಿದ ಬಲೆಗೆ ತಿಮಿಂಗಿಲ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಜಯರಾಜ್ ದೀಪಕ್ನ ಆಟಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಆಟಗಾರ, ಭರವಸೆ ನಂಬಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಲಿಖಿತಿಸಿದಂತ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ 2-3 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಕಬಳಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ 5ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ 1 ವಿಕೆಟ್. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನ ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಿತ್ತಿರುವಂತಹ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಇರುವಾಗ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಗೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಗೆ. ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕಗಳು ಕೂಡ ಬಂಗಾರದ ತೂಕವನ್ನು ತೂಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ 1 ಅಂಕವನ್ನು ಕೂಡ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಾಗ್ಮನ್ಸ್. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಕೇವಲ 2 ಓಟಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ಇದು ಧನುಷ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಜಯರಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಿರುವಾಗ ಉಲ್ಟಾ ದಾಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆಯತ್ತ ಚೆಂಡು ರವಾನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ 6 ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 6, ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ. 21ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ನ ಹಂತದಲ್ಲಿ 6 ಅಂಕಗಳನ್ನಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಪಂದ್ಯಾಟ. ನಿನ್ನೆಯ ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತಿನ ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆಡಿದಂತ ಆಟಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಂತ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ರೆ ಸುನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ನೀವಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. ಆಕರ್ಷಕ ಟ್ರೋಫಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. ಸದ್ಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಗ್ಮನ್ಸ್ ತಂಡದ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ರಮೇಶ್ ವಿನೋದ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಸವಿಸಾಚಿ ದಾಳಿಗಾರ, ಅನುಭವಗಳ ಕಣಜಾಯಿತ.
ಕಳೆದೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಗತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ದಾಳಿಗಾರ ಈತ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೌಲರ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಇರುವಾಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿನೋದ್ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 15 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನ ಬಳಿಕ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು. ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಬಹುಶಃ ದೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಲಾಭಾಂಶಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವೇನಲ್ಲ ವಿನೋದನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತದ್ದು. ಅನುಭವಗಳ ಕನಜಾಯಿತ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಅನುಭವ ಇರುವಂತ ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಯಶಸ್ವಿ ದಾಳಿಗಾರ. ತಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕಡೆಗೆ. 17ರ ಮುಂದೆ 15 ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಜ್ಜಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಕೇವಲ 15 ಅಂಕಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನುಳಿದಂತೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಬೆಂಕಿ ಪವಾರ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿನೋದನ ಚೆಂಡು ಧೂಳಿ ಪಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 15 ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರಮಾದ ಮಿಸ್ಟರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ದಂಡೂಲಿ ಗುಡುಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಕೇವಲ 9 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ. ದೃಢ ಹೆಜ್ಜೆಯೇ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡ ಚಂದ್ರಮಾನ್. ಫೈನಲ್ ಗೆದ್ದರೆ ನೇರ ಫೈನಲ್ ಟಿಕೆಟ್. ಮುಂದಿನ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇದೆ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು 12 ಅಂಕಗಳು. 9 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ನುಳಿದಂತ ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಸುನಾಮಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ಎದೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶ. ಮಗದೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ನೆಲಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಆಘಾತ ಇದು ಚಂದ್ರಮಾನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರು ಆದ್ರೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲಘು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೊಂದಿಗೆ 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ ನೆಲಪಾಲಾಗುವಾಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಲಿಖಿತ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗ ನೇರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದೊಂದಿಗೆ ವಿನೋದನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಂತೂ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದಂತ ಮಿಸ್ಟರ್ ಲಿಖಿತ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 9 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಳಿದಂತೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿನೋದ್ ಮುಂದಿನ ದಾಳಿ ಎನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 5ನೇ ಚೆಂಡು ಎನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಕಡೆಗೆ. 9 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರೋಚಕತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಇದು ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗೆದ್ದಂತ ತಂಡ ಪವರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರ ಫೈನಲ್ ಇರುವಂತ ಪ್ರಥಮ ತಂಡವಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾರಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಥಮ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ಗಳು? ಒಂದು ಕಡೆ ಚಂದ್ರಮಾನ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ವಾಗ್ಮನ್. ಈ ಬಾರಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ವಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗೊಳಪಟ್ಟರೆ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಅಂಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಅಂಕಗಳಂತೂ ಸುನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಉಚಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 3 ಅಂಕಗಳು ಸುಲಭ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಕೇವಲ 6 ಮಾತ್ರ ಇನ್ನುಳಿದಂತ 14 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ತಪ್ಪು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ ವಾಗ್ಮನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನ. 24ಕ್ಕೆ 24 ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಾಲಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಪತನಗೊಂಡ ಕಾರಣ ಕೇವಲ 21ಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿತ್ತು. 5ನೇ ಚೆಂಡು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ವಿನೋದ್. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಯುಕ್ತಿ ಮೇಲೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿರೂಪಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು 13 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 5 ಅಂಕಗಳು ಮಾತ್ರ. ಕೊನೆಯ 5 ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಮಾನ್. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ಸ್ಗಳು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ವಾಗ್ಮನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಖಂಡಿತ 5 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತದ್ದು 13 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಧ್ವನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ತಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಂತ ವಿನೋದ್ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಬಳಿಕ ವೈಟ್ +2
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 9 ಅಂಕಗಳು ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. 10 ಅಂಕಗಳು ಈತನ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಉತ್ತಮವಾದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳಿದೆ, 4 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಬಹುಶಃ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಿಂದ ವಿನೋದ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡದ್ದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 11 ಅಂಕಗಳನ್ನ. ಅಂತಿಮ 4 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕಾರಣ ಅವರು ನುರಿತ ದಾಳಿಗಾರನನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 3ನೇ ಓವರ್ನನ್ನ ಎಸೆಯುವುದು ಯಾರು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಲಭಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಜಾಧವ್ ಹಾಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್. ದಯವಿಟ್ಟು 2 ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಟಾಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಜಾಧವ್ ಹಾಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್. ಚಿಕ್ಕ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಬಾರಿ ವೈಟ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಗಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ವಾಗ್ಮನ್ಸ್ ತಂಡ ತನ್ನ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 18 ಓಟಗಳನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಅಂಕದ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರ ಪ್ರಥಮ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಯಾರು? 1 ಅಂಕದ ಅಂತರ ಮಾತ್ರ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಬಲವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತ 10 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಅಂತಿಮ 1 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಾತ್ರ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಂಡು ಪವರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರ ಪ್ರಥಮ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾರೆ. ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಾಗ್ಮನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಿಖಿತ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ನೇರವಾಗಿ ವಿಜಯ ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಬಂದು ಬಹುಶಃ ಪ್ರಮುಖ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದಂತ ಲಿಖಿತ್ಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿಯೇ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಧವ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅಂತಿಮದ ಕರೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪವರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರ ಓವರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಯಾರು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರಮಾನ್ ತಂಡ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಲಿಖಿತ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ
ಜಾದವ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ತಂಡ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿರ್ಣಾಯಕನುಗುಣವಾಗಿ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೋಂಡೇಲ್ ಮೈದಾನ. ಪವರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತಾ ಮೊದಲೊಮ್ಮೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಗೆ. DJ
Thank you, Nayan. So going to the second semi-final match. I request the two openers of Jadhav. Bondel, please enter the field immediately. We have the fielders of United Pawar are already out to the middle along with the two umpires for the second semi-final. We have Dhanush and Naveen Bondel. Only we have one team who have qualified for the big final of Pawar Trophy 2024 is Chandravan Warriors have won all their matches including their league games and also the semi-final. And now we have another team, the two batters. No changes in the batting lineup. That is, will be the same two batters. Bhuvan and Pawan. The two openers are walking out in the middle and the ball is under the hands of Chintan. On one side we have the lottery match going on my extreme left hand near to the camera, and onto the left hand side. So definitely we had finished the Super 6 of Andhram game. So definitely here's a signal coming from the umpire for the start of the second semi-final of the first innings. Bhuvan on the strikers end and Chintan will be starting the proceeding, coming from the commentator box, and the very first ball and the catch has been put down. Will it be a costliest one? That catch should have been taken by the fielder. It was straight under the hands of the fielder with the jersey number 25. This could be the turning point of the game. Definitely the heart might be under the mouth of the batter. He knows that as soon as the shot was being offered, the catch has been put down. Can it be a costliest one? And that to the man, informed batsman Bhuvan, played an excellent innings in the last game, scoring almost about 30 runs. Could have gone out for a golden duck, and that would be a great start for the team. This time there is another chance, but luckily the ball did not carry on to the long on position. Even the throw was not secured from the deep. So we have seen 2 wickets fumbling. But definitely if the catch would have been taken in the very first ball, we would have a new batsman onto the strikers end. And the Bhuvan would have been out, and the new batsman will come in the strikers, and Pawan will be on the non-strikers. And now Pawan has made his mind that he will go after the bowling of Chintan. Outside the off-stick, no situation for the umpire to call it as wide. That's the first extra. The score goes on to 4 for no loss. So the men's Super 6, congratulations team Jadhav, Bondel, for being the champions of the Super 6 Andhram cricket for the men's. This time there is a chance of the catch, and this time the finally relief for the bowler and for the team. The catch has been taken. An excellent running catch. And Pawan has to depart after scoring just 2 runs for his side. That was an unnecessary hit, just the first over. The runs were already coming in the form of singles and doubles. Chintan is an experienced bowler. Power play has been introduced. A life was given for the both batters. You need to utilize, but it has not been utilized by the batter. Pawan going for the big hit. At the end, giving his wicket quite easier. An excellent catch taken by the fielder. By Gautam, and now we have a new batsman, Dharmaraj. So Dharmaraj just need to play a sensible cricket. He needs to
support Bhuvan on the non-strikers, and definitely Bhuvan has made his mind when he had given a chance in the very first ball that he needs to stick there till the end of the 4 overs to get their team out to a decent total. Chintan back to his bowling mark. There was a Nick ready for the umpire decision. There was a huge appeal behind the wicket keeper, but at the end umpire unmoored. It's not so easy to judge those kind of reflections coming from the bat. We do not have any DRS out here, so definitely you cannot consider it as a caught behind. Even then the appeal has been done. We have only 2 fielders have been pushed outside the 30-yard circle, 1 on the square leg and the deep mid-wicket region for the batsman Dharmaraj Chintan. 5th time. Coming down the track, there is an appeal, umpire on board. What a Yorker and delivery bowled by Chintan, batsman coming down the track. Rather than he have to be on his crease, watch the ball. If he had played from his crease, he could have got some runs. There was a chance for him to play a drive down the ground, because if you connect right in the middle of the bat, the ball will race quite quick enough to the boundary. But at the end, resulting with the dot ball. And now on the right hand side, we have a cricket tournament going on for the kids. And we have the final ball of the over number 1 of the 2nd semi-final. Coming up, this is the baki of the 1st over of the power play. Look at the way how Chintan has finished his spell. 3 back-to-back dot ball. Every dot ball will get a pressure back into the team. Jadhav Bondel have already won all their 4 matches in the league game, and now playing in the big semi-final against the United Pawar, who have lost just 1 game in the league game and made themselves into the semi-final. So discussion going on now. Who's going to be the bowler to bowl the 2nd over? After the completion of 1st over, score is on 4 for 1. Napaki Hondo. Slightly changes in the field because the power play has been completed, and Surakshit will be bowling the 2nd over for his side. He'll be bowling to Bhuvan, who's already got life in his very first ball, and finally he's back into his batting crease after facing the first ball of the innings. And here he comes, Surakshit. First time in the big semi-final. A slightly fumble by the fielder behind the stumps. Another extra run adding to the total. Waiting for the decision whether it could be a wide. Okay, so it means that the ball has kissed the pad because the batsmen have not offered any shot. It's a deliberate. You cannot consider a run because of the last moment, thinking that the ball could have been drifting down the leg, but the last moment the ball kissing the pad without offering any shot. Luckily for the bowler, it is called as a legal delivery. Starts with the dotted one. 2nd time. Down the ground, onto the long on. Dharmaraj looking for the 2nd run. This time there is a chance for a not. Ready for the umpire decision, but the throw was not so good enough because the bowler should have been behind the stumps rather than collecting the ball from the front. And that made the batsman had an ample of time to reach on his batting crease. Or else we could have seen a 2nd wicket falling. I'm not sure why the batters of Jadhav Bondel are taking some risk out in the middle. Already they have lost their 1st wicket. Runs are not coming. Just a 2nd over. You have still almost 16 balls remaining. Try to look into the gaps. Convert the singles into doubles. Sixes and boundaries will not make more difference rather than
singles and doubles, because every time if you go for the big hit, either you may find the fielder on the team if you do not time it right in the middle of the bat. On the other end, if you try playing down the ground, convert the singles into doubles. 16 balls remaining. Even if they try to take 2 runs of the each balls, it means that anything above 40 will be a defendable target by the bowlers of Jadhav Mandal. Especially they need a partnership. This time playing a pull shot in between two fielders, and both the fielders are desperately wanted to stop the ball, but the power behind the shot coming in the bat, Bhavan, he doesn't those kind of loser one ball by Surakshit, right on the middle to play that pull shot in between the two fielders. It was rising like a riser bullet onto the deep wicket position for another boundary. Look at the way how the field has been set. 5 fielders onto the outside, 1 onto the wideish of square leg mid wicket, long on. Slightly widely on the deep on the outside region. Mid-wicket position inside the 30-yard circle for the batter got a life and is trying to utilize it. This time onto the deep point. Definitely the ball will rise to the boundary. As soon as the wicket was given for the batsman to play that shot, he knows that if he connects right to the middle of the bat, the ball will run to the boundary. That's quite easier. That's another back-to-back boundary. That is the costliest one when the catch was being put down. We normally keep saying that you need to take those kind of catches. Catches make the team, get their team into the winning position. But when you drop the catches of the main player of the opponent team, then we have to face the penalty. That's what the team United Pawar are facing right now in the middle. 11 runs are conceded so far in the bat. This time definitely no hesitation for the umpire to call it as a no ball. If the batsman would have just had a giggle on the bat, the ball would have raised quite quicker enough onto the final position for a boundary. The batsman knows that he has missed an opportunity, missed a golden chance to clear the outfield, but it doesn't matter now. We have a free hit, so definitely this time he will make his mind to go for the big hit, because he can only judge out in a form of a run out. But that's a sensible bowling. He knows that the batsman will make a room to play onto this favorite direction, but at the end the ball just kissing the pad, ending with a single in a form of a leg bye. No ball signal given by the umpire. Once again, that's another good sign from the bowler Surakshit, because the first over, which was been bowled by Chintan, he just conceded just a few runs in his first over, just a 4-run, an important wicket. But the second over is getting costliest for the team. The score is on 14 runs already considered now. Once again, a free hit ball. A free hit ball has been hammered onto the long position. An excellent catch taken, but the batsman cannot be given out. But this time Dharmaraj has to depart in the form of a run out. The batsman he knows that it was a free hit ball. He has hammered it to the long on. The catch was taken, but the batsman was still safe with his batting crease. Unnecessary second run, which was not required because it was firmly hit. Stop with the completion of 2 overs close on 19. 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 따뜻한 있는 여자 너가 사랑해 낮에는 너는 그냥 사랑해 사랑해 커피 시키고 전에 마셔내 그 사랑해 밤이 오면 심장이 터져버려 사랑해 그런 사랑해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워
third over is being asked to bowl by Deepak. And he starts with the dotted one. The ball coming well in. The batsman wanted to play a late cut onto the widest in between the gully and the point position onto the deep, but missing it completely. This time making a row once again. Wanted to go for his favourite head onto the outside. So two back-to-back dotted deliveries coming under the belt of Deepak. Silesh having a word with Bhuvan. Was on the no strikers end. So two back-to-back dotted deliveries. And this time played over to the cover position. Definitely the ball will rise to the boundary. One bounce over to the fence. That's the boundary coming in the bat of Bhuvan after having two back-to-back dotted deliveries. With the help of that boundary, the score moves on to 23. So Deepak now finally putting one fielder behind the boundary ropes as soon as the shot was offered. The fielder was inside the 30-yard circle, and it was a room given for the batsman to play that shot. Deepak, full time. And this time connecting right in the middle of the bat. The 6 has been hit in the very next ball. The 4 was been hit in the previous ball, which has been followed with the 6 in the very next ball. That was a loser one bowled by Deepak, and Bhuvan will not miss this kind of loser one. Look at the way that one life which was given to him, and that is not his mistake, it's a fielder's mistake, and that will be the costliest one for the United Power. 11 runs have been conceded after having two back-to-back dotted deliveries. Score moves on to 30. Koneya ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ of the over number 3. So final ball of the over number 3. Here comes Deepak bowling to the new batsman Silesh. Silesh should go for the big hit on this final ball, because desperately we need Bhuvan to be on the strikers and in the last over, but at the end they should be only satisfied with a single. So 12 runs conceded in that over. So it means in the last 2 overs the runs are pouring for the team. Jadhav Bondel after the completion of 3 over scores on 31. So the final over of the second semi-final. First innings, we have Yatish to bowl the last over for his side. It scores on 31. Koneya Arvis at the baki. So let's see how Silesh will go after the bowling attack of United Power, and we have the ball under the hands of Yatish. And a loser one to start, and the result is a 6. What a start in the final over coming in the bat of Silesh. Even Silesh can clear the boundary ropes quite easier. That was a shorter one, loser one, slower one bowled by Yatish. And the batsman doesn't miss those kind of loser one which has been hammered. Even the fielder was standing right in the same position toward that direction. Just watching the ball sailing over the head to the crowds. What a start in the final over. Can we get another 1 or 2 in this last over? Right in the block call. When the batsman goes for the second, no, they should be only satisfied with the single. Score moves on to 38, more than taking Yerdu. Koneya now comes to the baki of the innings. Bhuvan, the man, back at his strikers, and a no ball has been hammered out of the park for a biggie. That's another 6 coming in the back of Bhuvan. That's an expensive over coming in the last man. Why the bowler
Yeah, 3 is in the final over. Already we have seen 2 sixes and there is a free hit coming. 14 runs conceded in this over so far. And also the umpire said it's a timeout, so definitely you need to get an extra fielder inside the 30-yard circle. So can we have one more extra player for the remaining balls, remaining 4 balls? We will have one fielder inside the 30-yard circle. And the free hit ball has been hammered onto the square leg position. Bhuvan will definitely look for the second run. Is there a direct hit? No, the batsman is still safe. Another 2 more runs adding to the total. With the help of the 2-run score, moves on to 47. The starting over, which has been bowled by Chintan, conceded just 4 runs. The rest of the bowlers, Surakshit, Deepak and Yatish, are being hammered in and out of the ground. Definitely once again Bhuvan will look for another 2 more runs adding to his belt. Another 2 more runs. Score is on 49. Konya here is in the back of the first innings over second semi-final. 2 big 6 on 1-6 also will get a team into a commanding position. This time connecting on the bottom of the bat. Once again the same fielder underneath, and once again the catch has been put on by the same fielder who had dropped the catch in the very first ball of the innings, and now once again in the ball number 5 of the final over. Watson dropping 2 catches, and the final ball has been hammered. 1 bounce over to the fence to finish the innings. What a way to finish the innings in the form of boundary coming the batter, and the man who got a life in the very first ball, and he has utilized that innings quite nicely. That's called a great sign of a batter. He stood there like a pillar and finished the game in style with the help of a boundary finishes. The innings for the team have scored 55 runs in their allotted 4 overs, giving a target of 56, which will be definitely a tougher one for the team United Power. Unless they don't get a good start in the power play, you cannot predict what's going to happen, because they have a pretty good batters like Yatish, Chintan. These are the 2 batters. Need to play a sensible cricket. You need to just come out, keep your mind cool, hammer the loose ball out of the park like the way how Bhuvan had done for his side. So let's see how the target can be chased in the second innings. 56 has to be chased in 24 balls. It means that in the last 3 overs, United Power bowlers were hammered in and out. They had given 51 runs in the last 3 overs. The final over was an expensive one. 24 runs coming in the last over. And what an innings. No doubt, Bhuvan, you have played an innings of your life with 39 runs coming under his belt even after the catch was been put on. If the catch could have been taken in the very first ball, the 39 runs could have been saved, or we could have seen a different total to be chased by the team United Powers. So over to 9 for the second innings of this Power Trophy 2024. ವೇದಿಕೆ ಪವರ್ ಮನೆತನ ಹಾಗೂ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂತಹ ಪವರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರ ಓವರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋಂಡೆಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾದರಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ತಂಡ
ಚಂದ್ರಮಾನ್ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಬಹುಶಃ ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯದ ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ಮನೆತನಗಳು ಹಾಗೂ ಬಲಿಷ್ಠ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವಿರುವುದು ಜಾಧವ್ ಹಾಗೆ ಪಾವರ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನೇರ ಮುಖಾಮುಖಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸಿರುವಂತ ಜಾಧವ್ ತಂಡ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 55 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಪಾವರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 50ರ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭುವನ್ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಜಾಧವ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನಿಂತರು. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 31 ಅಂಕಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 39 ಓಟಗಳು ಬಹುಶಃ ಹೇಳುವುದಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಭುವನ್ನ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಶ್ವದರ್ಶನ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ಭುವನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್. ಯತೀಶ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಚಿಂತನ್ ಇರುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಇದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಧವ್ ಕಡೆಯ ಸುನಿಲ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಯತೀಶ್ ಅವರನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 56 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ, ರೀಚ್ ಆಗಬಲ್ಲರೆ. ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಮೀರಿ ಪವರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಪವರ್ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಜಾಧವ್ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಬಹುಶಃ ಸುನಿಲ್ ಮುಖೇನ ನೇರ ಯತೀಶ್ ಕಡೆಗೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡೆ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಬಾರಿಸಿದಂತಿದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯತೀಶ್ ದಂಡಿನ ಮುಖೇನ. ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಭಿ ಬಾಕಿ ಹೈ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಏನು ಮುಗಿದಿಲ್ಲ, ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ತೃತೀಯಾರ್ಧ ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ. ರಣಕಹಳೆ ಮೊಳಗಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 6ರೊಂದಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಇದು ಈ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗೊಳಪಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗೊಳಪಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆಸಬೇಡಿ. ಆಟಗಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಬರುತ್ತಾ 2ಕ್ಕೆ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ರಾಕೆಟ್ಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡುಗಳು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸುನಿಲ್ ದಾಳಿಗಾಗಿ ಧೂಳಿಪಟವಾಗುವಾಗ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಟೀಮ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮನಸ್ಥಿತಿ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುನಿಲ್. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಸೂಚನೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಜೀವಜಾಲದೊಂದಿಗೆ ಬೌಂಡರಿ. ಊಹೆಗೂ ನಿಲುಕದಂತ ಚೇಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದಂತಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ 3ರ ಮುಂದೆ 14 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಿ, 16 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. 56ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಳೆ ಸುರಿತಾ ಇದೆ. ಯತೀಶ್ ದಂಡಿನ ಮುಖೇನ ಬಲಿಷ್ಠ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನ ಚಿಂದಿ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಸುನಿಲ್ ಮುಖೇನ. ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 16 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿರುವಂತ ಯತೀಶ್ ಹಾಗೆ ಚಿಂತನ್ ಜೋಡಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಭದ್ರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸುನಿಲ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಎದುರಾಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕುಡಿದ ಪಂಚಮಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಯತೀಶ್ ಕಡೆಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕಾಂಬ್ಯಾಕ್. ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬ್ಯಾಕ್ ಇದು ಸುನಿಲ್ಗೆ. 2 ಸಿಕ್ಸರ್, 1 ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆರಡು ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚಿಂತನ್ನ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಯತೀಶ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ. ಸುನಿಲ್ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಅಂಕದ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಅಂಕದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ 17 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಯತೀಶ್ ಮುಖೇನ, ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಳಿಕ ಕೊನೆಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 17 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 56 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಓಪನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಭದ್ರವಾದ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸ ಯತೀಶ್ ಮುಖೇನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 39 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಬಹುಶಃ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಿರಮಿರುಗುವಂತ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂತ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ರೆ ಸುನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ನೀವಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ, ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ರನ್ನರ್ಸ್ ನೀವಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. ಆ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಪವರ್ ಪ್ಲೇನ ಬಳಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು 30 ಯಾರ್ಡ್ಸ್ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚದುರಿ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳಿವೆ, 39 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಮ್ ಟೀಮ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ಇದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಜಾದವ್. ಎರಡು ಕೂಡ ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯದ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳೇ ಸರಿ ಸದ್ಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾದಾಡ್ತಾ ಇವೆ. 39 ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಷಡ್ಕಾವೀರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಯತೀಶ್ ಕಡೆಗೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮಗದೊಮ್ಮೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯತೀಶ್ಗೆ? ಕೊನೆಯ 4 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಕೇವಲ 1 ಅಂಕ ಮಾತ್ರ. ಬಹುಶಃ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗರ್ಜಿಸಿದ್ದಂತ ಗುಡುಗಿದ್ದಂತ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಧರ್ಮರಾಜ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಕಾಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಧವ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. 5ನೇ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಕಳೆದ ಓವರ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದಂತೆ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ. 2ನೇ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವೊಂದು ಓಟಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಧರ್ಮ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಕಳೆದ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 17 ಅಂಕಗಳು ಬಂದಿತ್ತು, ಸದ್ಯ ಯಾವೊಂದು ಅಂಕಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಈ ಬಾರಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕೇವಲ ಸಿಂಗಲ್ ದೊರಕ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಚಿಂತನ್ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 18. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 15 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಬಲ್ಲ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ತಂಡ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಲೆಫ್ಟಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲನೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂಕುಡಿದ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಧರ್ಮ. ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಧವ್ ತಂಡ. ಕಾರಣ ಒಂದೊಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಕೂಡ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ, ಒಂದೊಂದು ಅಂಕಗಳು ಕೂಡ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಧರ್ಮ ಮುಖೇನ. ಧರ್ಮ ಟು ಚಿಂತನ್. ಈ ಬಾರಿ ಬಲಿಷ್ಠ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್
ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ಯಾವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸದೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೊಸದಾಂಡಿಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಬೇರೆ ಹೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಂತ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಚಿಂತನ್ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಬಳಿಕ ಯತೀಶ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಂತೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ತಂಡ ಚೇಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ಸ್ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 18 ಅಂಕಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅದೊಂದು ವೇಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇಲ್ಲವೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಹಾದಿಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್. ಧರ್ಮರಾಜ ಒಬ್ಬರಿನ ಪಂಚಮಿ ಚೆಂಡು ಹೊಸದಾಂಡಿಗ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಕಡೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಆಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ದಂಡನೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಒಬ್ಬರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸಿರಿ, ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಂಭವ. ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್, ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಧರ್ಮರಾಜ್. ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ಕಡೆಯ ಮತ್ತೋರ್ವ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಆಟಗಾರ. ಬಂದ ದಾರಿಗೆ ಸುಂಕವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಯತೀಶ್ಗೆ ಸಾಥನ್ನು ಕೊಡುವ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಯಾರು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರಾದ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಧರ್ಮರಾಜ್ಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಚೆಂಡು. ಹೊಸದಾಂಡಿಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪವರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರ ಪ್ರಥಮ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವೀರ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲನೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಲವಿದೆ, ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಂಡಿಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 18ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಧರ್ಮರಾಜ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 1 ಅಂಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ, ಗಳಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ 12 ಚೆಂಡುಗಳಿದೆ. 38 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. 38 ಅಂಕಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದಂತ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಯತೀಶ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ, ಭರವಸೆ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಆರಂಭಿಕ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 17 ಓಟಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸಿದಂತ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಈತ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಅಂಕಗಳ ಏರಿಕೆ ಕುಂಠಿತ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೈಲೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 3ನೇ ಓವರ್ ಅರ್ಥಾತ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಓವರ್ ಇದಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳಿದೆ, 38 ಅನ್ನುವಂತ ಗುರಿ ಇದೆ. ದಂಡಿಸಬಲ್ಲರೆ, ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. 11ರ ಮುಂದೆ 38. ಯಾರು ದ್ವಿತೀಯ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ಗಳು? ಪವರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತವರು ಯಾರು? ಈಗಾಗಲೇ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ತಂಡ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ 2 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ತಂಡ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. 11 ಚೆಂಡುಗಳಿದೆ, 38 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನೆಲ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ, 1 ಅಂಕ ಮಾತ್ರ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಂಕಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. 10ರ ಮುಂದೆ 37 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಅಂಕದ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 21. ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳಂತೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಂಡಿಸಿದ್ರಿ ಬಾರಿ, ಅದರ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಲಭ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಕೇವಲ 1 ಅಂಕ ಮಾತ್ರ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆರಂಭಿಕ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯತಿಶೀಲಿ ದಂಡಿಸಿದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಹೆಗಲ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ತಂಡ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಎಂಟರ ಮುಂದೆ 34 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 8ರ ಮುಂದೆ 34. 5ನೇ ಚೆಂಡು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನೆಲ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲಘು ಭಾಗದಲ್ಲಿ 36 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 7 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಭಾಗಶಾಲಿ 6 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಂತೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಹುಶಃ 3ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದೇಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೊರೆಯಾಗ್ತಾ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೊನೆಯ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 6 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ. 2007 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ 6ರ ಮುಂದೆ 6 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಂಡಿಸಿದಂತ ಇತಿಹಾಸ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 36 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆರಂಭಿಕ ಓವರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರನ್ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 36 ಅಂಕಗಳು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡ ಇರಲಿಕ್ಕಿದೆ? ಜಾಧವ್ ಅಥವಾ ಪವರ್? ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಸಮರಾಂಗಣ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಬೋಂಡೆಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 36 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 35 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 35. ಎಲ್ಲಿ ಎಡಬಿದ್ದೀರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ತಂಡ. ನಿನ್ನೆ ದಿನ 3ಕ್ಕೆ 3 ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತ ತಂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿದೆ. ವೈಡ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು. 34 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಐದು ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 34 ಅನ್ನುವಂತ ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ಕಡೆಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ವಾಲುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ. ದಂಡಿಸಿದ್ರಿ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್. ನಂಬಿಕೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕನಸಿನ ಗೋಡೆಯ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಜರುಗಿ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ. ನೀರವ ಮೌನ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ತಂಡದ ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ. ಕಾರಣ 2 ಹಾಗೂ 3ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಭುವನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಭುವನ್ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಜೀವದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೌನದೊಂದಿಗೆ ದಂಡವನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್. ಕೊನೆಯ 4 ಚೆಂಡುಗಳಿದೆ. 34 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 4ರ ಮುಂದೆ 34 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯದ ಸವಾಲಿದು. ಬಹುಶಃ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಕಡಿದು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಂತ ಇತಿಹಾಸಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಗಲ್ ಗಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ. 3ರ ಮುಂದೆ 33 ಅನ್ನುವಂತ ಸವಾಲು. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೆದ್ದು ಒಂದು ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರದಾರಾಗಿ ಮೆರೆದಂತ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ತಂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ 2ಕ್ಕೆ 2 ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಸೋಲುವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ 3ಕ್ಕೆ 33 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಔಟ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಚುರುಕಾದ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು. 33 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ನಂಬಿಕೆ ಭರವಸೆಗಳ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಯತೀಶ್ ಆರಂಭಿಕ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಬಳಿಕ ಯಾವೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಅಥವಾ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ದಂಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ಕೊನೆಯ ತನಕ ಬಂದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು.
ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು 33ರ ಸವಾಲು. ಈ ಬಾರಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು, ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಪವರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಘೋಷಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಇದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಧವ್ ಮುಂಡೋಡು ತಂಡ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ತಂಡ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಮನರಂಜಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸತತ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಜಾಧವ್ ಮುಂಡೋಡು ತಂಡದ ಭುವನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 39 ಅಂಕಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ. ಜೊತೆಗೆ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಹಾಗೆ ಜಾಧವ್ ಮುಂಡೋಡು ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟಾಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕಣಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬೋಂದೇಲ್ ಮೈದಾನ. ಪವರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರ ಓವರ್ರಾಮ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ಹಾಗೆ ಜಾಧವ್ ಮುಂಡೋಡು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಟಾಸ್ಗೆ ಬರುವಂತೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಜಾಧವ್ ಮುಂಡೋಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈನಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಆಮೇಲೆ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಟಾಸ್ ಆದ ಬಳಿಕ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ. ಶ್ರೀ ರವಳನಾಥ ಅಮ್ಮನವರು ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೇವರಮನೆ ಶಕ್ತಿನಗರ ಬೇಕಲಕೋಟೆ ಪಳ್ಳಿಕೆರೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ. ದಕ್ಷಿಣಾಮಯ ಶ್ರೀ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠಾಧೀಶ್ವರರಾದ ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಾನಂಗಳವರ ಪರಮಾನುಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ತತ್ಕರ ಕಮಲ ಸಂಜಾತರಾದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಸನ್ನಿಧಾನಂಗಳವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ರವೀಶ್ ತಂತ್ರಿ ಕುಂಟಾರು ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ವಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಪೌರೋಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪವಾರ್ ದೇವರ ಮನೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಸಹಸ್ರ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 29ರಿಂದ ಮೇ 7ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಆಗಮನವನ್ನು ಬಯಸುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿ ಮತ್ತು ಸಹಸ್ರ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಕಮಿಟಿ. ಜಾಧವ್ ಮುಂಡೋಡು ಹಾಗೆ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಟಾಸ್ಗೆ ಬರುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜಾಧವ್ ಮುಂಡೋಡು ಹಾಗೆ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಟಾಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ. மகனே பொன்மகனே முத்தாயவனே விண்ணும் சூரியனும் சந்திரனும் முன்னாயவனே காலம் காத்து வச்ச ரக்ஷகனே சிம்ஹாரகனே எங்கள் கண்ணனாய் வந்தவனே பயமே மாறிப்போ நீ அண்ணன் வந்தால் தும்பிட்டு நில்லை இருட்டில் சிட்டி வாழும் ராஜாவுக்கு எல்லாரும் சொல்ல இவனை தொழுவானா என்னும் ஜனத்திரக்க காலம் நடுத்து வச்சால் சொர்க்கம் போலும் மன்னர் ಚಂದ್ರಮಾನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಧವ್ ಮುಂಡೋಡು ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 4:30ರ ವೇಳೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಟಾಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಜಾದವ್ ಮುಂಡೋಡು ಹಾಗೆ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್.
Decided and planning to rap till I'm prime. Started spilling ink on the paper and planned to get time. But the world is by so wild, they got me slapping the fine. Never got a chance, they never let me spit on the mic. Only cause I come from the land where people ain't white. Day and night I keep flowing, completing all my demo tracks. Inspired being denied the rap by anti-democrats. Unleash my race through music intense. The culture was shocked, they got my whole community tense. That's when I close my eyes and talk to God. Peace in my head, I'm singing this song and it goes like It's kinda funny how life can change, can flip 180 in a matter of days. Sometimes stuff works in mysterious ways.
One day you wake up, gone without a trace. I refuse to give up, I refuse to give in. You're my everything. I don't wanna give up, I don't wanna give in. So everybody sing. Quit acting up. One love for the mother's God, one love for the time you cried, one love. Gotta stay alive. I will survive. One love for the city streets, one love for the hip hop beats, one love. Oh, I do believe one love is all. I request Duan of Jada Mundo to please come to the commentary box to collect your man of the match for the second semi-final for your wonderful batting performance. Hello. ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ಕರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. I request Duan of Jada Mundo, please come to the commentary box and collect your man of the match for your wonderful batting performance in the semi-final. ಜಾಧವ್ ಮುಂದೆ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಾಗಿರುವಂತಹ ಭುವನ್ ರವರು ಎಲ್ಲರಿದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭರ್ಜರಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಫೈನಲ್ಗೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಂಡಂತಹ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈದಾನದ ಒಳಗೆ ಫೈನಲ್ ಕಾದಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಟಾಸಿಗಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಎರಡು ತಂಡದ 11 ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ರೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮುಗಿದಿದೆ. 4:30ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ಫೈನಲ್ ಆಟಗಾರರು ಅಂಕಣ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ.
ತಮಗಿದು ಕೊನೆಯ ಕರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಭರ್ಜರಿ ಆಟಗಾರ ಭುವನ್, ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. 39 ರನ್ಗಳು, 18 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 39 ರನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನಿಂತು ಈಗ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಂಡ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನದ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ. ಪವರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಜಾಧವ್ ಮುಂಡೋಡ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಲೈನಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಂತಿಮದ ಕರೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜಾಧವ್ ಮುಂಡೋಡ್ ಹಾಗೆ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಗಮನಿಸಿ ಎರಡು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈದಾನದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೈನಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೈದಾನದ ಒಳಗೆ ಟಾಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಪರಿಚಯ ಸಿಕ್ಕದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಬರುವುದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವಂತೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಚಂದ್ರಮಾನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಜಾಧವ್ ಮುಂಡೋಡು ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈನಪ್ ಮಾಡಿ. ವೇದಿಕೆ ಪವರ್ ಮನೆತನ ಹಾಗೂ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ಆಯೋಜಿಸುವ ಪವರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರ ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದರ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎರಡು ತಂಡವನ್ನು ಮೈದಾನದ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಯಾವುದು ಕೌಮಾರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಜಿತ್ ರಾಜ್, ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಸೂಪರ್ 6 ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಕೌಮಾರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಪುನೀತ್ ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೌಮಾರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಕೌಮಾರ್ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ಕೌಮಾರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೌಮಾರ್ ಹೊಳೆಕರ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಅಜಯ್ ರಾಜ್ ತಾವು ಕೂಡ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ಸಾದರಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ಅದ್ದೂರಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಧವ್ ಮುಂಡೋಡು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ಕಡೆಯ ಸಂಘಟಕರು ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ಅತಿಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಲೈನಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಸ್ತಲಾಘವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿರುವಂತಹ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತು ಧನುಷ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೂಪರ್ 6 ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೌಮಾರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಪುನೀತ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೌಮಾರ್ ಹೋಲ್ಕರ್ ತಂಡದ ಅಜಯ್ ರಾಜ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸೂಪರ್ 6 ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹರ್ಷಿತ್ ಫ್ರಮ್ ಜಾಧವ್ ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೂಪರ್ 6 ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ್ ಹೋಳಕ್ಕರ್ ತಂಡದ ಅಜಯ್ ರಾಜ್ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ. ತಮಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತ್ ಜಾಧವ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಹರ್ಷಿತ್ ಹಾಗೆಯೇ ಏಳನೇ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಧೀರಜ್ ಕವಡೆ ಕಾರ್ಕಳ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಧೀರಜ್. ಸೂಪರ್ 6 ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಇದರ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ ಕೌಮಾರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಜೀವನ್. ಹಾಗೆಯೇ ಐದನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ತಂಡದ ರಂಜಿತ್. ಪವರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024
ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಲೈನ್ ಅಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಜಾಧವ್ ಮುಂಡೂರು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಬಹುಶಃ ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯದ ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಸದ್ಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರರು ಲೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳು ಹಸ್ತಲಾಘವವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆಯೇ 9ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹರ್ಷಿತ್ ರವರಿಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಜಾಧವ್ ತಂಡದ ಹರ್ಷಿತ್ ರವರು. 5ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್, ಚಂದ್ರಮಾನ್ ತಂಡದ ರಂಜಿತ್. 3ನೇ ಪಂದ್ಯ ಹಾಗೂ 9ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಜಾಧವ್ ತಂಡದ ಹರ್ಷಿತ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ 5ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ರವರು, ಚಂದ್ರಮಾನ್ ತಂಡದ ರಂಜಿತ್ ರವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆಯೇ 6ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪವನ್, ಜಾಧವ್ ತಂಡದ ಪವನ್. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಟಾಸಿಂಗ್ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದೀಗ ಎರಡು ತಂಡ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಸೂಪರ್ 6 ಅಂಡ್ರಾಮ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ 6ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾಧವ್ ತಂಡದ ಪವನ್ ರವರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಲೀಗ್ನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾಧವ್ ತಂಡದ ಮೋಹಿತ್ ರವರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್, ಸೂಪರ್ 6 ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಟಗಾರರು. ಮರಾಠ ಟ್ರೋಫಿ ಪವರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಐರಾಮ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು, ಒಂದು ಕಡೆ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಜಾಧವ್ ಮುಂಡೋಡು. ಇದೀಗ ಇರುವ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗಳು ಜಯರಾಜ್ ಹಾಗೆ ಭುವನ್, ಇಬ್ಬರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಟಾಸಿಂಗ್ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಟಾಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ದೀಪಕ್ ಅವರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಟಾಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಜಾಧವ್ ಮುಂಡೋಡು ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಧವ್ ಮುಂಡೋಡು ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಭುವನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೇಳೋಣ. ಈಗ ನೀವು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಾಧವ್ ತಂಡ ಎಷ್ಟು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಇವರನ್ನ ನೀವು ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 35. 35 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 35 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜಯರಾಜ್ ಅವರೇ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ರನ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಎಷ್ಟು ರನ್ ಹೊಡಿತೀರಾ ಅಂತ? ಜಾಧವ್ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ, ಅವರಿಗೆ 35 ಸಾಕಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ 50 ರನ್ಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು. 50 ರನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರ ಸೋತರು ಆಟ ಗೆಲ್ಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಶಾಂತಿಗೆ, ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಗಾಯಿಸುವ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ. ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಮುಂದೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಈ ಒಂದು ಬೋಂಡೆಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜಾಧವ್ ಮುಂಡೋಡು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಓವರ್ ಟು ಅನಿಲ್. ಜಾಧವ್ ತಂಡದ ಪವನ್ ರವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಸೂಪರ್ 6 ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಆಟಗಾರ ಜಾಧವ್ ತಂಡದ ಪವನ್. ಹಾಗೆಯೇ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯದ ಕಮಾಲ್ ಹೋಳ್ಕರ್ ತಂಡದ ಅಜಯ್ ರಾಜ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಬ್ರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ.
ಅಜಯ್ ಅವರ ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ತಂಗಿ ಶ್ರುತಾ ಅವರು ಈ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಸೂಪರ್ 6 ಅನ್ರಾಮ್ ಇದರ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಹೊಳಕರ್ ಇವರ ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ತಂಗಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಶ್ರೀ ರವಳನಾಥ ಅಮ್ಮನವರು ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರ, ದೇವರಮನೆ, ಶಕ್ತಿನಗರ, ಬೇಕಲಕೋಟೆ, ಪಳ್ಳಿಕೆರೆ, ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ. ದಕ್ಷಿಣಾಮಯ ಶ್ರೀ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠಾಧೀಶ್ವರರಾದ ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಾನಂಗಳವರ ಪರಮಾನುಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ತತ್ಪರ ಕಮಲಾ ಸಂಜಾತರಾದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತೀ ಸನ್ನಿಧಾನಂಗಳವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ರವೀಶ್ ತಂತ್ರಿ ಕುಂಟಾರು ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ವಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅವರ ಪೌರೋಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪವಾರ್ ದೇವರ ಮನೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಸಹಸ್ರ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 29ರಿಂದ ಮೇ 7ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ತಮ್ಮ ಆಗಮನವನ್ನು ಬಯಸುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿ ಮತ್ತು ಸಹಸ್ರ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಕಮಿಟಿ. Pawar Trophy 2024, the last match of the tournament. That's a big final between Chandrabhavan Warriors versus Jadhav Bondel, the captain of Jadhav. Bhuvan, after winning the toss, without any hesitation, opting to bowl first, and we have the two openers for the team of Chandrabhavan Warriors. We have the skipper Jai Raj Deepak, and the opening bowler will be Sunil. On the right hand side, we have the women's final going on between Lord Navata versus Jagatab. And here's the first ball of the final. Going for the big hit. The ball kissing the pad. There is a chance for another if it's a direct hit. The throw was slightly wide-ish. An excellent running between the wicket both the batsmen crossing for another extra run. Due to the overthrow, there was no backup. Every runs, it's quite important. If they manage to get around 40 to 45 runs, it will be a tougher under the pressure game. The captain of Jadhav Bondel, after winning the toss, whether the decision of opting to bowl is the right one, we will just come to know by the end of the game. But in the big final, they should have opted to bat first. They normally get some runs quite easier than chasing. Chasing will be definitely a tougher one if they lose their frontline batsmen like the captain Bhuvan or one or two top batters. Then under the
pressure. The rest of the batsmen may not be able to chase the target. Whatever is being set by Chandraman Warriors. The captain Jairaj needs to pay a captain's knock. And nicely played. Hemant the man. If would have taken that catch, that would have been the catch of the tournament. We have plenty of players out in the middle. In one team, in Chandraman Warriors, we have the brothers playing in that game. In the against team, we have some cousin brothers playing on that team. So definitely this is a big battle between the two teams. And this time, that's a biggie coming the bat of Deepak. That's out of the park. Sunil under pressure, and Deepak doesn't miss it. Those kind of a loose ball which has been bowled by Sunil, and Deepak, very first ball of his innings, resulting a big six. Sunil, even in the semi-final match, has been hammered for 2 back-to-back sixes. 17 runs conceded in his over. And this time, just a glance onto the square leg position. The ball running quickly onto the fence. A slight fumble by the fielder. Will the ball cross the boundary? Will the batsman look for the third? But they're happy with the another 2 more runs adding to the total. With the 2, the score jumping to the double figure. That is 11 for no loss. The captain Jairaj had set a target in his mind. When the toss was done, he had a message saying that we will look for anything above 50. They know that the opponent team has a strong batting lineup. And nicely played onto the cover position, slightly fumbled by the fielder. Definitely the batsman will cross for the second. Will they look for the third? But they should be only satisfied with the second. The fielder should have been stopped. It was just a single. It was firmly hit under the cover position. Just for another 2 runs added to the total score. Slowly shipping to 13 for no loss. Final ball of the power play. Once again, Sunil being expensive in the semi-final and the big final. And this time, nicely played, uneven bounce, going to the boundary. What a way to finish the over number 1. Even in the semi-final, he has conceded 17 runs, and in the big final also he had conceded the same run. That is a 17 runs. In his last 2 games, he has conceded 34 runs. That is not a good sign for the frontline bowler of Jadhav Bondel. In the first 4 games, he was being economically, the runs were not coming under his belt, but when the pressure games under the semi-final and the big final, he had lost his liner length, but still the game is not over. They can bounce back strongly. Now we have the magical bowler Dharmaraj will be bowling the second over in a semi-final game. He has just conceded 1 run. That was the turning point of the game for the team United Power in the semi-final game. Now the power play has been completed. Slightly changes in the field. What a start for Deepak in the final game. 14 runs coming under his bat. He has just faced 4 balls. 14 runs. Important 14 runs have been scored in the big final in the power play. Slightly changes in the field. Look at the way how Dharmaraj has set the field. They know that Jairaj is good enough all ball of the ground. Will Jairaj target over the umpires, head on to the fine leg position? If he tries to target to that direction, he can get a boundary. This time far outside the off stick. No hesitation for the umpire to call it as a wide. Look at the field set. One fielder slightly widely onto the square leg umpire. That is the direction where you have a gap to get some runs, or anything over the point fielder or the Delhi fielder. The ball will really travel to the boundary.
This time going for the reverse sweep, but there is a protection kept on the deep third man. Will the batsman cross for the second? Slightly fumble, and the batsman had ample of time to cross for the second run. With the help of that 2-run score, jumping to 20 on the scorecard. So Jairaj once again facing the bowling of Dharmaraj. Will he try to play the same similar hit, or whether he will try to play on to the square leg position? This time coming down the track, and there is a fielder on the deep. But at the end, will the batsman cross for the second? Jairaj is an excellent run line between the wicket. He has completed his first run quite quick enough, and he had an ample of time to convert into the single into double with the help of another 2 more runs. The score slowly moving up to 22. What a partnership in the big final. So can these two batters play in the remaining 4 overs? They can do it. They're playing a sensible cricket. They're just looking into the gap, converting into the single into double. And this time going for the reverse sweep. Top edge. The wicket keeper underneath. That's a big wicket. An unnecessary switch hit coming by the skipper, costing a wicket. But on the other hand, we have still Deepak. Until Deepak is there out of the crease, definitely the target of 45 will be a tougher target against the strong bowling lineup of Chandraman Warriors. These are the 2 teams who have not lost even a single game in this tournament from the beginning of the league game till the semi-final, and made themselves to qualify into the final. So that was the side of the top 2 team out of 10 teams. These are the 2 strongest team in the tournament, and we have another tall man walking slowly out in the middle, joining the company of Deepak is Dikshit, the batter number 3. So still there is no changes on the field. Now what they have done is they have brought the third man fielder inside the circle. So let's see how Deepak will carry his innings. Nicely played onto the cover position to get off the mark. A sensible batting by Dikshit. He has just walked in. He just want to get settled. At least he needs to play 1 or 2 balls, and then he can try to hammer the bowling attack of Jadhav Mundoda. Dharmaraj once again back to his bowling mark. 5th time in the innings, bowling to Deepak. And this time once again the catch has been put down by the same field. There was a chance for an out. Ashwath was fumbling out in the middle. It was firmly a hit. He could have taken that catch. I understand the first catch was slightly tougher, but this time it was straight to his hand. An attempt was done at the last moment. He could not grab the ball. It has been popped out. In the final time, we can see Dharmaraj bowling in this tournament. Last time. And the final ball. And once again the catch was fallen in front of the fielder on the deep, and the batsmen have crossed for another 2 runs. And this time looking for another extra run. The throw was not so accurate from the wicket keeper, and also the backup, instead of backing up from the hand, which is covering the body, costing some extra runs. So final ball of the Bhuvan conceding 3 runs after the completion of 2 overs. The score is on 26. Ippata Arake Bundu. What a start. They're going exactly ranked 13 runs per over. If they carry in the similar fashion for the next 2 overs, if they manage to get another 20 odd runs, the target will be tougher. If Chandraman Warriors, their frontline bowler Likith, if he picks the important wicket of one, that will be the turning point of the game. Even against the United Pawar, the first ball of the semi-final match, if the catch would have been taken, we could have seen a twist in the tournament. We could have had United Pawar in this big final.
But cricket is a game that you cannot predict which team can qualify into the final. When you're coming at that stage, you need to give your 100%. Now we have the change the ball again. Sailesh starting the proceeding with the point. The batsman Deepak wanted to play a switch hit, but he knows that the ball was too far away from him. So 27 is the score. And that's the first bounce warning given by the umpire. And if you try to bowl another one, definitely the umpire will say that's a no ball. They're making a run once again. The fielder should have been watching the ball because the outfield is not so accurate than we see in the rest of the other grounds. But umpire said that's a one shot. Even the batsmen have crossed for the second, but he can only be conceding just a one run because the batsman Deepak have not completed his first run in a proper way. So that was the thing, that the one run has been deducted in the form of a shot. This time going for the reverse sweep, missing it completely, ending with a dotted delivery. The batsman Deepak might have slightly twisted his knee or ankle. We need to wait over whether he is fine. But it looks like he is fine enough. We want him to be there till the end because you're the man who can get some runs for his side. He's already hit a boundary, a six, and couple of doubles and couple of singles under his belt. Still 10 to go, 10 balls. Even if they manage to get another 20 odd runs, the target will be sufficient. This time going for the big hit, making a draw, missing it completely. Good comeback by the bowler Sailesh after being conceded wide at the very first ball. His comeback bowled an excellent spell so far. Just 2 runs conceded so far. Still 3 to go. Score still remains on 28. Making a run this time. Finally, a slight fumble by the fielder. Ashwath is having a bad time out in the middle. Every time the ball goes towards his direction, has missed each and every time. But he is an excellent player who can bat, who can bowl. This time Deekshit going for the big hit, getting it out the edge of the bat, onto the skylight position, slightly fumbled. The fielder is looking quite lazy this time. There is a chance for a run out, and umpire says that's a close call, but let's see what would be the decision from this end. The umpire says if the batsmen have completed the third run, you can only have 2 runs because of 1 shot. But if in case if the batsman gets out on the striker's end, you get only 1 run. So it means that out of 3 runs, you can only get 1 run. So let's see what would be the decision if the batsman is safe in his batting crease on the striker's end. And umpire says that's out. So it means that out of 3 runs what they have ran, they've got only 1 run. So that's a run out signal coming from the third umpire, and the batsman Deepak has to depart. That's the second time we have seen in this innings Deepak have not completed his run. Just a 1 run being conceded. The score is on 30. So still 7 more balls remaining. So let's see who's going to be the new batsman. So Lekith is walking out in the middle. They have 7 ball. They have given their wicket unnecessarily. It means that they have lost 2 runs because of the shot. The score is on 30 on the scorecard. They have 7 balls remaining. Even in the 7 balls, if they manage to get around 10 runs, that will be a decent target. Okay, so we have the winners for the women's team. It is none other than Lord Marathas. The men's could not get their team into the final or the semi-final. They were out of the tournament in the league game. But the women's team and at least made
the Lord Marathas to be proud to being the champions of the women's team. The final ball of the over number 3, the ball has been hammered onto the square position. Will the batsman cross for the second run? But they should be happy with a single, and look at getting off the mark with the very first ball of the innings. So after the completion of 3 overs, scores on 31. So the two openers, Jairaj and Deepak, are back into the dugout, and now we have the final 6 ball. Let's see who's going to be the bowler to bowl the last over. Anything above 10 runs will also be a defendable target for the team Chandraman Warriors, if they get rid of the top 2 batters. The top 3 like Bhuvan, Pawan and Dharmaraj. These are the 3 batters to be watched in the second innings. And they have to face against the bowling lineup like Dikshit, Likit, Jairaj and Ashu. And the final over, Pranish has been asked to bowl the last over for his side with jersey number 5 at his back. He'll be bowling the last over of the first innings of the big final. Played on to the deep, will the batsman cross for the second, slightly fumble. We have seen a couple of misfield done by the fielders of Jadhav wondered under the pressure game, and experienced players are doing some mistakes out in the middle. Another 2 more runs added to the total score, moves on to 33 for 2. Konya 5 ಎಸೆದ ಬಾಕಿ, ಕೇವಲ 5 ಎಸೆದ ಬಾಕಿ. And wicket going for the big hit. The ball might be falling short, or the catch will be taken. Even the 3 fielders on the net, but the ball falling on the no man's land. The wicket keeper also making his way on to the non-strikers end. What an attempt done by the fielder running from the long on position, but the fielder was inside the 30-yard circle onto the mid-off position. Ashwath Graham made an attempt to take that catch, but even also he was short. But the first 2 balls, 4 runs have been conceded. Now the score is on 35. Still 4 to go. Wicket, can he try to play down the ground rather than lofting it over the infield or outfield? You need to just be careful out in the middle. Just another 5 ball. This time right in the ball call. Dikshit looking for a quick single. At the end, the batsman Dikshit has to depart in a form of a run out. Yes, now, finally the ball was under the hands of the wicket keeper. You cannot take a run when the ball is very close to the stumps on the strikers, and the wicket keeper will be definitely quite quick enough to grab the ball. At the end, another wicket fallen, 3rd wicket fallen at the score of 35, and now we have a new batsman walking for the last 3 ball. So Prajwal will be walking out in the middle. Can Prajwal go for the big hit, or can he get a single and get a strike back to Likit? Or in remaining 3 balls, even if they concede another 4 run, a target of 40 will be a defendable target by the bowlers of Chandraman Warriors, because they are the first team who have defended the lowest total in this tournament. So even in the big final they can defend the target, but for that in the remaining 3 ball they need to get at least another 3 to 4 runs to give a decent target against Jadhav Mandod. Pranish for time. And nicely played onto the point region. The ball racing quickly onto the boundary. Will it be cut down by the fielder? Will the batsman cross for the 3rd run? They have completed the 2nd. And they have made it quite easier. Another 3 more runs adding to the total. What an excellent hit coming in the bat of Prajwal. The room was given to play that shot. A back foot cut in between the point and the gully position. The fielder was slightly wide-ish. The outfield is quite quick enough. If it would have been in the other direction, the ball would have raced quickly to the boundary. But it doesn't matter. They're close to the target which was being set by the captain. But the toss was done. So still 2 to go. Played on to the squalic position just for a single. And now the score is on 39 on the scorecard.
Still one more ball remaining. So Kuni has hit off the first innings of the final game, and this time played onto the deep, onto the final position. Will the batsman cross for the second? Of course, Silas will look for the second one. This time there is a running between two batters, but at the end the wicket keeper winning the battle. He knows that even Lickett is good enough in running between the wicket, but it doesn't matter with the team Chandraman Warriors. After asking to bat first in the big final, they have managed to score 40 runs, and the 41 will be definitely a pressure game because the target has to be chased exactly around 10 runs per over, which is definitely not a tough target when you have batters like Bhuvan, Pawan, Dharmaraj. So these are the batters needs to be. So these are the batters if they want to get their team into the winning zone. So these are the batter needs to play a sensible cricket, but on the other end the bowlers will need to do an excellent work. All the top four bowlers like Lickett, Chairaj, Dixit and Ashu. So these are the four bowlers to be watched, and these are the three batters to be watched. So let's see who's going to be the champion of Pawar Trophy 2024. So we'll be back shortly with the second innings, and over to my good friend Mr. Nayan Kumar will be doing for the final time of this tournament of Pawar Trophy 2024. Last time for the second innings of the final match. राम से चल के राम पे आए, प्रेम कोई हमें और न जाने, राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी. ಬಂದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚಹಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಕೊಠಡಿಯ ಅರ್ಥಾತ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಚಹಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇದಿಕೆ ಪವರ್ ಮನೆತನ ಹಾಗೂ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಸಾದರಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ಪವರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರ 2 ದಿನಗಳ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸದ್ಯ ಕೊನೆಯ ದಿನ. ಪವರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾದ 2 ದಿನಗಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಣಬಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಮೀಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮೀಡಿಯಾ. ಬಹುಶಃ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೂಲಕ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನವನ್ನು ಗೆಲ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮೀಡಿಯಾಗೆ, ಹಾಗೆ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಯಾವೊಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಕ್ರೀಡಾ ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲವರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಶ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಲೈವ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಹಿತೇಶ್ ಅವರಿದ್ರೆ, ಅಂಪೈರ್ಗಳಾಗಿ ಧನುಷ್, ದೀಕ್ಷಿತ್, ನವೀನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಯಶು ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಸ್ಕೋರರ್ಗಳಾಗಿ. ಕಮೆಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಯನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅನಿಲ್ ಇದ್ರೆ. ಇದೀಗ ಪವರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಬೋಂಡೆಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 41 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಧವ್ ಮುಂಡೋಡು ತಂಡಕ್ಕೆ.
ಸದ್ಯ 41ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಇವತ್ತಿನ ಪವರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ಗಳು. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮಿಶ್ರ ಲಿಖಿತ್ ಮುಖೇನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭುವನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಆಟಗಾರ ಬಹುಶಃ ಒಂಟಿ ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯದ ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕಾದಾಡ್ತಾವೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿರ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವಂತಹ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಹೊಳೆಯುವಂತಹ ಟ್ರೋಫಿಗಳಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತಾ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ವಿವಿಧ ಭಂಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಟೋವನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ಟೇಟಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ದಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಆಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೈ ಗಾಡ್ನೆಸ್, ವಾಟ್ ಅ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪವನ್. ಎಂಥ ದೂರಿ ತಂಡನೆ ಇದು. ಚೆಲ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆ 8ರಿಂದ ಮೊಳಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇಗಿ ಪ್ರಹಾರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಒಟ್ಟಾರೆ 7ರಲ್ಲಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಧವ್ ಮುಂಡೋಡು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಇರುವ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡೆಯದ ಖಂಡಿತ ಜಾಧವ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲನೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಪವನ್ ಕಡೆಗೆ. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನುಮಾನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಬೋಂಡೆಲ್ ಮೈದಾನ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟವೋ ಕಾರಣ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪವನ್ ದಂಡಿನ ಮುಖೇನ ರಾಕೆಟ್ ಎರಡೆರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ 13ಕ್ಕೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇರುವ ದಾಂಡಿಗ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಭುವನ್ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ರೆ ಸದ್ಯ ಪವನ್ನ ಸಮಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ನ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 13ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ರೂಪದ ಉತ್ತರಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ತಂಡಕ್ಕಾಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನಿಂತ ಮಿಶ್ರ ಬೌಲರ್ ಲಿಖಿತ್ ಅವರ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಳಿಪಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಂತೂ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮೊಳಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪವನ್ ದಂಡಿನ ಮುಖೇನ. ಊಹೆಗೂ ನಿಲುಕದಂತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನ ಮನ ಬಂದಂತೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಚೆಂಡಿಗೆ. ಮೈದಾನದ ದಶ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇರುವ ದಾಂಡಿಗ. ಪವನ್ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ. ಈತನಿಗೆ ಎದುರಾಳಿ ಯಾರು? ಖಂಡಿತ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿಗಿಲು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್. ಬಹುಶಃ ಪವರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರ ಪ್ರಥಮ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇದು. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಬಲ್ಲರೆ. ದಂಡಿಸಿದ ಬಾರಿ 30 yards ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ರವಾನೆಯಾಗಿತ್ತು. 1 ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 20ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 20 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಯಾಗಿದೆ. 21 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಉಳಿದಂತೆ. 19 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 21 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ಬಾತುಕೋಳಿಯ ಬೇಟೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿನ ಮುಖೇನ ಸರಿ 5ನೇ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಭುವನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ದಾಂಡಿಗನ ವಿಕೆಟ್ ಹೊರಗಿರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 20 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಿಶ್ರ ಲಿಖಿತ ಕಬಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಖಂಡಿತ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಮಾಂಚಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ತಂಡವನ್ನು ಬಗ್ಗು ಬಡಿದಿದ್ದಂತಹ ಮಿಸ್ಟರ್ ಭುವನ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತ 1ರೊಂದಿಗೆ. ಪವರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬೋಂಡೆಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಂತೂ ತಕ್ಕಡಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಸಮಾನಾಂತರ ತೂಕವನ್ನು ತೂಗುವಂತ ತಂಡಗಳು, ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮನೆತನಗಳು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ 2024ರ ಅಂತಿಮ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಈ ತಿಂಗಳಿನ ಕೊನೆಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಯಾರು ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಶ್ವ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರ ಪವರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅವಕಾಶ. ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಬೀಸಿದ ಬಲೆಗೆ ತಿಮಿಂಗಿಲ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇರುವ ಬಲಿಷ್ಠ ದಾಂಡಿಗರ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಪವನ್ ಹಾಗೆ ಭುವನ್, ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅಡಿಗಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಿದಂತ ಭುವನ್ ಫೇಲಿಯರ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 19 ಅಂಕಗಳಿಂದ ದಂಡಿಸಿದಂತ ಮಿಸ್ಟರ್ ಭುವನ್ ಫೇಲಿಯರ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ. ಬಹುಶಃ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತೊಂದಿದೆ, ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪುಸ್ತಕ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತನೆ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ಬದಲಿಸಬಲ್ಲದು. ಖಂಡಿತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೌಲಿಂಗ್, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಿಸಬಲ್ಲದು. ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ನಡೆಸಿದಂತ ಅಶ್ವಥ್ ಬಹುಮುಖ್ಯ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಗುದೊಮ್ಮೆ ತನ್ಕೂಡಿದ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಬೋಂಡೆಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ? ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾಧವ್ ಮುಂಡೋಡು ಕಡೆಗಿದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 19 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು ಏನಂತೆ ಲಿಖಿತ್ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಬಳಿಕ ಬಹುಶಃ 20 ರನ್ಗಳಿಗೆ 3 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಕಬಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಗ್ರಪಂಥೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಇನ್ನು ಮುಗಿದಿಲ್ಲ, ಪಿಚ್ಚರ್ ಅಭಿ ಬಾಕಿ ಹೈ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಅಶ್ವಥ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಕೆಯಾಗಬಹುದೇ ಅಶ್ವಥ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ? ಈಗಾಗಲೇ ಟೀಮ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಬಂದಿದ್ದ ಬಳಿಕ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗುಮ್ಮುವ ಗೂಳಿಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕಡೆ. ವಾರಿಯರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಶ್ವಥ್ ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 20ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತತೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಜಾಧವ್ ಡಗೌಟ್ ಮೌನಕ್ಕೆ ಜಾರಿದಂತಿದೆ. ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇದೆ. ನಯವಾದ ತಿರಸ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ, ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ. ಯಾವೊಂದು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಶ್ವಥ್. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕಳೆದ 5 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವೊಂದು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕಡೆಯ ಬೌಲರ್ಸ್ಗಳು. ಓವರಿನ ಪಂಚಮಿ ಚೆಂಡು 5ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಂತೂ ಜಾಧವ್ ಮುಂಡೋಡು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ರೋಚಕತೆಯ ತುತ್ತ ತುದಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಜೆಪಿ ದಂಡಿನ ಮುಖೇನ ಬಂದಂತ ಸಿಕ್ಸರ್, ಸೊಗಸಾದಂತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ 26. ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್. ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ್ದಂತ ಆಟಗಾರ ಜೆಪಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಎಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಧವ್ ಮುಂಡೋಡು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅಂತಿಮ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 15 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 12 to go, 15 to get. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾರು ಪವರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ 2 ಸಿರಪಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವಂತ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಒಂದು ಕಡೆ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಜಾಧವ್ ಮುಂಡೋಡು. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುನಿಲ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಸುನಿಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್
12ರ ಮುಂದೆ 15 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮೈ ಗಾಡ್ನೆಸ್, ಈ ಬಾರಿ ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಂಬಿಕೆಗಳು ಸುಳ್ಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕನಸಿನ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಕಳಚಿ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಧವ್ ಮುಂಡೋಡು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನೀರವ ಮೌನ. ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಎರಡು ಹೆಸರಾಂತ ಮನೆತನಗಳ ನಡುವೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಜಾಧವ್ ಮುಂಡೋಡು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಥಮ ಓವರನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಾಧವ್ ಮುಂಡೋಡು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಲಕ್ಷಣವಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಬಳಿಕ ಲಿಖಿತ್ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಂತ ವಿಕೆಟ್, ಬಹುಶಃ ದ್ವಿತೀಯವನ್ನೆಸೆದಂತ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಶ್ವಥ್ ಕೇವಲ 6 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 3 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ರು. ಸದ್ಯ ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ನಾಗಾಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಗೆ ಅಶ್ವಥ್. ಈ ಬಾರಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಅಗ್ರಪಂಥೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಕೈಕೊಟ್ಟು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ಒತ್ತಡವಿದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ. 10ರ ಮುಂದೆ 15 ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 10ರ ಮುಂದೆ 15. ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದು. ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಳಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟ ಜೀವಂತವಾಗಿರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕನಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡವ 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 ಕಾರಣ ಇದು ಪಾವರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಮಿಸ್ಟರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಓಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಚೆಂಡಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ ಖಂಡಿತ ಜಾಧವ್ ಮುಂಡೋಡು ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಓವರಿನ ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 8ರ ಮುಂದೆ 12 ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಜಾಧವ್ ಮುಂಡೋಡು ಕಡೆಗೆ. ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ರೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಾಳುವ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಹೇಳಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಚಂದ್ರಮಾನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಜಾಧವ್ ಮುಂಡೋಡು ಪಡೆಯ ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ನೆಲಕುರುಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸುನಿಲ್ ಬಂದ ದಾರಿಗೆ ಸುಂಕವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಡಗೌಟ್ಗೆ. ಅಂತಿಮ 7 ಚೆಂಡುಗಳು 12 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ 2016ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಆಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸದ್ಯ 8ರ ಮುಂದೆ 12 ಬೇಕಾದರೆ ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಿದಾದ್ರೆ 2016ರಲ್ಲಿ T20 ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಒಂದು 19 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಲಿದ್ರು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವೈಟ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನ ದಾಂಡಿಗ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಂಡಿಸಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಚರಿತ್ರೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 7 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 12 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 3 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 11 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಜಾಧವ್ ಮುಂಡೋಡು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಆದರೆ ಬಳಿಕ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದಂತ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಲಿಖಿತ್ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಂತ ವಿಕೆಟ್, ಬಳಿಕ ಅಶ್ವಥ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡದು ರೋಚಕ ತಿರುವನ್ನು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯರಾಜ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನನ್ನು ಹೆಗಲೇರುತ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ MS ಧೋನಿಯ ಜರ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಯರಾಜ್ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಹೇಮಂತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 6 ಚೆಂಡುಗಳಿದೆ, 11 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮದುಮಗಳ ಸಿಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವಂತ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕುವಂತ ವರ ಯಾರು? ಜಾಧವ್ ಮುಂಡೋಡಿನ ನಾಯಕನೋ ಅಥವಾ
ಚಂದ್ರಮಾನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕನು. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 5ರ ಮುಂದೆ 10 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಂದ್ರೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಜಾಧವ್ ಮುಂಡೋಡು ಕಡೆಗೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಅಂಕ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4ರ ಮುಂದೆ 8 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೀಡಿಯಾ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಪುರುಷರ ಓವರ್ಆರ್ಮ್ ಪವರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024. 4ರ ಮುಂದೆ 8. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು. ಇವಾಗ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ಊಹಿಸಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜಾಧವ್ ಮುಂಡೋಡು ತಂಡ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಜಾಧವ್ ಮುಂಡೋಡು ತಂಡ ಮೌನಕ್ಕೆ ಜಾರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 8 ಅಂಕದ ಸವಾಲಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಯಾರು? 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು. ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಫೈನಲ್. ಈಗಾಗಲೇ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುವಂತ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಮರಳಿ ತರಬಲ್ಲನೆ ಪ್ರಾಣೇಶ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಿತ್ತು. ಒಂಟಿ ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ಬೈಸ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತ ತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳಿದೆ. 7 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 2ರ ಮುಂದೆ 7 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಮಂತ್. ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. 2011ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ MS ಧೋನಿ ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಫಿನಿಶ್ಗೊಳಿಸಿದಂತ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಸದ್ಯ. 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅವಳಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 5 ಅಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಪವರ್ ಆಯೋಜನೆಗೊಳಿಸಿರುವಂತಹ ಪವರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದು. ಒಂದು ಕಡೆ ಜಾಧವ್ ಮುಂಡೋಡು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಫೈನಲ್ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 1ರ ಮುಂದೆ 5. ಇಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗಬಲ್ಲನೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಹೇಮಂತ್ ಅಥವಾ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಯರಾಜ್. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು, ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾಟ. ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದೊಂದಿಗೆ ಚಂದ್ರಮಾನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ 2024ರ ಪವರ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ ಜಾಧವ್ ಮುಂಡೋಡು ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ
असल में है प्यार हुआ जो मुझसे बात वो दिल के इरादे सूफियाने हो गए ना हो मेरे साथ तो तुझसे नाराज दीवाने के रोजाना के बहाने हो गए अब उम्र भर तेरे इश्क का मुझे करना हक अदा है तो लग मुझे एक जाम की मिला
it off, you come back. Drop for your bell bottom, block it and